Nyakwara moge jwang okinyi ma jaber okinyi ma tarik 3 dwe mar 12 higa mar 2024 sa 12 mar okinyi wakelo chino mar piny kod mbako romo kachakre sani nyaka saa 5 mar onyango. Bed koda ka nyaka giko. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumo ka Nyakwara mokeo nyaka sango machiegni. Oyawre Nyakwara moge ajwang kamoro mora ma intiere okinyi ma kawuono en mor marwa mar bedo kodi e chenro mar piny machakore sani sa 12 mar okinyi nyaka ngomol kanyo saa 5 mar onyango. Kaka pile waiko ni chenro mar IELAT kendo inyalo tudri kodwa kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi ma kawuono. Machiegni nyinga Joyce Odur. Joyce. Yes. Oyawre ahinya. Yueyo ber kabisa. Ati duogi pokorado. Amor mani. Awanyalo wacho ni osebedo kinde malach kapok watimo chenro mar piny kumoro achiel. Ka wagwenyore bende. Awuok edonjo, iwuok adonjo. Amor mar bedo kata kamano idhi nade? An maber? Manai. Amba tiere maber ruoth orita. Bende yueyo maber? Yueyo makare. Yueyo makare ahinya. To bende kinde mana nitiere yueyo nitiere joma thoth mong'isa na mos gi e TV. Akiana nga mos gi ka chenro rumo kosa achula mos kawuono. Chul mos no sani. Ada chulo mos sani. Nitiere osiep moro mana alose weekend iluonge ni Nora Florence Oguto. Otiyo Britam. Mano Britam Insurance. Nong'isa ni ya Joyce. Aromo kodi to chalo ka gima bing'eni kinyalo garomo gi ng'ato to ng'isi ni yawa wabond matine ni tudruok maro bede yo makare ng'isa ni ya make sure ni mosa e TV. Aya Nora Florence Oguto mano mar Britam Insurance. Ako ni moso kinyi makawuono e nyadendi matiyo matek medwa na tiyo matek. Aya nikoro moge jwang munto kamano arade kamoro entiere ni ka inka amor ahinya. Bende amor mabedo kodi Joyce kendo kinyi makawuono. Wacho ni wabedo mungi ka chenro kama dwe mara 10. Dwe mara 10 kata dwe mara 11. Obedo marabora ahinya kata kamano omor chenro gik mathoth bedo katimore kaponi ni limo gwenge mamoko mopogore chal mar kor lwasi gichal nade kichikora ni koth goyo gwenge mopogore rang'iny mamalo. Gwenge moko koth goyo, gwenge makaluo koth goyo, gwenge mamoko bende koth goyo, gwenge moko bende koth ok go. Kadho wat nam chumbi wanyalo wacho ni koth nyidho mana matin to semana rumo. Bore Nairobi ka kiduogo to kodi duoge Koyo. Kata kamano ji obeda kicha kalore ni nitiere gwenge moko mabende kaluo mapio ulo osechako ywero ji. Ahinya nyate kaunti ma Kisumu ji obeda kicha. Lokruok mar chal mar kor lwasi omiyo kata Disemba ne okwang'iyo gi neno koth anakia ni koth owuok kanye. Aya koro moge jwang weche thoth nyama tiere kar ka kawuono ira mondo mi achaka kod weche manyien madhibedo ka kelo ni achiel kachiel kae to bang'e Joyce Odur dhi donjo ka kod gazet ka gazet mosedonjo ka en gazet mano mar The Standard ka en mana thurwach mabende kar ka gin weche mag somo kaachiel koda ka mago mathoth motenore koda kaka piny Kenya ringo. Kenya Joyce kawuono ano weche mag somo ariyo momi pek nitie mag loro sikunde moyo 300 mago mag boarding konde mopogore mapachoka kaachiel koda ka jopuonje mag JSS maromo 60,000 monego bed ni timonegi retraining e kit somo manyien mano mar CBC. Kopogore kod mano bende koranno ka jod bura koro keto kamaliet kata tago maliet mago jotelo mochung' ne sekta mar teke pacho kae mar mondo mi gilerane gimomiyo nengo mar sitima siko ka idho malo nyaka sani koro wang'eni mago gin moko kuom weche mabobedo ka walidho ne Nyakwara moge ajwang e gazet okinyi makawana geno ne kinde mabo chako nonro mar gazet wabo yudo gazet mar Daily Nation mar mondo mi walidni godo achiel kachiel. Bang' mano tabo bedo ka donjo e twak mokwongo kotudore kod chal mar Kenya weche mopogore matimore pacho ka odiochieng' manyoro nwaneno ka kwetha mano mar Azimio kanotelnegi kod jatend kweth manoke od bura Junet Mohamed negi wacho ni gin koro gisiro serikal mar William Ruto atamalo 100 kuom 100 giwacho ni onge pingo serikal mano nyiso nang'o to bende pod wantiere kod kweth maketo serikal tesre kose mano koro wene Kalonzo Musyoka kaachiel kod Lange kalure ni chieng' ngeso bende Kalonzo Musyoka bende noloso ka nokwedo gik mopogore mosebedo katimore pacho kae kaka nolaw Gachagua e gwenge mag Limuru weche go mag Adani kaachiel kod weche mamoko. Kweth mapengo piny owacho Azimio kata ODM pod nitiere iye kosango matimore kaachiel kod weche mamoko matimore pa siasa gesani mago duto abobedo katwake e chal mar Kenya bang'e tibo bedo kidonjo kod twake chenro mar mbako romo. Aya kamano kromo jonga ni chenro mar mbako romo biro ka kendo rangane tok romo mano bagi e boma ma Baku e piny Azerbaijan mano jumbe ariyo mokadho Nyakwara moge jwang pinje mag Afrika noyudo ber machal nade negido ber koso twak manotore Luanda mano mawuok kuom pinje mago ma umeo kata pinje momoko mano gi omenda mathoth mano bende chwalo omenda ne pinje mayudore Global South kata pinje man pinje weche gi mag uchumi ka inyalo ranga ka inyalo ber kor lwasi
nikech wacho ni pinje maloso mwandu madongo dongo mane pinje maoko mok gin Afrika bedo ka thuolo manyimenya mar ketho kor lwasi dwani omenda magi yudo kalure kod kembe magi moko bende gichwale pinjegi magi mag Afrika. Odhi bedo ka kod achiel kachiel jolony e weche mag kor lwasi mabende odhi bedo ka kod jagoro maduong' mano mara United Green Movement mano Brenda Ngalo ka achiel koda ka nyadendi machielo mabende ochung'ne wechegi mag aluora kata kedo kod lokruok mar kor lwasi mano Eunice Oyule mano ka entiere You Lead Africa. Kama chielo bende odhi bedo kae kod Eric Omolo ma en MCA ma Homa Bay East ma bende odhi bedo ka achiel kachiel mondo mwatwagi ka otenore kod gigi duto. Nitie moro bro ni Floka ma bende en omenda mago mag kedo kod lokruoge mopogore opogore mag kor lwasi e kor gwenge odhi bedo gi thuolo mar rango ni e counties gigi tiyo yo machal nade. Mano gima odhi bedo kae kod Eric Omolo odiochieng' ma kawuono ka penjo maduong' ne ni e COP29 morumo mane nitie e piny Azerbaijan. Afrika kata pinje mag Afrika ne orem kanye bende ne giloso gi duol achiel mane nyalo miyo jogo machwalo kata omenda nikech wacho ni en COP mar pesa. COP29 en financial COP ka irito sani koro madhi e piny mar Brazil higa manyien mano COP30 ni to dhi chalo nade. Ang'waranga ne gik manotimore kocha ni mar achiel kuom gi mano Eunice Oyule ne thuolo mar chopo Azerbaijan twakni noluwe yo machal nade kane nitiere kuro twak mabiro ni saa 3 nyaka saa 5 to kendo go bende nyaka romo gi jogo mabiro kod paro ni nitiere midhiero mopogore opogore matimore e alwora magwa. Otieno ma piny orugodo kawuono Millicent Adhiambo ne oleronwa ni nitiere gimoro manotimore e alwora mano ma Seme mano wacho ni alwora mar Nyangum Nyamgun Bridge ne oulo ywero. Ingeni mane kama tudo chenro mopogore opogore mago mag timo ohala e alwora ma sub county ma Seme mano kama nitiere kanyo ni mare en mobedo kata ka okelo bodi kachiel koda ka kombewa kumoro achiel mano kama gintiere kata weche mag ohala. Iparo kinde ma nitimo social studies GHC geography kama giteko ni kanyo ni apaya en gimoro ma itiyo godo e tudruok kendo bero chenro mag ohala e kind oganda. Koro ma en olalo ma bende koro ka oywer apaya bende okethre karka weche mag wuoth ochung' kama chal nade. Kauno bende dhi do thuolo matwak kod jopiny wawinja ne chal mar wach gima timore ne alwora ma Nyando nopong' mano dira mane wantieni oganda mathoth ne oyudo midhiero kendo pini kodonje dala okelo midhiero mopogore opogore. Inya bedo ni gi jatuo in gi jamni makoro bende odhi in gi cham bende oketho puothe kamano bende ahinya nyato johera ne ywak ahinya kalore ni wang'e ni alwora makoni pidhe ochele mang'eny jomoko ma bende ne osegolo kata ochele puodho koro wacho ni ochele margi pi odonje matinde ni koro gidhi asara kalore ni onge kuma ginyalo uso gie ka midhiero makamage ma jowa kale gidwaro konya mapiyo piyo. Nyakora Muge Jwang mane momiyo kotudore kod mago duto ichako tudri kodwa kochakore sani namba mar ote machuok 36000 mbui maro mar Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Nyakora Muge Jwang tudri koda e mbui yote mar Facebook fan page mara yuda kacha Cleophas Oluoch mbui mar X tudri koda @Cleophas Oluoch. Bel koda kanya ka giko Nyakora Muge Jwang nikech ma Enrope mokwongo magi thundu weche. Mvua ikazidi kuzidi ndo tayari ukuta watu wakawa wameenda kujiziba hiyo mvua kwenye ule ukuta, ndo ukuta tayari na ukashuka wote tayari hapo. Demand the immediate revocation of the board chair directed to remove the Dagana from this position. The action of the board chair appeared to serve the interests of a few individuals rather than the greater good of the hospital employees and the patient. Skuma wiki nyocha wapidho kae kamuneno malachni waneno kodhi te lal mwayudo kanyo ting'o kothe mbolea to gi inputs duto te mwatiyogo koriwo koda ka labor.
Orok ni machiegni nyakoro mgejwangu kinywa kaone chenro maru piny kama chao kako dweche manyana dibedo kata nyaka giko nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mukeo nyaka sango. Sirkal koro golo chik mondo miyo lor chenro maga jopuonjre mago madak e sikunde moko makwan gi romo 348 ni mar pogi chopo rang'iny mar chik kata ma chik dwaro mano mar rito ngima jopuonjre. Ma koro nyiso ni sikunde go ok bi yienegi bedo gi chenro maga jopuonjre dak kuonde go kata mar boarding kochakore dwe mar achiel higa manyien, kendo mano ibiro kinde ma skunde ibiro yawo. E gwenge ma Kaluo, Kisumu kod Migori oyudo nigi sikunde ma ok ochopo e rang'iny ma owinjore. Ka Migori gin kaka Uruma Dollar Academy, Matare Boarding and Day ECDE, Marindi Grace Academy, Sony Sugar Primary kod St. Benedict's Sony Academy Boys, mano Boys Boarding Wing dibedo kanyo ka okiao. County ma Kisumu sikunde ma omi chik mar loro gin kaka Obala Primary, Kisumu Elite, ng'eny e Chai wacho ni machielo en St. Gabriel Sofa Academy, Kimberley, Mandela Shiners kod St. Anthony Inclusive Academy. Mago man Nairobi gin kaka St. Hannah's Primary and Junior School, Happy Land Academy, Kasarani Group of Schools, Don Bosco Primary, Wanja and Kim Ekin mamoko. Counties mamoko bende ni kod sikunde ma oriedi e listino. Kama chielo nyakora mgejwang ji abich owito ngimagi kama moko adek to dhi nyime kanyo kod yudo thieth mano bang' korot mar kidi mane gichung' e tiende ruomore kuomgi e seche mane koth chwe gwenge ma Miritini e od bura ma Jomvu e kaunti ma Mombasa. Ji abichgo moting'o nyathi maji mano ma jadweche 6 ne riko yuoro e liel moro mantiere alworano eka ne gibuok e tie korodno. George Aoko ni kod lerno. Ne en kuyo nyadiriyo ne jogo mane oyuoro e liel moro e gweng' ma Miritini e kaunti ma Mombasa bang' ji abich mane oyuoro e liendno wito ngimagi bang' korot ruombore kuomgi. Joneno koni ji abichgo ne odhi buok e bath korodno bang' koth chako chwe mapek gi auka mane ogoyo korodno piny moumogi. Mvua kuzidi ndo tayari ukuta watu wakawa wameenda kujiziba hiyo mvua kwenye ule ukuta. Ndo ukuta tayari na ukashuka wote tayari hapo. Na ndo wakafariki, pikipiki yangu nayo imeishia hapo. Waliokufa on the spot ni 3 na mtoto mmoja. Sawa. Na mama mmoja alikuwa ni mjamzito. Niliopeleka hospitali walikuwa 4, mmoja amekufa. Sawa. 3 wamebaki lakini wako hali mbaya hospitalini. Ino kitu ivunjwe kwa sababu hata mimi aliyelala pale sasa ni mamangu mdogo, aliyelala mwingine ni mtoto wa sister yangu, aliyelala mbona ndo mzika ni mjomba wangu. Ushaona? Na nyumba ni hizo, hata mimi niko karibu na ukuta. Sasa nimemaka na watoto wangu, niwaambia dada waende kalale wapi Matangani kwa sababu hadi mataka tujue tuende Matanga gani wala gani. Apisas ma kaunti ma Mombasa ne oyuoro kendo yango masirano kama kukum jodak ne oseyotend kambi ma ogero korodno kagikoni nitiere masira mamoko mosetimore motelo ne ma. Mchana wa leo tumepata janga kubwa hapa. Kuna sehemu hii ya ukuta imeweza kuangukia wananchi. Kulikuwa kumefelewa hapa, kwa hivyo wananchi walikuwa wamekuja kuomboleza. Alafu kukatokea mvua ya ghafla. Alafu hiyo wall ikaangukia watu. Mpaka sasa tumepoteza watu 5 na kati ya hao watu 5 ni mama mmoja mjamzito. Wiki kama za kuhesabu ama miezi ya kuhesabu, hii ukuta hapa ndani iliumiza watu. Nadhani kuna watu mpaka saa hii wako hali mbaya, wako ICU. Kuna watu wamevunjika spinal cord, wengine wamevunjika meno, na mpaka saa hii county walikuja hapo waka access. Kwa nini wasenge access kuta wote nzima yote hii? Na bradangu alikuwa yafanya kazi hapa ndani kibarua. Aliangukiwa na ukuta. Akaenda Potrizi alihudumiwa, lakini nyumbani alipofika nyumbani hakupewa kitu chochote. Akaugua hivyo, ni mgonjwa, hawakumjua chakula, hakumjua nini. Ndugu yangu uko ndani ya nyumba na yuaumwa na hakuna msaada ambao alimpa mpaka leo.
Negikoni en ayanga ni korodno ne ok oger e yo mowinjore, ka bende giseo tend kaunti kuom rem keto kange makare mar neno ni udi igero e yo mowinjore. Danganya nikiangalia vizuri, kwanza sijaona chuma yoyote imetumika, sijaona metal reinforcement, ni mawe juu ya nyingine na simiti. Kwa hivyo hilo peke yake ukiangalia sio taratibu ya kujenga ukuta. Ukuta huu hauna hata chuma hata moja. Haujajengwa hata na chuma yoyote. Unjengwa tu. Watu wameumia, watu wamekufa. Mpaka mtu afe ndio uje. Mfate mtu mwambie hii sehemu ni hatari, ondokeni. Mtu asipoondoka basi ni yeye mwenyewe, lakini ushamuelezea ule ukweli. Hii ukuta urefu wake ukiangalia imepita ile kiwango cha kinachojua ujenzi. Hauna chuma, mawe ni kubwa ni 9. Ringre ji abichgo ne otere kar kano ringre makos general ka ji mamoko adek ma bende ne oyudo hinyruok maricho to dhi nyime kod yudo thieth. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Mos makende ne anyuola ma oyudo masira makamago. Kamachielo ne Ramogi jwang' jopur ma yudore e gwenge ma Sakwa e kar chung' od bura ma Bondo kwano lal mano bang' aora Yala muomo genge kendo donjo e puothegi. Jopurgo ywak ni pi omuomo chambgi kaachiel kod ka gigegi mag pur ka koro gikwayo sirkal mondo mi okonygi kaluwore gi midhiero ma ojukogigo. Jafwambo marwa Fredrick Omondi nigi lerno. Kaluwore gi koth masani chwe e gwenge mopogore opogore pachoka, aore moko koro osechako pong' ka e gweng' ma Sakwa e kar chung' od bura ma Bondo. Jopur mag alode kod olembe koro kwano lal bang' aora Yala muomo genge ma odonje puothegi kendo yweyo alodegi. Pi oywayo alot manyoche ka pidho, osuga manyoche ka pidho, kaachiel gi kodhi manyocha aolo, odhi te, nyaka manyiwa manyocha ng'iewo mago dhi te. Oganda wanyocha wapidho, magi te ne wachiwo wayudo ka pi opong'o te odhigo. Skuma wiki nyocha wapidho kae, kamuneno malachni, waneno kodhi te. Kendo seedbed nyocha waketo ma odhi mago te pi oywayo te, to nyocha watiyo gi manyiwa mang'eny. Koro gima timore ni lal man ka en oduong' zaidi, kata rabolo nyocha watemo be nitie kaka nyocha watimo pilot scheme mar study mar rabolo kanyalo time dho wath kae. To magi te pi oywayo. Kopogore gi alode kod olembe ma pi oimo, jopurgo bende wacho ni oulano oketho negi odundu kaachiel gi masinde ma gitiyo godo e goyo ne alot pi. Paibe na manyocha amigo manyocha gogo pi be pi okawo dhigo te. Kata pipes ma nigogo pi giywayo odhi te. Pipes nitie matindo maringe lowo, to kore ka pipes madongo bende mitimogo overhead irrigation mago te odhi. Giyango ni mae oweyo riwruok mar saga mar jopurgo ma iluongo ni Environmental Farmers Sacco gilal moe ogana 500. Nyocha watiyo gi pesa maromo 500,000 ma mano lal mwayudo kanyo ting'o kothe, mbolea to gi inputs duto te mwatiyogo koriwo koda ka labor. Mano manye watiyogo, manye wageno ni kaponi pesa wano oduogo, nye wadhi yudo maloyo siling milion 3. Koro gikwayo sirikand kaunti ma Siaya kod piny owacho mamalo mondo okonygi ni mar lal makamano oweyo gi goyi mar ola mane gikawo giketo e pur. Koro akwayo sirikal ma Siaya oreko okonya nikech ayudo lal maduong'. Kaunti ma Siaya, national government to gi well wishers manyalo konyowa mondo mi project kik chung'. To ginyalo bolonwa gimoro kata ginyalo duokonwa luchwa manyo watiyogo mondo mi wadhi mbele tich kik chung'. Ma loan manyocha wakawo mana ni watiyogo mondo mi wapidhgo jobondo. Pesa ni koro dhi duto tetete. Mae timore seche ma chenro pod dhi nyime mar manyo ringre jal moro ma nyinge oyangore ni Dan Ayuke manyocha olware pi ka temo ng'ado olalo ma aora Yala no. Fredrick Omondi, Ramogi TV. Jochiw thieth e osuptal mano ma Kenyatta University Teaching, Referral and Research Hospital omiyo tend osuptal no seche 24 mar tieko midhiero magin go. Magi kama oriwo keto kumba mar thieth ne jotich mago mag osuptal no, ketho telo mano mar board kaachiel koda ka duoko kata jata tije manyicha uchungi mano Ahmed Dagane. Kaka Judith Omondi lero, chenro mag thieth ne orochore kendo weyo jotuo gi achiedh nade.
Chakre okinyi, chenro mag thieth kar thieth ma Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital orochore kaluwore gi ng'anyo ma obak kod jochiw thieth maka. Nilikuwa nimeraswa hapa baada ya wiki sasa 4. Nikaambiwa nirudi hapa kliniki. Kurudi sikupata daktari. Sasa nimechoka, na wasichana wangu wamenileta. Nimekoboa uba, metoka bari na sijatibiwa. Watahudumiwa aje? Kama bosses wenye wamesimamia hospitali hawafanyi kazi, sasa watu wananchi ndio wanaumia. Jochiw thieth gi koni gitiyo e lwasi marach kakata okumba mar thieth onge. Bende giseyo tendo osiptalno kama oriwo bod kaachiel gi jatatije manyien ma oyier kar mane en jatatije Ahmed Dagane mane oterie yweyo juma achiel ma okalo. Dagane ne oterie yweyo madundo ka itude kod mibadhi mar okumba mar thieth e osiptalno, wach ma jotich makao kwedo ni en okora mar wite oko. The nurses are currently working without a uniform or uniform allowance. You can find someone with the same qualification, same years of experience, did the same interview, placed in different job groups. Some staff are employed for 6 months. They don't have medical cover. Every 6 months, and the contract is renewed. We demand the immediate revocation of the board chair directive to remove the Dagane from this position. The action of the board chair appear to serve the interests of a few individuals rather than the greater good of the hospital employees and the patient. Nyaka sani gimiyo tendo osiptalno seche 24 mondo ket kare weche adek magipedho nono to chakre kiny tich ariyo thieth mora mora ok bibede e osiptalno. Now they have issued a circular informing us that we can come. They're going to create a clinic, a ward in this hospital for the staff to be treated there. That one we do what? We reject. Kama atupati bima ya afya, masaa ni mangapi? 24. Kama baraza alitabaduliwa, masaa ni mangapi? 24. Na kama Dagane atarudishwa, masaa ni mangapi? 24. Ng'anyo mar jochiw thieth e osiptal ma Kenyatta University Teaching and Referral Hospital biro e kinde ma bende riwruok mar lakteche KMPDU nyicha obwogo mar dokie ng'anyo mana ndalo machuok bang' bago ng'anyo kuom thuolo ma hawo ndalo 60 e higa achiel. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Judith Omondi machiegni kendo kaona ngikono ne manyo weche manyien ka ine gwenge mage. Kama achiel ne okoro jwang' kweth Azimio kotene kod jatend kweth manok e od bura Junet Mohamed okoni gin gi siro William Ruto ata malo 100 ewi 100 kendo pok gineno gima omiyo ginyalo keto Ruto tesre. E limbe margi kanyo kane giteno jatend piny e kaunti ma Taita Taveta Junet kod Lange okoni singo mag Azimio mane gichano timo ema sani Kenya Kwanza chopo kare. Walter Nyambaka nigi let mathoth. Endelea kukuunga mkono. Manandalo achiel bang' ka duond bura mar ODM otimo romo mar adhaya e kaunti ma Vihiga kendo singo bedo kod jachung' e laro komtend piny 2027. Riwruok mar Azimio kotene kod jatend kweth manok e od bura Junet Mohamed okoni sani thum wero mana jatend piny William Ruto kendo en magisire 100 ewi 100 nyaka debe. Sisi ndio, mimi ndio minority leader kwa bunge na sisi ndio wapinzani ambaye katiba inakubali. Hii wengine wanarukaruka hapo wanajiita upinzani, hii ni fake. Naona saa hii manyumba zinajengwa, stima inaunganishwa, tunangojea bado kitu ya kupinga, lakini sioni kitokea. Bado napima hali ya hewa, naangalia kitu gani ya kupinga. Sasa ndio nimefika Unjukili nikijua ya kwamba bado sijapata agenda ya kupinga, bado sijapata. Yule ambaye atasimama kwa barabara ili azuie, tutapita naye. Jotelo mane oteno Ruto kinde romo mane obage kaunti ma Taita Taveta monywando jatend migawo mar teko kod Modhi Opiyo Wandayi mane en jalup ogai mar ODM Ali Hassan Joho masani ni lew mar mwandu manie bolo duto koni Ruto e rwadhgi ka kweth Azimio man kod ting' mar keto jatend piny urindi maliet oyuang'ich kendo go bade piny nipo gineno gima demigi ket Ruto e urindi maliet. Saa ingine sisi, saa zingine hatukubaliwi kuongea siasa kalikali kama waziri wako, lakini ukweli lazima usemwe. Mheshimiwa Rais, ile wewe unaendelea na kazi ya kuunganisha Wakenya na kuchapa kazi, wengine wachache wanaunganisha makabila machache. Mheshimiwa Rais, hiyo haikubaliki hata kidogo. Na Mheshimiwa Rais, nikimaliza lazima niseme ya kwamba hata wakiendelea kupangia wewe ati 2027,
sisi pia tuko na uwezo wa kufanya mpangilio. Sawa sawa? Kuna watu tukiwa hapa, wao wako kwa mtandao. Mheshimiwa Rais, mimi ni waziri wako Mheshimiwa Rais, nakwambia nchi haiwezi kujengwa na mtandao. Nchi haiwezi kujengwa na watu ambao kazi yao ni Twitter, Facebook, TikTok, Instagram. Na mimi nawaambia leo, nawapatia notice, wasione wao peke yao wana mdomo. Hata sisi tuna mdomo. Wakituletea noma, tutawaletea noma mbaya sana, my friend. Jatend piny manyodoke kaunti ma Taita Taveta otelo ni en kinde ma sirikande mar Kenya Kwanza keyo dongruok kutende kod singo mage ne oganda jo Kenya. Tuzungumza hii barabara, tukaongea hii barabara, tukajadiliana hii barabara, na sasa imefika mwisho. Hii barabara sasa lazima nijenge kwa vyovyote. Huyo contractor nimemwambia hii kazi ni kazi kidogo, miezi 2 peke yake inatosha amalize hiyo soko, alafu tuendelee na kazi hiyo ameanzisha. Alafu akimaliza ya pande ile, wale wananchi wako pande hii wahamie ndani ya soko, ndio nijenge pande hii. Giko ni tich maduong' madwarore en mar riwo jo Kenya kanyakla kendo kedo koda kwede mag dho udi mana tok thichoko kendo riembo mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua okiapisi kanyange mar nyithindo. Jameni, sisi ni watu wa taifa moja. Ukabila haiwezi kutusaidia, migawanyiko haiwezi kutusaidia, chuki haiwezi kutupeleka mahali popote. Wakasema sijui fulani hana share, fulani iko na share. Simuliona vile tulinyorosha hawa? Simuliona vile tulifanyia bunge? Na mtu yoyote ambaye ataenda kwa hiyo barabara wembe ni hiyo tu. Ruto osidho chenro mar keyo sitime kor gwenge e kake gweng' ma Saramson, Mwanguwi, gedo mar ute manengogi ogonyore e kar dak Manjukini, gedo mar sikul ma Lesesia Primary, gedo mar apaya Majipe, Sesi, dute kaunti ma Taita Taveta. Sawa sawa. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Rowere mag jenzi mane ondhi kinde ng'anyo kachiel kod mago mane okalo e sande lwet obila dwaro duol magayo kaka obila tayo chenro magi IPOA mondo mi ochiw lipot manimba e wi lal jo Kenya kachiel kod nek mano mara moko kuomgi. Rowerego wacho ni od bura kachiel kod ka duond buche mago manonego ket sirkal tesre sani onindo tijgi. Cynthia Onyango ni kod lero. Ka oloso e boma ma Nairobi, Joshua Okayo mane oloso e loro werego ne okwayo duol mar IPOA mondo wuog oko mapiyo kendo mi jo Kenya lipot moyiedhi ewi nek kachiel kod ndicho mar jopiny ma osebedo kadhi nyime pacho ka kuom kinde ma ogwaro. We want a comprehensive report on the state of abductions and illegal actions of the police on the people of Kenya by IPOA. How many people are missing? Where are they? And who is responsible? Bende gisiemo wang'o bila mar okwach kich magiwacho ni oketo mila mar paka gi oyieyo ndhiyo jo Kenya kar tiyo tijgi kaka chiko puodho. Gilero ni tugo bilago mar lao ng'ato achiel kod mtokni turi ketho omenda mar jopiny. Constitutionally, your work is to investigate where there is allegations. I want to urge you, I know you know that is what you ought to be doing. Let us embrace a culture where if Sankara has got questionable integrity, avoid the drama. You are wasting public money going for one individual with 10 Subarus. Are you no more? We don't want this militarization and police state that we see in East Africa. Roweregi bende okwayo riwruog jodolo mar dind Islam mong'ere ni SUPKEM mondo wuog oko kendo se sirikal ewi mago ma ok dhi kare pacho ka kaka jowetegi mag jokristo yande osetimo. We have seen the Kenya Conference of Catholic Bishops speak. We have seen other bishops from other denominations speak. We have seen the Anglican Church speak. And we are happy that they are all, in support of what the Kenyans are crying out for. But we want to hear those that have not spoken, like SUPKEM. Bende, giwacho ni gibiro medo bete opara manyime sayo sirikal, kendo singo ni ok gibiro nindo e tich, kaka kweth monego ket sirikal tesre, magiwacho ni osemien sukari e dhoggi. And we are ready to ask the questions that our compromised parliament and the opposition, which is no longer existing, aren't bold enough to ask Mr. Ruto. Cynthia Onyango, Ramogi TV.
Nyakoro mogo magoro were ngeni gimedo luwo chenro makamago kendo bokoni gitaya yo mane kaunti manera Ramogi TV karkae. Kama chielo nyakoro mogo tuke mag rapar mar jaod bura machon Mandhewa Owego Lang ne ochakore gi sironyo e alwora Masori. Tuke midendo ni The Owego Lang Memorial Tournament ne okelo kanyakla timbe moya 20 e alwora ma kaunti ma Migori. Tuke go no yawa yanga kanyo kod jatatije mano mara Owego Lang Foundation, mano Sheila Owego Lang, kaotene kanyo kod wendo modhial McDonald Mariga, manen jatugo machon mar Harambee Stars kendo jalupo Ogai e ng'wech no mano mar laro kom Ogai mar FKF pacho kae e duoko mag tuke go mano go chieng' Jumapil oting'o kanyo Elion Masara Jr. mano wuok amodhi gol 1-1 gi Talented Boys. Green Academy bende no wuok amodhi gol 1-1 gi Comprehensive. Kanyanam Junior ne wuok amodhi mar 0 gi Oruba Junior. Kariva Soka Junior ne oloyo Golden Elite gonde 2-1. Places. So we have teams from throughout the county. Have registered and they will be here. We have teams from Uriri, we have teams from Rongo, we have yani sorry a tournament ni ubo bedo giwelo ma Migori County kate. Koro warwak ka uru maber, watug mpira kodgi maber, mondo gitiek maber, mondo watemo mondo waket sorry mondo bede map. Mimi pia nilianza mpira kucheza kama vile wanacheza hapa, sikujua ndafika huko mbele. Na mali nimefika, tumeshukuru Mungu. Na tunataka watu wale watapeleka hii talent mbele. Na hao watu ni sisi sasa to give back kwa community na tuweza tusukume hii gurudumu. Na tukiingia kwa ofisi kitu ya kwanza vile tumeongea, hii green stadium ikuwe green. Sasa fans, players, na washukuru sana organizers, mnafanya kitu mzuri sana na kama 7 tukiingia, mimi natafuta nafasi tukuje tukae hapa chini na chairman wetu hapa na tuendeleze mpira yetu mbele. Nyakoro mogo mane makelo giko yana mono mialora ge kanyo mago tuke go maga Owego Lang Memorial Tournament mano bagi kendo dhi nyime county ma Migori. Kanyo madani wachope kendo agoniro kamano kuom tudiko rachel kachel ko ale mbui mago mag Ramogi TV. Ero kamana enya ne jogo duto ma omedo ndiko no aka achiel kachiel ka ikono aka ka giluo chenro gi kama uluwe chenro. Migidhe Mose ero kamana enya wacho ntiere choka Nairobi. Eric Nyakwar So ntiyo kod Ramogi TV wacho lera enya. Austin Oyo waneno makare kan ntiere boma Nairobi ka. Osuru Frederick wacheno ya Orekleo mos na Joyce Oduor sirkal okonego Eric nigolo chik mano mar loro boarding school moko domigi thuolo mar loso lwasi makare sikunde go e kinde ma nyithindo oloro e sikul kinde ma gintiere dala. Owacho ni okinyi makare ne bro Joakim Osuru ka entiere gwenge mano Makakuzi Makuyu mano yere e Murang'a County. Alfred Osuru antiere Dandora Festu ero kamana nyako mkete karkae ka Sharona Kinyi washodo achiel ka entiere Diani wa mano e county ma Kwale ero kamana nyako mkete karka e wacho ni osiepe mamoko pontie karka achiel kachiel Joyce Oduor aweni kanyo thuolo mar mondo Mikel Gazette bang' yuyo maka osani oriti masani nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyo kwar mokyo nyaka sango ngaduogo sadek cheno mar Mbakoromo kikili maburo. This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea mama mpenzi basket na deals kibao. Isitoshe, sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discounts no. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169. Cooking oil 3 liters at 899 from 1060. Basmati rice 2 kg at 699 from 767. 4-pack tissue white at 159 from 186. Bar soap 800 grams at 159 from 200. Dial *487*5# to select your item and buy straight from your phone. Once you receive your code, pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Simple, fast, and super convenient. Other baskets on the offer include Mama Soko, Sherehe, and Daily. Citizen Duka, making your celebrations more sweeter.
wuoth kata safar keli e coastal region. Ang'o mabire pachi? Nyalo bedo ni wazuri wako wapi jamani? Koso kwenye pembeni wapi? Dweni wadwa dendo chenro mar pur gi ohala ni coastal region edition. Edweni wadwa romo gi jopith mopogore mabende nigi lony korka pith kata pur magin giwegi timonegi maber e alwora ma wadendo ni coastal region. Kata nyinga opogore iluonga ni Mariamu onere tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Win big in seconds. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Jaza ndege tuende Diani. Fly to Diani this Christmas with View Travel's exclusive holiday deals in partnership with Fly ALS. Get ready for sun-soaked beaches, unforgettable experiences and unbeatable offers. Enjoy 6 days and 5 nights on your Diani getaway starting from 115,800 Kenya shillings per person sharing. What are you waiting for? Angukia festive deals at Diani na View Travel. Book now, visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Mili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Odusenge en piny joimbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi, en kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nyakora Mogia Jwang osekalo dakika 40 tok saa 12 mar okinyi machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Antiere kae kod Joey Raymond mar mondo miwa misiso mar ng'eyo gigo mantiere gazet momori ibodhi nyiewo tibedo piny isome yo makare. Oyawre Joey ichiwo nade okinyi makawuono? Oyawre nya Joyce chiwo maber. Osebedo kinde matin aduogo. Machiegni nonro mar gazet. Erokamano ahinya. Nyakora Mogia Jwang okinyi makawuono antiere kod gazede ariyo mano Daily Nation kaachiel kod The Standard. Weche mag gazet omiyo pek okinyi makawuono Joey aneno ka bet opogore. Kalore ni The Standard omiyo pek weche mag somo aneno ka gimenyo kanyo. Nitiere ka bende od jod bura dwa keto jotelo e sekta mar teko kama tek mar mondo mi gilerane gino momiyo nengo mar sitima oidho malo e pacho kae. Kopogore kod mano gazet mar Daily Nation ema dwaro ni wachak godo okinyi makawuono. Wang'iane gigo mag gazet mar
Daily Nation omiyo peko kinyi makauno malo kanyo ineno ka koro Ten County mano ma Murang'a sani koro gintiere ywaruok kod kanisa mano mar Salvation Army ewi lo mano maderom bilion 4 kopogore kod mano wach machielo mabende gimiyo pek nitiere nyadendi moro miluonga waitress gi dhongere makoro nego siepne mawuoyi mana ndalo 4 kende ka emano dong mar mondo mi osidhe kondo kata o graduate kowuok KMTC. Weche mamoko maneno ka gazedni mar Daily Nation omiyo peko kinyi makawuono kwang'iyo bathe kanyo wang'iyo ni siasa mano mar higa mar 2027 osechako gore. Jatend piny Kenya William Ruto nyaka sani koro nyiso jogo mabende olap dhog gi ndonga ne kom tend piny Kenya yiero mar higa mar 2027 ni nyaka sani koro ondike ka ni hold your horses kalure ni gidhi mos kalure ni Ruto bende osechako keto ge okenge ongise ka ni roaming around with no concrete plan matende ni eno osechako keto mise motegno mano motelo ne yiero mar higa mar 2027 wach machielo bende ne sekta mar thieth kae ka koro jogo manitiere kod cybers manitiere alwora mag ute thieth sani koro giyuto mathoth ahinya kalure ni ute thieth moko oro jotuo mar mondo mi gindikre ne okumba manyien mar thieth mano mar SHIF. To mano bende wach maneno ka gazedni ma Daily Nation omiyo peko kinyi makawuono weche mag thieth. Nyaka sani koro iwacho ka ni mystery supplier to get SHA billions. Matende ni nitiere moko kuom counties mane nyalo bedo no sechako yudo mago gige thieth kowuok e supplier moro mabende okoyangore. Iwacho ni ene makoro yudo bilionde. Kopogore kod mano wang'eyo ni wang' jowi mano mar NTV ande odayo dho jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua kendo Rigathi Gachagua nowacho ka ni obedo mana mos matin kata kamano ikinde mabiro mbele doge bro chako posare kata bo chako wacho gigo ma jatend piny Kenya William Ruto sebedo katimo. Gachagua with time I will expose Ruto to Kenyans. Mago dute weche madwani none gazeto kinyi makawuono. Kata kamano adwani wachak kodit gazet mar ariyo mano kotudore kod weche mag thieth. Kwa dhi mana kaka gazeto chanore kawuono. Kwa chako kodit gazet mar ariyo kanyo manen kotudore kod kaka jogo matiyo e cybers mopogore opogore. Gine makoro giyuto kalure ni ute thieth moko sani koro wacho ni systems mag ndiko jotuo e okuma manyien mar thieth mar SHIF oktiyo makare mane momiyo koro gioro jotuo e cybers koro liekore ni nyalo bedo ni nitiere kaka ute thieth otudore kod cybers mar mondo mi jatuo kodhi kaja to seche moko omenda mochulo ng'eny ahinya to gipogo magi mana moko kuom mago moko kuom chochni mapod waneno e okumba manyien mar thieth mano ma Social Health Insurance Fund jo aning'e ni samora penjora gani to giko ywak gi duto biro bet karang'o nikech iyudo kata ka sigendni motimo kinyi kata pile ka pile e od fwambo wa kaendi gin mana ma nyiso ywak ma jotuo kaachiel koda ute thieth ni godo tok ni e yo marach aneno ni ber mondo mi sama od fwambo omenyo kama rem nitiere ok onego bed ni wakawe e yo marach onego bed ni kawe e yo maber tikete tim nikech ka gimenyo ywak ma jotuo mopogore opogore ni godo to nekech maendi en lai manyien ma pod itego iye kendo ibero iye kinde duto ma ute fwambo menyo gigi ber ka bende nyaka gie sani ten migawo mar weche thieth tudore gi ute fwambo gi nikech iyudo ka tije mathoth ahinya fuok mapod nitiere laini iyudo ka ute fwambo ema menye mang'eny nikech sama gidhi ute thieth ka iyudo ka gimenyo kata osiptende 4 dichiel iyudo ka nitiere ywak mopogore opogore mawuok nyaka gie sani koro ero menya kuonde mag goyo chapa mag cyber cafes kaka giloso omenda ma gikonyore to mokwongo wang'iye e yo ma positive kata yono mar konyruok nikech iyudo ka gikonyo iyudo ka nyocha natimo ndikruok mar shani iyudo ka ng'ama ne timo na ndikruok ka od thieth moro nonyisa ni nyisimbi ka nitiere kod moro moro mondo iorna mondo eka iyudo ka ji mang'eny ok nya timo gini kendgi nyaka gibed assisted gi jolony to koro iyudo kata ka ute thieth ochako duoko duty no kicha giduoko tijno ne jo cyber gi koro iyudo ka kaendi mana kaka wach samoro yoro ledhi koro nika gidhi to gichajo gi omenda mang'eny nikech ji ok ong'eyo samoro ng'ato konyisi ni nitiere gimonego walod nitiere document monego aor koro imbi yie nikech at the end of the day ineno ka koro saa be lawre gi wadgi bara kwayo sirikal kokadho ten migawo mar weche thieth ni gigo duto mimenyo mosenyiso fuok mantiere gi monego tim onego gikete maino margi mondo mi ywak orum nikech ok omor ka pile ka pile en a negative thing about the system en karang'o mobro yude ni koro gik moko beyo kata olande ni kawuono to mae moyudo osiptende kendo jothieth omor jotuo mor
kachielo koda kata jok ma e kor gwenge omor. Ato nyaka sani kwa dhi it gazet mar ariyo, mano mar gazet ni mar Daily Nation. It gazet mar ariyo kanyo, nyaka sani koro gazet ni mar Daily Nation notemo ngeke matin kae. Ochiwo ranyisi kae ni ka nitiere od thieth moro ma wawach ni odiochieng' achiel, nitiere jotuo 300 manyalo bedo ni dhi od thieth makamano. Tekin jotuo 300 go 200 nyalo bedo ni pok ondikore e okumba manyien mar thieth mano mar SHIF. Matiende ni koro ibo bed ka iorogi e cyber manitiere machiegni kanyo. Tiwacho kae ni e cyber kanyo ng'ato ka ng'ato chulo 300 mar mondo mi ondike ne okumba manyien mar thieth mano mar SHIF. Ji 300 go ji 200 go ng'ato ka ng'ato kochulo 300 to mano 60,000. Matiende ni mano 60,000 odiochieng' achiel. Kochopo mano dwe achiel en milion 1.8. Matiende ni e dweche ariyo ma SHIF osebedo katiyo nikech wang'eni SHIF ne oyange tarik 1 dwe mar 10. Nyaka sani koro osebedo kotiyo mano tarik 11. Sani wadonje dwe mar 12 tarik. Jogo wega ohelni mago maga cyber gisebedo ka giyudo milionde mano kokalo e ndikruok mag ji mago maga SHIF. To nyalo wacho ni adira nyalo bedo ni nitiere oledhi moro modonjo nikech 300 te kichulo to mano gimi nyalo timo e simbi. Nikech nyocha neno kata juma mokadho. Aneno juma mokadho kane ogol nonro mag counties kaka ji osetimo ndikruok. Ido kata ka counties ma Kaluo ma wan gi moloyo kata milion 1.2 county ma Kisumu. Ido ka juma nosendikore kende gin ji madhi 200,000 300. Matine ka wago kwan mar milion 1 juma pok ondikore ema thoth mokadho gi lawa 700,000. Ji 700,000 kata ndikrete gi siling 300 ni. En ohala moro anyalo paro kata ndalo mane serikal go marufuku jwala. Ido kane gigo marufuku jwala ne to already moro mano biro manyien akini iluonge nang'o en gi nyinge mopogore kalore kumiaye. Ogo marufuku jwala kawuono to machielo go osedonjo kine. Matiende jogi bende samoro gikelo lai manyien ka already gise ng'iyo fuok ma ginyalo yawo go ohala. Koro magi to gik ma koro wa expect kinde duto ma systems lokore. Haya kata kama ni wacho ni ka tarik mano ji milion 15 nosendikore ne okumba manyien mar thieth mano mar Social Health Insurance Fund mano nyaka tarik 25 dwe mar 11 mano higani. Kopogore kod mano pod wantiere mane weche mag thieth. Adonno dhi it gazet mar adek mano mar gazet ni mar Daily Nation. Wang'eni odiochieng' manyoro jotije mano mag kar thieth mano mar Kenyatta University Teaching and Referral Hospital nyaka sani koro ne gidhi ng'anyo ka gintiere kod ng'ur mopogore opogore ma gintiere godo. Moko kuom gi wacho ni gisebedo ka gitiyo kochakore higa mar 2019 to nyaka sani pok giyudo promotion moramora. Moko kuom gi bende ne ywak ni e kinde ma idayo dhogi iyudo ni seche moko in gi qualifications maromre gi ng'ato odadho gu maromre kata kamano job group miketie opogore. Mage moko kuom ywak ma gintiere godo e kinde ma koro gichako ng'anyo ayanga e pacho kae ka koro gidwaro ni odew giane e sekta no mar thieth. Atemo ng'iyo gima giywago mokwongo. Tayudo ka giywago promotion gi chal mar tich nikech aneno kata ka gitimo sigana no kaendi. Moko ywago nyaka wechego mag omenda mabalang' kata allowances mag uniform gi gik moko. Apani gima onego bed ni ng'iye sekta mar thieth mokwongo en ngima mar jachiw thieth mokwongo. Nikech iyudo kata ka giwacho ni ne gichako tiyo kinde corona. Iyudo ka ndalo corona no nitiere risk mang'eny kata achiedh nade mang'eny mane nyalo kwako jachiw thieth mokwongo kata kapok odhi ir ng'ami thiedho. Nyaka gie sani giywago gik moko mag deo wang' e wechego mag ndiko ji e tich. Utimo interview marom to kichopo iyudo ka in oketi ka to ng'ama chielo oket ka. Apani nyaka gie sani gima onego ng'i mokwongo wan gi ng'ikruok e wechego mag lai mar thieth mar SHA gi SHIF ni. Kendo ka jochiw thieth bende ochako dhi e ng'anyo kendo iyudo ka koro wechego mag thieth koro ng'ikore mokadho. Apani ka ber to ywak ma gigolo nikech an achako gi ng'iyo gima giywago mokwongo. Ayudo ka ywak gi gin genuine cry en ywak ma onego bed ni ichike it nikech iyudo ka moko kuom gi wacho ni osebedo ka tiye lwasi no mabende ok ni kare wechego mag chudo wechego mag chiwo gigo mag geng'ore godo mag thieth uniform gi mamoko kako ting'o koda ka chwal margi e lemo mopogore opogore. Kok wadhi nyime gi ng'iyo mamoko to ber mondo mi ywak mag gikwong giketo gi mokwongo nikech nyore ka jopuonje mag mbalariany owuok e ng'anyo kendo sani ende koro jochiw thieth ka wachako yepo wanyalo chako yudo kata ka sikunde chako dhi e ng'anyo nikech gik mopogore opogore. Koro ka en ng'anyo kinde ka kinde iyudo ka system mag government ok ringi nikech gik maduong' pacho ka en somo gi thieth gi wechego mamoko. To ka somo karumo to thieth donjo, ka somo tieko margi to thieth donjo. Koro iyudo ka two major systems mar important gi gin gisiko gi alternate mana crackdown sate.
ok nyalre. Kopogore kod mano wach machielo mabende gidwaro man mondo mbi reinstatement mano mar CEO mano Hameda Dagane ma koro notera e yweyo mochuno mar mondo mi oduoke ane mondo ong'e ane moko kuom ywak magintiere godo. Wagino ni sirikal biro bedo ka ng'iyo ywak makamago to magi duto timore ka riwruok mar lakteche mano mar KMPDU gin bende gibuogo mar bago ng'anye pacho kae. Matende ni kinde ma lakteche ong'anyo to jotuo madhi ute thieth mag piny owacho mabiro bedo ka hinyore kalure rok gibi bedo ka giyudo chenro mag thieth e yo makare. Kapod wantiere weche go mag thieth adwa no dhi it gazet mar ang'wen mano mar gazet ni mar Daily Nation ni kaka ni mystery supplier to get SHA billions mano kotudore koda supplier mabende omi tich mar chwalo wanyalo wacho ni mashine mopogore opogore mag ute thieth. Kata kamano iwacho ni nitiere ute thieth moko mag counties ma nyaka sani kalure kod nok mar omenda magintiere godo nyaka sani koro ginyalo koso iwacho kae ni ginyalo koso yudo omenda monego bed ni gichulo mago mag supplies mosebed kitero e ute thieth mopogore opogore. Aneno kanyo ka imenyo counties go duto moseketo rak mondo mi chak migi weche thieth mopogore opogore nyaka gie sani e wi counties 40 to kod 7 aneno ka at least 37 matini counties madirom 30 to kod 7 duto oseketo lwetgi e winjruok mar mondo mi chak timnegi supply. Tang'iyo ka indi for instance gazet ni wacho ni for instance repairing mondo mi ket jiw mokum lai mag thieth manitiere already mantie. An aneno mokwongo ka gigo mano nego bende gitimo mokwongo ne en kata ka supply ni gimonego gi supply mokwongo tik gin gigo mochuno ahinya to e osiptende go mag referral mago mag trauma mago mabende accept jok makata ma kawo jogo moyudo midhiero kata accidents mopogore opogore. Repair gi gik mamoko mago gina amenities ma inyalo tim. Gimonego gitim mokwongo tik ni ogirimiti magiketo gi giler jopiny to supply ni ang'o mwageno neno e osiptende gi kuom thuolo marom nade kuseketo girimiti. For instance Jaramogi Oginga Odinga gidhi ging'i kaluwore gi order of needs gik ma onge osiptende go kata gik mano nego bed improve. Ngeni kwa wacho ni korena blanket supply nena the supply kwa ujumla de gimiwa breakdown ni osiptende level 6 level 5 level 4 magi gik ma government prioritize mar supply in accordance to need mag osiptende gi nikech iyudo ko hospital nitiere gigo magiremo mane gidwaro mokwongo koro mage magikuongo mi priority mondo mi obet iyudo ka koro weche thieth gi gina gik miwacho gi awacha general to japiny ok nya breakdown nikech sani kata ka wacho ni kidhi hospital iyudo ka kata gigo mag timo bero onge inyalo wuoni kata ni government o supply kata net koro mane supply mane wawinjore koro ginyis ji osiptende kochakore level 6 level 5 level 3 nyaka dispensary ang'o madwaro dispensary gi ne giwacho nang'o outpatient ema dhiye outpatient gi tuoche moko ma samoro wich bar ich muor minor cuts gi koro mage gik magi supply nini kuno dispensary ka gibiro kamano to ka giwacho ni counties 37 oseketo lwetgi supply abiro odhi supply atamalo 60 koro ing'eni gigi ok winjre japiny maler koro kwanyalo yudo that breakdown mondo wang'e Russia Kenyatta University Kisumo kamano wageno ni serikal biro bedo ka keto lai makamage yo makare mar mondo mi okumba manyien mar thieth mar SHIF matiyo e bwo Social Health Authority omed tiyo e yo makare. Adwa ni waket tingi weche mag thieth mar mondo mi wang'e ane weche mamoko e it gazet mar abich mano mar gazeni mar Daily Nation nyaka sani kono nitiere ywaruok machielo ma koro oneno e kind od bura mamalo kaachiel kod od bura mar Senate kotudore kod omenda mano miluongo kanyo kod dhongere ni conditional grants monego bed ni miyo counties. Nyaka sani koro liekore ni od bura mamalo ne oyie mar mondo miyo mi counties omenda maderom bilion 46 kaka conditional grants. Kata kamano tuak makamano kata nopedha boke makamage nyim Senate noloke mar mondo mi omi counties bilion 62 to ma ok en ywaruok mokwongo mwaneno e kinde jod bura kaachiel kod senators ahinya nyako tudore kod omenda monego bed ni ichwalo ne counties. Kinde mathoth od bura dwaro no mi counties omenda matin, Senate dwaro no mi counties omenda mathoth. Nyalo bedo ni ywaruok makamae biro kaluwore kod ang'o. Kata kamano wageno ni gibiro bedo ka gichopo e winjruok makare nikech iwacho kae ni counties seche moko ginyalo bedo kod nok mar omenda nyaka dwe mar adek mano higa manyien kaluwore kod ywaruok ahinya kotudore kod chwalo negi omenda mano mar conditional grants. Ng'eyo aseneno mana kaka wacho no ywaruok nitiere kind od bura mamalo gi Senate
Senate iyudo ka kwadhi mokwongo wadhi gima chik wacho nang'o e tije ute bura mopogore opogore. Od bura mamalo onego bed ni timo gimiluongo ni oversight legislation. Tiyudo ka od bura mamalo ni bende nitiere omenda ma gin giwuone ma gitimo ang'o gi control kata margi mano mar omenda mar CDF. Tiyudo ka ok inyal timo oversight ne in iwuon. Apani mano e kama chandruok nochako wuok e kind od bura mar Senate gi od bura mano mamalo. Nikech iyudo ka od bura mar Senate gionge agulu margi mar omenda ma gi control miwacho ni mae to omenda mar Senate mar dongruok mopogore opogore. Iyudo ka gin mana gi moko ma ikongo ma ginyalo dhi godo gitimo godo mana weche dongruok matindo tindo. Tiyudo ka kidhi e od bura mamalo mano National Assembly, iyudo ka jo od bura nego omenda specific miwacho ni ma mar CDF. Iyudo ka ginyalo gero go sikunde, ginyalo nyiewo go geche, ginyalo timo go gik mopogore, ginyalo pogo basari. Koro iyudo ka senators gin gidwani mondo giket ang'owa gigonyo ng'ong kaka counties tiyo. Ting'eni counties ok nyal tiyo ka omenda onge. Iyudo ka koro senators osenindo nyakonchiel. Gidwani gitete counties ma gitimo negi oversight mondo omenda odhi e county, which is good. Kata nyocha neno ka ogai maduong' buch ODM Raila Odinga nowacho ni e pend chik mano kadhi 2010 nomiyo teko telo mag loch gwenge. Omiyo nitiere omenda mano nego bene miyo counties ma ok okete koko. Tiyudo ka mane ma od bura mamalo nosedhi mochwalo twak mondo mi duok piny kowuok e tamala 15. Koro iyudo ka ywaruogni en ywaruok ma king'iye to onge genuineness, onge adiera ma adiera mondo mi gima senators wacho margi, od bura wacho margi. Katieko ta wacho kama endi. Wadhi gi gima chik wacho. Chik wacho ni counties ema onego bed ni miyo omenda atamala 15 koa e sirikal mamalo. Wamigi ane mondi ka ok wadewo. Nikech ma koro wach grant. Grant ing'eyo en omenda michiwo ma itimo go gik mopogore opogore ka onge gimiduoke godo. Koro iyudo ka samoro maendi ka ang' osechiwe to senators jood bura penjo ni to kochiwe maonge duoko odhi donjo e lwet ng'a. Akoro apani en wuoro moro koka mung'o wach. En wuoro moro e kind sirikal mamalo gi sirikal mar Senate. Ng'ama onego bed ni control omenda gi. Koro mae vuta ni kuvuta ji yware ka endi ng'ama nyalo mako omenda. Nikech kidhi e counties bidhi yudo kata grants gi. Ji mang'eny ok yudgi. Kenya kasani koro nitiere jood bura mamoko kwatiyo kod ranyisi nitiere jood bura mano ma Mandera East mano Hussein wa Waitana. Nyaka sani koro wacho ni en noyiere kod gino ma nyoro no wacho ka koro wacho ni onge tiende medo counties omenda to pok gineno gima counties osebedo ka timo kod omenda mosebed ka imiyogi. Nyalo bedo ni mane moko kuom to ma jood bura nitiere godo kotudore kod chwalo ne counties omenda mathoth tok gine any return kata gima counties tiyo kod omenda makamano. Adona dhi it gazet mar 6 mano mar gazet ni ma Daily Nation weche mag siasa jowi. Nyaka sani koro jatend piny Kenya William Ruto wacho ni en owuon osechako keto piny okenge kata osechako yiko chenro mano mare mar laro komten piny Kenya kendo yiero mar higa mar 2027. Ongiso jogo ma bende olap dhog gi ndong ne kom makamano ni beduru mos kata hold your horses. Ruto tells 2027 presidential hopefuls. Nyaka sani koro ongiso gi kanyo ni gin seche moko giloso to pok giketo piny okenge motegno mano mar laro komten piny Kenya e yiero mar higa mar 2027. Ng'ato nyalo bedo ni penjore sani ni en ang'o ma ipango mano motelo ne 2027 e kinde ma koro jo Kenya bro bedo ka dok e debe. Ing'eni an wach siasa ma Kenya ka mora kabisa. Wacho ni dhi umos. Ing'eni ng'ato kaka jatend duond buch Wiper Kalonzo Musyoka. Sani gin ma gi batiso ne gin opposition kata kweth makwedo. In idwa dhi election kata idwa dhi yiero ma higa 2027 kaka ta IBC podonge. Ka podok gin gi mbi gi teko mar dhiro mondo mi IBC oket in place. Nikech nyaka gie sani ang'o ma mono ker gwelo jo IBC. Dine bet kata ni migosi Raila Amolo Odinga mani opposition sani. To wach IBC no dine wache pile ka pile. Sani neno ka IBC nika. To ma nyisi nang'o. Ma opposition man them. Gin gidwaro dok e telo to IBC ng'ama biro gwelo en ker machwal nyinge ma od bura mamalo dhi puodhi. Ka od bura mamalo no emane nyalo thicho jalup ker gi ndalo 2. Matien ang'o gik mang'eny pod od bura nyalo influence nyaka gie sani. Aneno ka nyaka Senator Mabusia mano Kia Mtata. Owacho ni embo dwa chung' ker to geno mare maduong' en Gen Z. To chieng' cha ne wawacho kodi kama ber. Ni onge gimoro ni Gen Z.
mano to gima prano pile pile en pacha yes to onge gimoro ni jenzi gini siasa ma pacho kaendi igoye community pod igoye community kata an sani kan siasa dok kata ka yango chung mara kata in kata ka ok yango chung marika at the end of the day wanonage wadhi dok dala wadhi ling mondo wawinj gimo nage wacho mondo jenzis mang'eny gi Joyce nyocha neno kata kaendi ka nyocha moko kuomgi gokoko kaendi ka jalup ker mono thicho ok odhi kuno magi ketho nyaka nyasi moro mano bagi mar thum seche godak ne giwacho ni gin gidwa chung kendgi ka jenzi nyaka giyud ng'at ma gibete tokgi ma gi identify godo kowuok kuom dhogi koro ng'ata ma oketo geno mare nikech aneno ka kweth Kalonzo Musyoka geno margi maduong' giketo kuom jenzi gibiro biro western gibiro ka jenzi ma western wacho gimo paranya gini wacho jenzi ma Nyanza wacho gimo Wandayi gini wacho same to coast jenzi ma coast bo wacho gima Joho gini wacho koro siasa pod biro dok piny community level ng'ata ma wacho momiyo ana yie gi ker kuom wach mae to gima kungo yie kode openly jogi odhi mos nikech gimi ilaro ne okingino ko wacho kani they go around without any plan mokwongo en niya IBC ni kanye in idwa dhi yier 2027 bing'e kata jo midhi yier mokwongo koro gini pod en blank check ati kindego bende kinde mane Ruto nitiere county ma Taita Taveta odiochieng' manyoro bende nowacho ka ni nitiere joma thoth mosebedo ka nyise mar mondo mi oduokane jogo mosebedo ka seyo sirikal mare kata ka kwedo sirikal mare kata kamano wacho ka joni oseng'isogi ni beduru mos giwacho ka ni tem mogik biro bedo higa mar 2027 sama koro jo Kenya ema biro bedo ka thego ji e debe ong'isogi ni ng'ato ka ng'ato beda mos oikre e yo makare kata kamano aseneno ka joma thoth moting'o Martha Karua ma en jatend duond bura mar NARC Kenya juma mokalo e kinde makoro ne giwuok ayanga e riwruog siasa mar Azimio ne giwacho ni gin bende gintiere kaka gidwa loso duond bura margi mar mondo mi kaber gin bende gibede kod ng'ato e yiero mar higa mar 2027 gai mar Wiper Kalonzo Musyoka bende waneno kosetemo wuok oko ayanga kata kamano wang'e ni magi gin mana weche mag siasa ma pod imedo gore pacho ka adwa dhi it gazet mar 7 mano mar gazet ni ma Daily Nation wang'eyo ni jalup jatend piny machon mano Rigathi Gachagua od fwambo mano mar NTV nodayo dhoge chieng' Jumapil nowacho gik mathoth e kinde interview makamano kata kamano nyong'iso jo Kenya ni bedura beda mos abo bedo ka nyiso gik mopogore opogore kowuok kata ewi jatend piny Kenya William Ruto gazeto nikeka ni Gachagua with time I will expose Ruto to Kenyans bakendo koro nowacho ni kara koro ng'eyo gimomiyo mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne kwero jopiny mar mondo mi kik god ombulu ne William Ruto kata bedo ni William Ruto ne jalup ne kuom terms 2 owacho ni Uhuru ong'eyo gimomiyo nosiro Raila Odinga mano lwedo owacho ni e kinde mabiro mbele okobi siro lwedo kata kapo kalure kod osiep manentiere godo kod Ruto en ne trust Ruto kaka jakristo kata kamano owacho ni kinde mabiro mbele obotiyo kode kaka jasiasa kalure ni bedo truthful man nene kaka jal ma jakanisa ema koro nokelo ne ajema mochuo thiche oko ya pisi penjo mara mokwongo ni Migosi Gachagua gi luor makende ofwenyo gigi karang'o nikech obedo gi ker nyaka sama koro thiche oko penjo mara mar 2 en ni debed ni odhi nyime gi bete ofis moyudo shares ge kaka noyudo kata kaka no demand cha bedo nyiso adiera gi ang'o miyo magi te biro tok kose thiche oko emomiyo samoro bende oka eroga yie gi josiasa ahinya mwaso jomochwanyore nyalo wacho gimoro amora kane en etelo kane poko thiche oko gino maduong' manosiko wacho ni wan gi shares wane wakusema wane waburu timo kama waburu pogo gini maber joma nogonwa kura kamano Ker Uhuru Kenyatta e chung' mare nowuok apia kendo nowacho ni en kadoher to doher mondo oyier mzee noluonge ni mzee mano Raila Amolo Odinga to Gachagua achiel ni ema ne wuok kendo nokwedo ahinya weche makamano mo insight rawere mawuok gwenge ma masawa koro adiera modwa nyiso jo Kenya gi be gin genuine be gin gik mag adier koso nikech koro sethiche oko japiny warito winjo adiera go nikech samoro adiera to nitiere kolore gi maling nikech ne gin apisi gin mane gipango weche mag shares gi gimoro amora to adiera gi chakore sadi to deo bed ni pod en etelo bedo nyiso wagi an kanye kama make go nikech kane en etelo to no oyalo weche mag shares to koro kogole to dwa nyiso adier wan ido ka majority mane wuok kaka luo no kwa gocho ne Ruto nikech nwang'eno rach
Koro gik modhi nyiso joluo kata modhi nyiso piny mangima kuonde mane kura kowuok ne William Ruto ne ok omiye kura nikech ne giyie gi tend Raila Amolo Odinga. Koro kata konyiso wage to gin gik mane samoro waseng'eyo. Koro warito winja kata kamano an chung' mara en ya ok ayie gi wechege mowacho sani nikech ndalo mane en ei ot ka chiemo ne nitie mesa dhoge nopong' nok onya wuoyo. Sani ka koro wuok oko e kidwa nyiswa adier dhi konyowa gang'o. Owe kero tich mana kaka osewache gidhi mos ikare higa 2027 biro wabiro neno siasa. Kata kamano kwanyalo mana ng'iyo at a glance kanyo moko kuom gigo mane jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua nowacho e kinde mane dadhoge. Nowacho kanyo ni gimomiyo nothiche oko e apisi en ni kalure ni nitiere moko kuom chenro mago mag sirikal mane oko sir lwedo. Kochiwo ranyisi ne oko dwar mano Adani Deals wantiere kod Social Health Insurance Fund. Ka bende nowacho kanyo ni jatend piny William Ruto notiyo kod omenda mathoth keto kumba manyien mar thieth mano ma Social Health Insurance Fund kipimo kod omenda ma seche moko do tigodo e upgrading NHIF. Omenda ma do tigodo e upgrading NHIF nowacho ni ne tin kipimo kod omenda makoro ochak godo kumba manyien mar thieth mar Social Health Insurance Fund. Wacho ni mane achiel kuom gigo mano kwedo weche mag abductions mane itimo ne jo Kenya ka achiel kod jogo mane wuok oko mar kwedo paro mar chik mar omenda mano Gen Z mage moko kuom gigo mano wacho ni ne okwedo ka achiel kod wechego mag housing levy. Wacho ni kalure kod kaka nochungo ko motegno e kwedo serikal emomiyo koro nothiche oko e apis. To mane matera e machinglo madwaro ni watiek godo gazeti okinyi makawuono kata cartoon manitiere it gazeti mar 17 mano mar gazeti mar Daily Nation. Kwa ng'iyo cartoon makamano en mana kotudore kod mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Adwaro ni nyakwara Mogi Ajwang' bende ong'iyane machinglo makamano en bende opong'ane gi wi nonyalo interpret e yo machalo nade jowinti nene kwalore ni nitiere sura moko ariyo kanyo ma wanyalo wacho ni gin jomage kata nyakwara Mogi Ajwang' bende nyalo pong'o gi wiye ni gin jomage Joey. Ndalo mane wadhi e campaign mano higa 2022 ema ne wachni owuok ahinya kinyisi ni Chikiti winyi gi ground wacho ground Chikiti koro to penjo en ni ground wuondo ga ji kose ground wacha diera ground wuondo ji Joyce ground wuondo ji nikech ground ni nyalo wuondi sama biro gi gimoro to ine kende to kiwuka medhi magachi naneno gino ndalo campaign kiwuka magachi kada choget kacha modhi ma ilora gate ni ground lokore bwana ino kinyal bwana samoro ibiro timiyo ji samoro ni miyo ji 100 kore miyo ji 100 sama imiyo gino to gidware kendo gidhi kawe to kiwuka to ginyisi bana 100 konyo ga ng'ato ka donjo ni to chiwo 500 ine kende to kowuok ni we warita ne ng'ama biro Joyce be chak biro chok 1,100 Joyce miwero in short ground wuondo ji haya wabie machienglo jatelo ni moro ko kondo mar kingini maendi en jalup ker en kaka pile en mane en jalup mane en jalup ker mano thich oko en mano ero ga wach moro winjo ground kana ndalo ng'anyo mar Gen Z nogolo twak mowacho ni ana winja ngoa awinjo ground adier mando no winjo mando ground no ko wuonde nikech ground no ok dwa chik cha koro winjo ka sani ko chiko ite ero o winjo ground machingo ngamo okulore no to chiko ite mopoko osenyore nyaka chuodho ground or the ek ground tie kaka otop sani kati winje to okomi the right thing koro sani ero giwinjore ka ground mokwongo mowinjo en joute fwambo siko wuoyo kodwa wambe wanyise gima piny wacho nikech wata adier ute fwambo to wacha adier wata wawinjo ground nikech gima wawacho wachopo nyaka ground makata ka en Joyce to wuoyo mondo mi owinji koro en osiko mano winjo ground to gimo owacho ne ute fwambo to siko mane aburo wacha adier koro we wariti wawinja ni to adier mowacho nikech kata iwacho machienglo no owacho mana weche thieth weche Adani weche ng'anyo mago dong gik mwang'eyo koro warita ni to odhi personal koso ntiere adier mowinjo nyakwara Mogi Ajwang' bende nyalo pimonwa kata nyalo pong'o gi wiye ni machinglo makamano nyiso nang'o nikech waneno ka ng'at ma bende orwako botai maratong' kanyo ma bende sura ne chalo ka jatend piny Kenya en bende oting'o luth moro kanyo kata kamano en to wakia no parang'o to akia gimomiyo jago moro ni to koro oting'o gita no nyalo bedo ni omaanisha ng'o en wer miwero ne jo Kenya pile wabiro loso wabiro timo en to kwane Joy wachni mogik ka watieko nonro mar gazeti wachna mogik Joyce chieng' moro ne wawacho kodi kaindi wach mar lawi 1 hour ni lawi 1 hour sani ntiere gik mang'eny ma joluo timo maber ma ok wanya wacho ni rach
to ido ka samoro kata jois kata ka kari ka ingini jalendo okochuno ni nyaka nyis ji ni lendo eka ji onge ni jalendo by virtue ni jalendo kata na jafombo ji onge na jafombo we need not to tell. Koro nyocha wan gi wuodwa moro na to misipa nyocha wacho ni wane kiundiko ya wuotwa moko tich mokwayo maber mogolo example gi joma no sitimo wacho ni ndalo mane gitiyo nenore. Koro sani koro ko wacho kamano to en koro gino koro lokore ayany koro lepo wanawa ngani lawe wanawa to en ayany aparo ni sani nyaka gie sani ka ng'ato wacho gima genuine kata ka in e bwo ng'ato mineno ka gima wachno to en gima genuine ko kwani andike wuotwa e tich mano kwa kwedo ng'ato. Koro ido ka sani koro joluo koro loko platforms mag social media gi kuonde yenyi in the name of walawe wanawa rita kanya duogo forward adwa lawe forward to keto gina yenye makoro kata gima ber mane wanyalo address ki joluo nikech gima ne jathum Matumisi fo wacho ne en gima ber maka joluo no riwelo to nyise ni wami ng'ano sa wabro neno gima tim. Koro ido kwa loko platforms gin mana mag yenyi in the name of alawi wanawa lawi 4 hours arite kanya lawe 3 hours lepo wanawa gi 2 hours gi 3 hours ni sani koro waloke koro bedo gima wajishem godo. Akwaya ni ka ng'ato wacho gima ber man gi pek wariwe lwedo to wawe ponde wach lepo wanawa nikech kiro section moro chia e koni section moro chia e koni kaka joluo kaka jonage jomobidhore wae wach mar lepo wanawa to wawacho gik moko dhi kare makata gima ne genuine cha koro wawuota e dawo. Erokamano ahinya Jowi Raymond kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi bi bed koda e nonro mar gazet. Na kora Mugia Jwangi kanye machopo gode giko mar nonro mar gazet. Yena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak mokwongo e chenro mar opiny. Kik idhi mabor. Sasa juko na goodie bag, acha tukupe check. Unaona ni shilingi ngapi ziko hapo Christopher? Milioni moja. Ongelesha watu wa nyumbani, waambie vile wao pia wanaweza cheza wajipate. Nawaambia kuna Mungu juu mbinguni, wakiwa na tumaini. Wakicheza wakiwa na tumaini watashinda. Bende ini paro ni gimoro amora ma wan wachano biro timre maber adier kae? 200% waya. To koko timre kamano to? Gidwaro macha. Mae osetimore, mae dwa timore. Githeko ahinya. Gimiyo sani wiya bara. Kumara jigedhi onge network maber. So I think do bedo maber kuchako wuoth sani. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, Skuma Wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Ramogi. Regulation occurred through Gimiluongi public participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye.
Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Kick off the festivities in Dubai na View Travel. Join our December 13th, 2024 fixed departure and enjoy an exciting half-day city tour, desert safari with dinner, Dow cruise, breakfast, round-trip flights, airport transfers and visa processing included. All this and more in 5 days starting from $1,055 per person sharing. Book now. Limited slots available. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi gene mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo ka kiwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, sa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kaler te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngima gi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch. Ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi, Tom okawie thuolo ni mondo tano apinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano, be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod Biwott nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga. Tich Ang'wen sa 3 otieno, mana e Ramogi TV. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore, ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende, magin godo to bedo hala makelo nigi pesa. Kendo, ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen, sa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum? Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Wajan thum gilmoro. Okay. Den giradhi. Ngoma Owake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich sa 10 odhiambo. Kik bai.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyakwara Mugiajwang' singo nini mana bang' yweyo madundo tabo bedo kaduogo kod twak mokwongo e chenro mar Rupiny okinyi makawuono. Twak machakore sani nyaka ngomol kanyo sadek mar onyango. Okinyi makawuono Nyakwara Mugiajwang' wadwa twak otudore kod chal mar Kenya. Weche mopogore opogore matimore pacho kae gi sani. Waneno ka kweth mar Azimio la Umoja odiochieng' manyoro ne giwacho ne gisiro sirikal mar William Ruto atamalo 100 kuom 100 kendo giwacho ni onge gimoro amora maginyalo pingo e sirikal mar William Ruto. Kopogore kod mano bende nitiere kweth rowere mago mag Gen Z koro nyaka sani gin bende koro gidwaro mar mondo mi sirikal kata rowere mag Gen Z mane ondhi kinde ng'anyo kaachiel kod mago mane kalo e sanda e lwet mago bila kata e lwet obila e kinde ng'anyo mago mag Gen Z sani koro kata gidwaro mar mondo mi duola mang'iyo kaka obila tiyo IPOA mar mondo mi ochiw lipot manimba wi lal jo Kenya kaachiel kod nek mago mara moko kuomgi mano wito ngimagi e kinde ng'anyo mano mar rowere mag Gen Z mano wuok oko ka gikwedo paro mar chik mar omenda ma higani. Nyakwara Mugiajwang' mago kaachiel kod mamoko kotudore kod weche mopogore opogore matimore pacho kae emodwa twak e okinyi makawuono mar mondo mi wang'i ane ni to piny Kenya ochomo kanye gi sani. To Nyakwara Mugiajwang' twak makamae okabi bedo godo kenda e studio kae okinyi makawuono antiere kae kod yawuot Luo adeka mobo bedo godo kod twak mong'ith mar mondo mi wang'i ane ni to Kenya ochomo kanye gi sani. Bende podi wantiere kod kweth mapingo piny owacho kose oyo. Antiere kod welo adek Nyakwara Mugiajwang' wendo wa mokwongo mantiere godo e studio marwa kae. Antiere kod Kennedy Obuya. Kennedy Obuya en jakoma mar duond bura mar United Democratic Alliance UDA e county ma Homa Bay. Oyawre Kennedy ichiew nade okinyi makawuono. Erokamano Nyanya Mera, oyawre ahinya jowinjowa. Agone Nyasaye erokamano, arum maber. Piny ba neno rum maber. Machiegni twak okinyi makawuono. Nyakwara Mugiajwang' wendo machielo mantiere godo e studio kae antiere kod John Opiyo jalonya e weche mbui. Oyawre John ichiew nade okinyi makawuono. Erokamano achiew makare ne Nyakwara Mugiajwang' kumoro moro magintiere wamoso okinyi makende ni ka wan e studio mar Ramogi TV kae mondo wambek kanyakla wawinj ni to Kenya wani ochal nade to dhi nade. To nikech wang'e ni koth be chwe sani to Ramogi osebede forefront mar keto ji mondo pidh yiende. Wanyalo tiyo gi opportunity ni mondo wapidh yiende nikech koth chwe. Yes. Kinde mathoth iwacho ni koth bende wuon chiemo koth kochwe to nego be nokonyowa e yore mopogore opogore mar mondo mi waber godo ngimawa. Nyakwara Mugiajwang' mana kaka iseneno mago welo mantiere godo e studio kinyi makawuono tang'isi ni antiere kod welo adek. Wendo machielo mano John Nene janon siasa bende antiere godo e studio kinyi makawuono. Yawre John Nene ichiew nade okinyi makawuono. Oyawre ahinya chiew maber. Ok aneno wach moro. Agone Nyasaye erokamano kuom koth machwe. Wan waikore ne twak makawuono. Machiegni twak okinyi makawuono. Nyakwara Mugiajwang' mana kaka iseneno mage welo mantiere godo to in bende kamoro amora ma itudri kodwa kata ma ineno okinyi makawuono inyalo chwalonwa ote paro penjo moro amora kokalo e namba mar ote machuok 236600. Mbui mara mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Kwachako twak marwa yango kinyi makawuono dago mar mondo mi wawinja ne report mano los no odiochieng' manyoro ko jafwambo marwa Walter Nyambaga mano kotudore koda kaka kweth mar Azimio kotelnegi koda jatend kweth manoke od bura mamalo mano Junet Mohamed odiochieng' manyoro ne giwacho ni gin gisiro jatend piny Kenya William Ruto atamalo 100 ewi 100 kendo pok gineno gima omiyo ginyalo keto Ruto tesre. To ang'eyo ni nyalo bedo ni sani koro giloko tanga. Kata kamano we wawinja ne report makamano mondi. Endelea kukuunga mkono. Manandalo achiel bang' ka duond bura mar ODM otimo romo mar adhaya e kaunti ma Vihiga kendo singo bedo kod jachung' e laro Compton piny 2027. Riwruok mar Azimio kotelne kod jatend kweth manoke od bura Junet Mohamed okoni sani thum wero mana jatend piny William Ruto kendo en magisire 100 ewi 100 nyaka debe. Mimi ndio minority leader kwa bunge
na sisi ndio wapinzani ambaye katiba inakubali. Hii wengine wanarukaruka hapo wanajiita upinzani, hii ni fake. Naona saa hii manyumba zinajengwa, stima inaunganishwa, tunangojea bado kitu ya kupinga, lakini sioni kitokea. Bado napima hali ya hewa, naangalia kitu gani ya kupinga. Sasa ndio nimefika Njukili nikijua ya kwamba bado sijapata agenda ya kupinga, bado sijapata. Yule ambaye atasimama kwa barabara ili azuie, tutapita naye. Jotelo mane oteno rute kindero mane obage kaunti ma Taita Taveta, monywando jatend migao marateko kod Modhi Opiyo Wandayi, mane en jalup ogai mar ODM Ali Hassan Joho, masani nie leo mar mwandu manie bolo, duto koni Ruto e rwadhgi ka kweth Azimio, man kod ting' mar keto jatend piny orindi maliet, oyuang'ich kendo go bade piny. Nipo gineno gima demigi ket Ruto e orindi maliet. Saa ingine sisi, saa zingine hatukubaliwi kuongea siasa kalikali kama waziri wako, lakini ukweli lazima usemwe. Mheshimiwa Rais, ile wewe unaendelea na kazi ya kuunganisha Wakenya na kuchapa kazi, wengine wachache wanaunganisha makabila machache. Mheshimiwa Rais, hiyo haikubaliki hata kidogo. Na Mheshimiwa Rais, nikimaliza lazima niseme ya kwamba hata wakiendelea kupangia wewe hata 2027, sisi pia tuko na uwezo wa kufanya mpangilio. Sawa sawa? Kuna watu tukiwa hapa, wao wako kwa mtandao. Mheshimiwa Rais, mimi ni waziri wako. Mheshimiwa Rais, nakwambia nchi haiwezi kujengwa na mtandao. Nchi haiwezi kujengwa na watu ambao kazi yao ni Twitter, Facebook, TikTok, Instagram. Na mimi nawaambia leo, nawapatia notice, wasione wao peke yao wana mdomo. Hata sisi tuna mdomo. Wakituletea noma, tutawaletea noma mbaya sana, my friend. Jatend piny mane odok e kaunti ma Taita Taveta otelo ni en kinde ma sirikande mar Kenya Kwanza keyo e dongruok kutende kod singo mage ne oganda jo Kenya. Tuzungumza hii barabara, tukaongea hii barabara, tukajadiliana hii barabara, na sasa imefika mwisho. Hii barabara sasa lazima nijenge kwa vyovyote. Huyo contractor nimemwambia hii kazi ni kazi kidogo, miezi 2 peke yake inatosha amalize hiyo soko, alafu tuendelee na kazi hiyo ameanzisha. Alafu akimaliza ya pande ile, wale wananchi wako pande hii wahamie ndani ya soko, ndio nijenge pande hii. Giko ni tich maduong' madwarore en mar riwo wijo Kenya kanyakla kendo kedo kod akwede mag dhoudi mana tok thichoko kendo riembo mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua okiapisi kanyange mar nyithindo. Jameni, sisi ni watu wa taifa moja. Ukabila haiwezi kutusaidia, migawanyiko haiwezi kutusaidia, chuki haiwezi kutupeleka mahali popote. Wakasema sijui fulani hana share, fulani iko na share. Simuliona vile tulinyorosha hawa? Simuliona vile tulifanyia bunge? Na mtu yoyote ambaye ataenda kwa hiyo barabara wembe ni hiyo tu. Ruto osidho chenro mar keyo sitime kor gwenge e kake gweng' ma Saramson, Mwanguwi, gedo mar ute manengogi ogonyore e kar dak ma Njukini, gedo mar sikul ma Lesesia Primary, gedo mar apaya Majipe, Sesi, dute kaunti ma Taita Taveta. Sawa sawa. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Magi weche makoro timore pacho kae. Kweth mar Azimio sani koro giwacho ne ok ginyal kata ok gine gino manyalo miyo giketo tenda William Ruto tesre. Ka koro bende ne giwacho kanyo ni singo mag Azimio mane gichano timo ema sani Kenya Kwanza chopo kara. Ang'o matimore pacho kae? Kachako kodi John Nene. Erokamano Joyce. Kenya ano kane lokruok malich ahinya matimore Kenya. King'iyo mood mar jopiny kata king'iyo report mawuok kaka jopiny winjo, 70% mar jopiny 70 wacho ni Kenya ok dhi e yo maber. Nikech mondo mi piny ji owinj maber, nyaka piny dongre e rang'iny mamalo. Idendo gi dho ngere ni robust economic growth. Sani higni 2 nyaka nyocha wami UDA gi telo. Onego bed ni waneno track record mar dongruok madongo
mar piny. Kenya ko nyaka ne wayud independence nyaka sani. Waseketo infrastructures mabecho sana mar dongruok. Lakini the will mar telo mondo mi gigi odongre maonge. Kisomo otese mag dongruok iluongo ni policy development papers ma Kenya ka. Some of the best in the world. Policy tema ondiki biro gi component mar leadership mar telo. Kae ma wainyore. Kar political leadership kae ma Kenya inyore. Sani nyaka nyocha jatelo ni donji ka ena wuoyo mang'eny, promises, gima timore malich to onge. Adami mfano ng'ama serious gi gero pinye. Jatelo matin manyocha donjo Burkina Faso, Traore, higni 2 osetimo. Higni 2 osechako projects madongo ma change country. To Burkina Faso en piny mapok noneno kue higni gi higni. In fact, oyudo ka nitiere infrastructure yore, linking roads, kaka koro highways, nomuki kaluwore gi dhawo manotimore higni mokalo. To sani otiyo gi resources ma en go, okawo army magero yore go. Ineno? The first development agency en government. Kidwa mondo ipinyi ogerre, sirikal ema kuongo tiyo tich gedo. To kang'adi matin nene, sani koro wang'eyo ni kweth mar Azimio, en achiel kuom kweth ma tok yiero mar higa mar 2022, ne giwuok oko e lela ka giwacho ni gin kweth maketo sirikal tesre. Kata kamano, sani koro waneno ka jatend kweth manok e od bura. To wang'eyo ni od bura kacha ema wanyalo wacho ni nitiere ga opposition maber ahinya. Kalo ni ene ma koneno ka sirikal ok tim maber, to gine ma ginyalo call sirikal into order. Ka koro sani waneno ka Azimio wacho ni gin ok gine gima rach Maruto sebedo katimo ni gigo mane jatend piny gigo singo ma jatend piny Kenya timo gi sani ket kod mago mane Azimio nitiere godo. Mano nyiso picha mane? Bende pod wantiere kod opposition kose sani koro wach ni piny Kenya ka onge opposition kaachiel kod sirikal tiyo e mesa achiel. Statement mogik no ema dier. Opposition oriwore gi sirikal. Lakini giming'e ni onge clear development plan ma sirikendare mane Azimio nigo kata ma UDA nigo. Ka in gi development plan midwa gedo, development plan nyaka bed gik moko ariyo. Mondo mi development plan oti, nyaka ibed gi budget gi timeline. Nyaka ing'e ni idhi yudo pesa kanye, to nyaka ing'e ni gigi dhi timo gi sadi, to ng'agini ma dhi timo gigi. Ok ichak gamble gi ngima ji. Mara okel contractor Adani chako yudi ni ok nya tiyo, airport ochung', nyathi matin mawuotho kor lwasi miluongo ni Morara cha, kata magik masani oyawogi, in 6 months, Morara bo chako nyisu kaka ok giti. Ineno, gigo onge gima dhi mbele Kenya ka. Iwinjo, koro, confidence mar jo ODM gi wang'iyogo. In fact, samoro ODM ni e fall mar Ruto. Nikech kumara mara ma jakom dhi odonje luarga. Gidhi kanyo gi overconfidence maonge. Kaka sanie, wan kaka jomong'e siasa matin. Sirikal create Rigathi. Neno Rigathi Gachagua ni. He was a nobody. And Rigathi ang'e mana chieng' Maruto yiere deputy president. Koka chako fuato ni mane ng'a. Kata image mare mana ng'o. He was not pleasing to anyone. But the way ma obedo treated, obedo created. Nyochi neno ko yudo massive welcome kodok thuri. Sani osebedo automatic Mount Kenya kingpin. To Mount Kenya ni, kiki wish gi away. Magi jok mosebedo gi political infrastructure for a very long time. Gin gi resources, gin gi numbers, gin gi everything. Kopo ni gidhi giriwore gi team opposition. Opposition moro be bedo created. Inano kang'ane bose wuok. Iluongo ni ng'a Okiya Omtata. Okiya Omtata should not be wished out. Okiya Omtata en a man of the people. Ji ema nosolo ne pesa M-Pesa. Mo bedo sani koro en senator. Ai, we wawinja ne jakom UDA mane county ma Homa Bay. Adoma na tieko kama Joyce kawacho ni ya. Kenya ni kuma rach. Development malich ma timore Kenya ka onge. Gik moko ma ji wuondore gi koko ma jo siasa gi onge. Jo ODM niga gi overconfidence moro ma onge. Joneta achiel masani go koko ni. Ema nowacho ni Ruto ok nya bedo president. No convince ji gi dhok mang'eny ere go sani. Koro
ma onge ka jo Kenya odhi oriwore Gen Z gi Kia Mount Kenya gi Okiya Mtata gi gima build up ni kodhi oriwore to jo Kenya omiyo gi goodwill. And even since independence jo Kenya gocho ne opposition bing'e gin ka nyocha neno nyocha gold statistics mar yiero mar Moi gi Oginga gi Matiba gi jogo iyudo ka dere okucho opposition ne giseyongo Moi manyiso ni jo Kenya goga kura ne opposition. Overconfidence to onge gima ji timo ni higni ariyo pod biro. Kennedy ka rwaki twak okinyi ma kawuono nitere statement moro kanyo ma John Nene nowacho kanyo ni ODM e fall mar Ruto kalo ni nyaka sani koro wang'e ni jo ODM odonje sirikala kendo kweth mar Azimio Junet Mohamed e jatend kweth manok e od bura kacha giwacho ni gino ginyal keto Ruto tesre gik moko duto mar Ruto timo nyaka gisani ber kendo ket kod mago mane jo Azimio geto timo kaponi degi yombo yiero ma 2022 debede waneno ka gitimo gisani. Iro kamano nyanya mera. Owadwa ni omora ochalo ng'ama odak e piny mo Kenya ka. But yie nikech en twak kod mbaka mondo ago kode mbaka kwago mbaka gi jopiny. Adwa chako gi last statement mare. Adwa nyise ni Okiya Mtata of this world. E Kenya ka elections osetimore higni mang'eny. Adwa kone ni mana kaka chien kacha nitie ng'ama iluongo ni Abdul Badiba gi joma moko. 2022 election ne wan gi The Roots Party. Mana ng'ama nobiro matek malich. Presidential candidates will always come. Mobiro gi yore mopogore opogore. Tadwa chaka nyise ni there's a trend mar democracy. A practice in Africa and in this case in Kenya. Gima malich madhi timore mopogore gi the normal trend mosebedo ka timore in all the general elections onge. Chances mar sudden change tin rom kama. Gima ratemo nyise kendo ni ok inyal compare Kenya kod Burkina Faso. Achiel katiba mar pinje gi opogore. Kenya is a democratic civilian rule. Kibi e piny ma Burkina Faso, it is a military government. Another thing manyako ng'e ni the natural mineral deposits manitiere Burkina Faso ni malo moloyo Kenya. And king'iyo gi goodwill ma the east ni godo kod the structure mar government ma Burkina Faso miyo gi an opportunity sani king'iyo bwana cha President Traore exploit the natural mineral deposits to yudo a ready market from the east ma omiye an opportunity mar loko economy mar Burkina Faso. Because one remember, ni parliament mar Burkina Faso ni gimbi marom na de lojo piny kupogore the structure mar the military government vis-a-vis the Kenyan structure. Adwa remind kendo ni President Ruto gi the Kenya Kwanza government. Any government ma succeed a previous government nigi a constitutional mandate mar implement first ongoing projects mag the previous government. To koro wanyalo wacho ni gin ongoing projects mage ma the previous government ma sirikal mar Ruto timo gi sani. Wanyalo wacho no setimo motieko. Awacho ni they are ongoing. Matinde ni poko tiekge. Poko tiekge. Tekni ma poko tiekge bende nitiere mage moko. Nitiere mage moko ma bendo chako to podi nitiere. Ruto timo mage. To odhigi mag Uhuru. The same way mano Uhuru kano donjo. Notieko projects mag. Nodhi mbele gi mage. Totieko projects mag Kibaki. Adwa mi chien kacha. 2016, 2017, 2015, Uhuru was a very unpopular president. Nikech ango? Nikech jine pod okoneno. Nito administration mar Uhuru otimango. By 2023, koko wachako appreciate. Sani for example, abiro kato koth chwe, nitie a lot of traffic jam. Thanks to expressway, omiya chopo ka very fast. Nikech ango? Magi gin gik ma
no Uhuru timo in his second administration. King'iyo SGR en project manochakore ndalo Kibaki to obedo implemented ga ng'ama kod Uhuru Kenyatta. King'iyo the road infrastructure ma Kenya en an initiative mar President Kibaki. 2006, 2005, 2006, 2007. Kibaki was the most unpopular president in his first term. Wachako neno kaka jo Kenya ber administration mar President Kibaki in his second term. Matini ni temo wacho ni first term mar jatend piny onge ber mora mora ma jo piny alo wacho. To penjo en ni kapo no tiyo tam achiel kende nikech wang'e ni 2027 bende nitiere jogo ma abro bedo kode debe. Ko tiyo tam achiel kende to matini ni en onge gimora mora ma jo piny bro bedo ka neno no setim. The question is, one kaka jo piny as citizens, it is our responsibility mar mokwongo interrogate ni to sama piny nitie change of administration. Balance sheet mar administration madhi chal nade. To manifesto mar president modonjoni chal nade. Then wang'iyo against the budget ma wan godo, revenue ma wan godo, debts ma administration mokalo weyo, iwinja. To is it realistic within the one financial year, two successive financial years, mar implement manifesto maricha on time? Can it be challenges? Because there is no economy, there is no administration, moknyal face challenges. To mano, it is our responsibility kaka jo piny mondo wa interrogate. Kadoke wacho ODM, mi penja. ODM is a national party. And it is a party that has existed for over 20 years. ODM nigi counties mang'eny magiran e Kenya ka. Wan kako nage. Onego mokwongo wa appreciate nito governance marwa kaka jo Kenya marito wan kaka onage. ODM ose represent wa machal nade. An kaka ja Kenya kwanza kaka ja UDA. An cognizant ni ODM odwa mar UDA ne ntiere bagre. Kendo kiwinjo kaka jalup ker machon ne wuoyo. No wuoyo ken ng'ato mok nigi chuny mar riwo wi jo Kenya mondo bed kamoro achiel. To nikech bagni mantie ODM gi leadership mare no biro more set aside their self-interest, interest mar party margi, magiketo Kenya mbele, magiriwo jatenda Ker William Ruto, mondo riw wi jo Kenya, nikech de onge ODM. Samoro kata ka mwabedeni, de ok wabedi kawuono. Omiyo an amiyogi benefit of doubt. Ni statement ma Junet gi jotelo mag ODM moko, they mean well for Kenya Kwanza administration. And I believe ni ok gikunywa UDA bugo. To penjo nyalo bedo nang'o momiyo kinde mag yiero mano mar 2022 nyaka gisani mano kapok moko kuom jokanyo mag ODM nodonje sirikal. Nwang'e ni ODM kachiel kod kweth mar Azimio ne gintiere ng'ala manyime ahinya mar keto sirikal tesre. Kendo ne gikwero richo mane sirikal wacho. To sani kwaneno ka Junet Mohamed wuok oko to wacho ni gin pok gineno gimoro amora ma Ruto osetimo ma ginyalo kete tesre. Mano nyiso nang'o? So gi mfuko kosang'o matimore? Onge king'iyo presidencies modi almost set in their politics. There's nothing wrong. Kumo opposition bedoge a silent arrangement in the interest of the nation to move forward. Okanegi marach ODM wachadier, okanegi marach ODM koso government. Wawinja ne John Opio bende koro waketwa kukinyi makawuono. ODM bende wachadier aka koro Junet wacho ni pok gineno gimoro amora manyalo miyo giketo Ruto tesre. Kata kamano kinde mokalo chien ne waneno ka Ruto wuon ne wacho ni adwaro opposition manyalo keta tesre, manyalo keta on toes mar mondo mi atine jo Kenya yo makare. Kata kamano mana higni ariyo kende waneno ka tanga oselokore to ka moko kuom jokanyo mag Azimio kata ODM odonje sirikal. John Opio. Erokamano Joyce. Kadwa chako gi kuma owadwa Ken ne wacho. King'iyo maber otemo kelo ni kane Uhuru odonjo
that is 2014, nentiere projects mane ochagi previous administration mar Kibaki. Iwacho ni dhiang' nonyuole akwadha ng'awa Kenyatta. Ma waneno SGR, waneno a lot of infrastructure kotimore. To seche ma infrastructure gi kotimore, ng'eni samora mora wawacho SGR, ng'eni okwane Kibaki, waneno ng'awa, waneno Uhuru. Seche ma wawacho Thika Road, ka ng'ato wacha Thika Road, ka ng'ato wacho Thika Road, ineno ng'awa, waneno Kibaki. Koro ineno ka gigi obedo Uhuru nokao projects mane okotie, mane ochak gi previous administration, obiro motieko, maembo chako kelo mare, wachako waneno SGR gi expressway. Now, Sani, the current administration, which is being led by His Excellency the President Ruto, ngeni oningo bedni wambe waneno ni to ere projects mano chake previous administration mane okotieki. Masani ginyiso ni kaka ne wakao telo ni ngeni kane when they were being sworn in 2022 in September, I think so, kane gi donje telo gimane ginyiso ni gidonjo to giyudo ka kofas ni nono mane gima nwa winjo to along the way no ginyiso ni as much as ne wayudo ka kofas ni nono projects gima nwa yudo ka previous administration osetimore nade noseketo in place. Koro wadwa ni wang'iane kaka the current administration mantiere sani mondo wawak backward mondo wang'iane ni projects magi mano stall ama manigi are ongoing mwakete budget as much as watimore nade waketo projects wa. Nikech iwacho ni if you are a leader you must have a flagship project. To flagship project mar Ruto mwasete moneno kokelo en mar transforming the health sector. Makoro sanie be pod nigi questions. Secondly was bringing Adani to come and take over the control of the airport. Mondo, it was a good idea by the way. To kaka nobedo explain ne Japin no kobedo very clear. Koro ka awe weche mag project go wadonje siasa. Waseneno ka ODM nobiro ma o join the Kenya Kwanza government. It was a good thing ni mondo no wayud political stability. To kane waseyudo that political stability, oningo wapenjire niya waseketo that environment nikech sani Ruto nigi environment mar tich. Nikech inyalo ng'iyo kata kidok chien kane Uhuru okelo magi bedo ge it was as nini Raila by then nino nka stability no bedo ma at least nitie projects manotimore mane okwan gi jopiny. Koro sani kan wasebedo gi this political stability okoningo wach niya because ni koro wasedonje sirikal wamiyo sirikal woningo bed waket sirikal tesri mondo ginyiswa adier ni to gik ma jo Kenya yuak godo pile gi ere mikakati museketo mondo watimre nade. Inyalo nuon kata ka gidhi rally kaka koro ne giwacho ni wan wabro timore nade, wabro defend onge gimoro ma Ruto setimo marach mwa wabro okwanyal nini okwanyal koso ae. Oningo giwach giti gi that platform ka ginyiso jopiny niya adier wan wasedonje sirikal makendo wasupport gigo ma sirikal timo. To sirikal ni wadwaro ni mondo japiny oyud kanikelo wach health wadwa ni japiny kodhi osiptal oyud ni wach health nitiyo. Japiny complain about overtaxation. How is it working? Ere mikakati mwanyalo keto nikech nyalo yudo king'iyo kaka ODM was in the forefront to criticize the government. Kata kane kaka the current CS mar Treasury that is Honorable Mbadi kane wuoyo kane in parliament ni unju kaka no wuoyo kendo he had a great idea kane entiere e parliament. Sani oningo beno timore nade kane iye kacha oketo policies ma are friendly to the common man mondo japiny owinja dier ni jogi kare giwacho gitimo gima giwacho ineno. To koningo bedni kwasedonje e sirikal to koro kata koro japiny yuak to wan watimore nade wasupport sirikal. Kwang'iyo constitution marwa mar 2010 waonge opposition ineno wan gi minority and majority mane gima constitution marwa o provide nikech previous constitution ne wacho niya the second run up in presidential election ema dhie parliament odhi obedo parliament nikech no run for member of parliament to odhi obedo ang'owa odhi obedo leader
of opposition in parliament. In the new dispensation of the current constitution, wacho maber nangoa, we have minority and majority. So all parliamentarians, whether you are in majority, whether you are in minority, your responsibility is to provide checks and balances to the sitting government. Kuonde magidhie marach nikech unemu loso budget, unemu monitor kaka budget gitiyo. To kinyalo wacho ni wan sani koro sirikal ber ok wanyal kosowa. Nitiere gik mang'eny ma japiny wacho. Giwuoyo ang'o e wacha dani. Be government osebedo clear munyiswa niya, because it was a good idea. Nikech waseneno every time Kenya Airways, KA, kila wakati imiyo gini, this time ne gidhi at a loss. Seche ma gidhi at a loss, government duge coffers ma gikawe pesa japi, gitax to gitero kanyo. To ka ginwango an investor manyalo biro mondo los gigi, dagiti in a transparent way mondo ginyis japiny ni wakelo ng'ani mondo tim kama kama, magi terms and condition. To ng'ani ka biro okodhi interfere kata gi jok mondik ka, wadhi make sure ni ng'ani okaw 70% of the locals mondo tika, 30% koro nyalo golo kuma odwaro. Ineno, wabedo gi clear discussions makata japiny kuwinjo to wacha adier ni jogi terwa kuma nikari. To konyal just support government blindly, but japiny to hinyore kuma nitiere. But the good thing ni now we have that political stability. Koro let us make sure ni within the political stability mwase creating, can we create avenues for development to our country? Iwacho kanyo makara yange ni nitiere gima Kennedy dwa medo kanyo. Ero kamano ahinya. Ngeni criticism of the government nyaka bed very objective. Okwanya chiwa because we are not part of that government. Ni erena sirikal ne goya makatege omego e onge. Gima dwa mana kono wadwa ni mokwongo. Mandate mar oversight, because that's what the constitution says. Nitie arms of the legislatures matimo oversight na sirikal, irrespective whether they're members of the ruling party or members of the minority. Nitie civil societies bende nigi sole responsibility makatibu yienegi mar oversight the government. Mane omiyo kwatimo mano kamibedeno, either as a citizen, a member of the civil society, or as a member of the legislature. Nyakwa bed objective gri criticizing the government. Okwachiwa girungu nikech koro serikal onego bene goyo gikidi te goya mokwa interrogate ni ng'ani temo wacha ng'oka. To nitiere wach moro mane Jono wacho kapod nitiere kuomi Kennedy otiyo koda wach moro kanyo ni nitiere dhiang' mane onyuole yakwadha jatend piny Kenya mar 4 mano Uhuru Kenyatta kwatiyo kod ranyisi wechego mag SGR kaachiel kod expressway kalore ni gin projects mane ochaki e kinde mag Mwai Kibaki to bang'e to koro ketgi e tim e kinde mag Uhuru Kenyatta. Penjo en to dhiang' mane mabiro nyuole yakwadha mar William Ruto kalore ni bende nitiere projects magiseyango ni ne gikawo e sirikal mar Uhuru Kenyatta masani koro gidhi godo mbele kendo machiegni ni jo Kenya bro bedo kaneno. Affordable housing okochakore ndalo William Ruto. The policy emobedo amended on affordable housing. Affordable housing madhi mbele sane mane jo wapingo masani koro giwacho ni berani. Majo net wacho ni berani. Affordable housing nyochakore ndalo Uhuru Kenyatta. The policy mar implementation emobedo amended ndalo administration mar ngawa mar William Ruto. So my is an achievement more take pride in. We are forgetting this is independence. Addition mar Kenya kwanza ma William Ruto ni emokwongo offset nego pending bills magope mag jopur mag niang' mom ochulo kembete mapuro niang' e Kenya ka mawan kaka joluo pur maduong' ma wan othuro en pur ma niang'. Ruto ne mokwongo chulo gope mag jopur gi kembete. Mano walenga ok wadwa wacho. Nikech ang'o? Nikech wan blinded ni sirikal because wan gi a culture mo wabedo brought up ni sirikal en mana gimego gi kidi ti anyo pile.
awege kanyo. Kata kamano John nene kaduoke twaka okinyi makawuono bende iseneno gimoro amorero Kennedy omulo kanyo wach mar gero udi manengo gi oyweyo kata affordable houses bende mano wanyalo wacho ni en gino ma jo Kenya omor godo gi sani to kata kopogore kod mano bende sani wanyalo wacho ni adiera wantiere kod kweth mapingo piny owacho ma jo Kenya nyalo wacho ni ma kata kok wadwa kok dhi e yo makare to yod bura kacha wantiere kod yod bura manyalo loso e lowa e yo makare ma kwed gino ma seche moko kete yod bura kacha ma ok ni kare ne jopiny. Rokamana na Joyce, aneno ka meso krach, wan gi jasirikal ka, to wan gi ng'at mamuol, mawuoyo mos, mok dwa go sirikal. Mokwongo adwa ni mondo wabed consistent gi wach madhi go mbele ka. Wach mano buya wacho ni Burkina Faso is going to move faster because their jurisdiction Kiangang. Burkina Faso is a no country compared to this country. In Africa, and I'm saying without fear of contradiction, this is the greatest country in Africa. Pinyini. For any development to thrive, Joyce, peace is the key. Thank you. Iwinjo, peace. This country has never known war, apart from political mess-ups. Josiasa gi ema kelo ga shida Kenya. But Kenya is a peaceful country. Peace, what does peace bring? Peace kantie ka kwe nitie piny. Ji somo. Ineno, ji yudo skills. Ki wuotho e piny ma Africa ka, apart from Kenya gi Nigeria ma ji osome sana Africa. To Kenyans gin very entrepreneurial. Mar ariyo, wan gi infrastructure mar global development world ni Kenya ka. UN bodies te. Nigeria onge. NGOs madongo dongo, SIDA, World Bank, ango ni Kenya ka. Sama wuoyo kodi ni, nitiere billions African Development Bank, Hungary embassy. Billions have been set aside for climate change projects. Iwinjo? Billions of money in development world cannot work for us if the government is not working. Jogi ok nyal miyo pes gi ok nyal biro NGO moko mathindo thindo gi kawo mana millions ok gi kawo billions mondo mi billions gi odonje economy sirikal nyaka prove nikech pesa mabiro for development from development world giwuok e pinje moko corrupt koro gidwaro mondo sirikal o streamline mondo mi kata NGO moro yud pesa maduong' nyaka bed notiyo gi sirikal onge piny manyalo dongore piyo Africa kama lo Kenya ka waonge goodwill e leaders. Gimomiyo sirikal ka sirikal kodonjo to chako project gi wanyisi Joyce. Kenya is factors on two documents. Constitution 2020 momiyo a lot of privileges, human rights, leaders with integrity, everything is referred back to Constitution 2020, which is a very good document. Document machielo en Vision 2030. Iwinjo, Vision 2030 nigi projects. Projects go no Uhuru noketo foundation. Inano kata low cost housing nigin projects mano borrowed from Vision 2030. Inano Uhuru no dio kao agenda 4. Wacho ni an time nothing magi gik manatim. Inano ochako tonge kumodhiye. Ochako yuak president mangima ni ji kwalo pesa billion ariyo pile pile. What is this? Corruption thrive manaka president be kuelo. Inano nikech kisomo it is our time to eat by Michelle Arong. Owachoni, if the leader, top leader is not corrupt, nobody will be corrupt. Diere Moi gi jok moko matin emane chamo pesa. But systems teneti hiyo. Kaki Kibaki odonje telo, oyao dot mar corruption. Sani winjo ni principal mar university okwalo pesa. Principal mar high school okwalo pesa. Ngata bedo charge gi public resources, yuayo pesa no. Nikech, the top is already top emochako. Iwinjo, ka jaduong' omer, jaduong' mane ot, jakongo. I expect ni nyithindo bochalo na. Nyithindo nyuolo ka system gi already nitie kongo. Ere kaka obo kwero nyithindo mathindo nuwe umadho ko. Ineno. Koro kikitem kiwacho ni Burkina Faso is better than us. Nothing. This guy in 2 years, otimo gik ma wana nyalo timo. Vision 2030 nowacho ni kwa timo dams apaga chiel, mosendiki kingi kata kidhi YouTube yudogi. Then we will solve water problem for life. Sanie,
sirikando obuya gini ochako dams magi gi kendo. Why are they starting new projects? Inge, ang'o miyo gichako projects manyien? Mondo giyud kickback. Ok gidwa dhi mbele gi gik madhi mbele ka. Sani adwa miye typical example. Just drive your car, dhi Ngara ka. Udi mangara low cost housing mangaro chung te. Udi go ji osenyiewo. Gichako mekgi. Why can't he's talking about continuing projects? Onge gima jogi timo manyien. Gichako projects manyien mondo mi giyud kickback. Kata mana renovation mar airport ne ok ochakore sani. Mimi Adani ni. Airport no wang chon ma transition ochakore. Sirikal nyalo timo gigi. Do you know, Joyce, to construct 12 dams, Mademi or water sustainability for life only cost 700 billion. How much money do we collect every year? 1.something trillion. Karuto wachoni and legacy okadua, I just want to construct these dams and go. You don't need to borrow money. You just need the goodwill to work for Kenyans. To pesa mar treasury masani anyisi, mar sirikane, mar jo UDA. Give privatize everything. Everything. Give me your private sectors. We will be living in a country where we own nothing. Private sectors is a burden because it is your money. Saniko ponia Daniel Gero Airport is another burden to your debts. Kala kama wange ni deal mara Aiwa imina no morgo kane. Wachulo. And free. Okay, and free. Why do we... have you ever seen in any country ingeni kata kichule from tax ingeni your systems moko people don't feel that they are paying for these things nekech gigo bedo deducted from your salary. The country has a robust economy. You don't even feel. Singapore has given people the best houses. Do you know what they did? They set up a saving system. Mokwongo, Singapore is the country that pays the best in the world. Kasto gikono jogi saving culture mondo pesa ni gion godo houses. Gibed gi utegi. Onge ngamo complain. Nikech if you don't want, you don't own. If you want, you save, you own the house. You see? But the government build the houses. So it is you indirectly paying for the houses. You don't even feel it because you have a good salary. Inano. Koro, gima dwarore mondo mi piny oger iluongo ni dongruok mathiring'inyi, robust economic development, ok lip service, ok ni yao yo achiel kucho, kia atimo low cost building, kia Daniel Algi airport. These things cannot develop a country. Kijana ni tingo pistol ego keka. Inano, ma Burkina Faso. Or set up food processing units. Owacho ni, why are we exporting our tomatoes? Why can't we add value to these things? Koro gigo jo Kenya kinya timo. Warito constitution mondo tim gigo. Gigi ntiere Vision 2030. Nairobi ni kende, ntiere railway city, which was developed and planned by South Koreans. Omagi gino, omijo Britain, mondo neke joka dhemio gi kickback. Gigolo ng'ama dise, in ng'ama nogoro gimoro monengo gere, koso ng'ama ichaki miye second party. And things are just being messed up. Nitiere Tech City, Konza City. This town is supposed to move towards Mudhurwa. Mondo bed robbers, is one of those development papers. Nitiere Tech City, Konza City. Wan gi uru gini bochako magi Tatu City, Northern City. Gigi ko ger ko kaji feel niya economy is moving. To gik masani inano sani adwa nyisi obuya. Iningeni no siep na ngama riek. Duog koni. Obuya ni kata sani ko chungava na Nairobi. Konyalo streamline Nairobi. Kato dio moko kumora keno chiamo gimoro kanyo onge shida. But gimatemo wacho niya. Kopo ni idwaro ni mondo piny ogerre nyaka jine ni gedo dhi mbele. The population has grown. Kian comprehensive whatever school system manyocha gichako manyien. Bingeni jok mane obedo contracted diere magoa mondo ger o extend skunde gi mondo CBC ofiti. Poko chul pesa nyaka kawuono. Inano kaka ntiere backlog. Haya. Ng'ama nyocha miyo finance ni. If you are a minister, Joyce, okonengo bedni the street a public maonge information knowledge gisiko gidhir jomok winj kata gima timore piny jogweng kanyamkago piny kucho jo piny. What is that? Jomariek dagiwo ineno gima timore ka in minister, just do the work. Don't come here and tell us na nyocho wuoyo maber sana John Mbadi wuoyo nango ni sani wadwa revive economy, and this is very critical. No wacho ni gidwa chulo domestic debts, which is very important for money to circulate for the middle class. Because the middle class ema drive economy. Ginema gindiko jomoko gi. Ineno
okidhi e public rally iwacho gigi chulo ji pesa. Iwacho ni pesa nyocho wadonjo ka to wayudo ka pesa ni kama to pesa ni wasekao wasechulo jo middle class. Mane report mwadwaro okni wadwa dhi timo wabuo timo wadwa dhi timo nyaka tija dito pinto. Adwa mak parano gi kanyo duti ngi sana ka yoyo madundo mana matin kende kwa duoka ngeno buya ka achiel kod jono pia nitire kod weche mathoth magidwa wacho kata kamano nyaka Ramogi Ajwang' yena mar mondo mi wakaw yoyo madundo wamodh pi matin eka waduog wadhi mbele kik idhi mabor. This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea mama mpenzi basket na deals kibao. Isitoshe, sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discounts no. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169. Cooking oil 3 liters at 899 from 1060. Basmati rice 2 kg at 699 from 767. 4-pack tissue white at 159 from 186. Bar soap 800 grams at 159 from 200. Dial star 487 star 5 hash to select your item and buy straight from your phone. Once you receive your code, pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Simple, fast, and super convenient. Other baskets on the offer include Mama Soko, Sherehe, and Daily. Citizen Duka, making your celebrations more sweeter. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Virtual games za Shabiki zina make millionaires daily. Cheza JetX on Shabiki.com, launch JetX yako and fly to the highest multiplier na make millions in seconds. Make millions in seconds. Kubali kumoka na virtual games na Shabiki.com. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kick by. Akiinua hakuna atakayeshusha, akibariki hakuna atakayelaani, akikubali hakuna atakayeka. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*447#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote.
Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang mar mondo mi wadhi mbele kotwak mar chenro mar Upinyo Okinyi makawuono. Kapo ni ka itudri kodwa gi sani antiere kae kod welo adek, John Opiyo jalony weche mag mbui, John Nene janon siasa, kaachiel kod Kennedy Obuya jakom UDA mano ma kaunti ma Homa Bay. Kapok ne wadhi e yweyo moro madundo Buya, nitiere weche moko ma Nene owacho mathoth mang'eyo ni moko kuom gi akia ni pingo gi te koso nitiere misino. Iwacho ni right of reply. Ngeni ng'ama intelligent kojok ni riambo. So onyalo riambo ma excess ma, you know, there's a perception ni ng'ane wache adier, and you know it is very dangerous. En pala marach ka ng'ama riek omako kama ni chako yango go miriambo. Wan adwa mana wacho no wadwa gi jowinjo magwa. Mokwongo John Nene owuoyo maber, ema no wacho to ketho in this sense. O accept ni Kenya nitie gi problem. Ochako accept ni onge gima nyalo dhi mbele ka onge peace, political stability. Any nation's growth requires that there should be a political stability. Endi dwaro goodwill mar not only the administration of the day but equally the citizens. Adwa manyiso owadwa John Nene ni sirikal gerore gi yoregi. Sirikal nyalo gerore gi gowi, sirikal nyalo gerore kod grant, sirikal nyalo gerore kod self-revenue enhancement. To ka self-revenue enhancement, plans mosebedo godo chien ka. To jo Kenya bende pingo ni kik medu sur. Ko dhi ni dhi ol gowi, ni gope ng'eny we olo gowi. Koro akia ni idwa gerruok mar piny midwaro idwa time gi yo mane. And one of the most viable programs mag gero piny en PPP. PPP oken private kende. It is a public-private partnership. Miso ni sirikal oriwore kod citizens gi private citizens mar gero project moro ma en gima cushion japiny ma kawaida against loans man necessary. Another thing mo wacho en expressway. Owadwa wuoth piny oko kaine. Obed America, obed UK. Expressway gi nitie toll stations. Either for maintenance, iwinja, kana oko gere gi gowi, ti ing'ado gimoro matin mondo maintain. So toll stations mar expressways gi are standard world over. So kik waket jopiny ni gichacha ing'ado ni gino konyo. Okonyowa. Wachulo gowi nikech nok wagere gi pesa wa. Waduok ni wedi nikech ng'ato ber maduoko gowi. Gima kendo madwa na kwa wadwa ni. Openja gimoro ni nubiya duokoni. To kang'iyo body language mare, nikech chien kata kano chako wuoyo, no wacho gimoro ni do not wish away Mount Kenya, Kenya mama sawa. That is a fallacy. Ni joge nigi namba, gima ng'eyo ni gin gi strong economy. Nikech gisebedo privileged moloyo jo Kenya mamoko, nikech gisebedo sirikande mang'eny moloyo kabila mamoko e pinywa ka. All said and done, ok mano nyisi ni gine man gi teko kendo ratiro ni ka ok gibedo namba 1 to nyaka gibed namba 2. Ni ka ok gibedo namba 2 ni to gige dhi kethore ni koro owadwa nyiso na dok komachielo. Ka koni miwuoyo owadwa okono to ko ka odiem ka bionge Kenya kwanza ionge ko mi wacho mambaro ni jopiny ka ai madhi jopiny adwa nyisi Kenya is a democratic state ma the rule of law carries the day. Wan gi katiba manyaka law. Katiba manyaka law ni en our mandate kaka jo Kenya citizens mondo mi wan bende kata mana muma wacho ni walem ne jotendwa kendo wabed gi an engagement gi jotendwa both spiritually and socially. In kaka ja Kenya adwa mana kwai ni we bedo gi silaha mar wuondo ji jo Kenya nigi chinga mariek kimislead ji. It is very wrong. Awe wawinja ne John Opiyo bende kapok wadhi e wach machielo ma bende dagom watwa gi Okinyi makawuono kotudore kod chal mar Kenya. Opiyo. Erokamano. Ka akawe mana gi kuma owadwa owe godo Obuya. Oa e county ma Homa Bay.
to koa e kaunti ma Homa Bay to waseneno gik ma Nyawang'aya timo kono. As much as ni jomoko goe ni slogan gicha wacho ni endless of count of endless potential. Potential. To jomoko loke ni en mar PR. Inon ka Nyawang'aya no donjo ka Honorable Gladys Wanga no donjo. No yudo projects mane awiti jama wego no chako. Machalo kaka stadium, machalo kaka loso the governor's office, ineno. Mago projects mane ochak gi awiti. Ko biro take over, dhiang' nonyola kwadane. Sani waneno kwa kalo mabeti kalo Raila Odinga Stadium. To nying mane madhi en Honorable Gladys Wanga. Mane gima wadwaro ne be Kenya Kwanza mondo tim. Nikech ok wadwa ni wago jogi, kik obuya ne ni ati ni we are against government. No. With us, wadwaro ni government otim ne japiny gima winjore. Kaka my namesake no wacho, John, Kenya nigi two pillars, policies ariyo. One and the Constitution 2010 and the second one is Vision 2030. Kingyo Vision 2030, we have 17 pillars. Mobedo anchored a Vision 2030. Tokoni ngobedni government ni wadwa ni mondo gi implement everything as far as Vision 2030 is concerned. They simply pick ineno kaka negi kao number 4 ma is talking about health. To health kagi bire mondo gi transform health waneno ka issues uwoke. Kagi donje wach mar housing. Waneno ka housing be kagi chako to ochako timore nadi ochako uwoke housing. Kwa the education which is another pillar in Vision 2030, waneno ka watch CBC ni. Even now, ngeni akiekata ni education, CS mar education enga. At least direka ninya lu kanga to wacho Matiang'i you can understand. Kanga to wacho the late Professor Magoa you will understand. You can relate. Seche moko nitie gik ma government maybe they are doing to okwa winji. Koro oningo beni government bo okamane gi methods. Mondo ginyis japiny magi gik mwatimo to gik mwatimo gi kama kaka wadwaro ni mondo ukonyru kaka japiny. Waketo plan A, plan B, plan C. Kiko beda ni tumetenga bilioni 2. Tumetenga bilioni 1. Tumetenga. As much as tunatenga, we want si kutenga on the actual ken barabara. Kaka nyucho di Kisumu otenga 2 billion. Ineno. Wadwa ng'iyo ni to pesa ni ere kaka otimore nadi otiyo. A Constitution 2010 no miyowa gwenge ngeni kaka wa push national government kaka onego benwa push counties magwa. Inwango ni counties no bedo formed the Constitution of 2010 mondo giket dongruok machiegni gi japiny. Ere gino ma national government timo be gigolo pesa on time mondo dhine counties mondo counties botimre nade otim projects moningo benegi timone japiny piny kucho machalo kaka weche health, the infrastructure and economic growth. Ineno mage gik modwaro niya okwadwa as scenario sani quarter 2 mar the financial year 24-25 rumo. Kidhi most counties iyudo ni pod gin gi pending bills mapogi chulo. Pod pesa poko biro ne mondo gitim godo ang'oa gitim go budget. Tiyudo ka sirikal, maybe national government, miyogi pesa chalo ng'ama pimo ni Panadol, it is 1 times 3 a day. Omi pesa moro kamatin kubiro tinwanka nini gi pending bills mudhuro, you go to the pending bills ama you go to the chulo salary recurrent expenditure. At the end of the day, icha kidogo ibedo piny mondi rit national government otimre nade or ni pesa mondi chaki timre nade a plan for godo development. Koro what we want, Mr. Obuya, kidoke State House. Nyis president niya japiny dwani mondo ne gimotimo. To kopo ni onge ng'ama nyalo anka gigi anatimo ICT abere kabisa anyalo kawo giga kete mtandao mondo wadhi gi japiny to wadhi wakawo gini to wakete picha ni ma highway 100 kilometers otim gi administration endigo. Digital hub ni endi oger. Konza City is working. Gik machalo kama are working. Endigi to kudhi tu nyalo confirm.
mane ote mwadwa nwa ori godo mbele ote ochop adona ketenge weche motudore kod mano tudruok kata riwruok e kinda kweth mar Azimio kod sirikal mar Kenya Kwanza mar mondo mi wang'e ne wach machielo mane kutudore kod rowere mago mag Gen Z manyaka sani moko kuom gi nondhi e kinde mag ng'anyo mago mag rowere mag Gen Z kata kamano nyaka sani koro gidwaro mano duol mochung' ne nono kata gayo tijo bila e pacho ka IPOA mar mondo mi opedhane e lela mano report manimba kotudore kod mano e wilal mar Jo-Kenya kaachiel kod nek mar moko kuom Jo-Kenya mano negi e kinde ng'anyo makamano kata kamano nyaka sani bende koro giseyo od bura kaachiel kod duond buche ma onego ket sirikal tesre ni sani ninde tich. Report makamano nolosno odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa Cynthia Onyango wawinjane monde. Ka oloso e boma ma Nairobi, Joshua Okayo mane oloso e loro werego ne okwayo duol mar IPOA mondo wuog oko mapiyo kendo mi Jo-Kenya lipot moyiedhi ewi nek kaachiel kod ndicho mar jopiny ma osebedo kadhi nyime pacho ka kuom kinde ma ogwaro. We want a comprehensive report on the state of abductions and illegal actions of the police on the people of Kenya by IPOA. How many people are missing? Where are they? And who is responsible? Bende gisiemo wang'o bila mar okwach kich ma giwacho ni oketo mila mar paka gi oyie ndhiyo Jo-Kenya kar tiyo tijgi kaka chiko puodho. Gilero ni tugo bilago mar lao ng'ato achiel kod mtokni turi ketho omenda mar jopiny. Constitutionally, your work is to investigate where there is allegations. I want to urge you, I know you know that is what you ought to be doing. Let us embrace a culture where if Sankara has got questionable integrity, avoid the drama. You are wasting public money going for one individual with 10 Subarus. Are you no more? We don't want this militarization and police state that we see in East Africa. Roweregi bende okwayo riwruok jodolo mar dind Islam mong'ere ni SUPKEM mondo wuog oko kendo se sirikal ewi mago ma ok dhi kare pacho ka kaka jowetegi mag Jokristo yande osetimo. We have seen the Kenya Conference of Catholic Bishops speak. We have seen other bishops from other denominations speak. We have seen the Anglican Church speak, and we are happy that they are all, in support of what the Kenyans are crying out for. But we want to hear those that have not spoken, like SUPKEM. Bende, giwacho ni gibiro medo bete opara manyime seyo sirikal, kendo singo ni ok gibiro nindo e tich, kaka kweth monego ket sirikal tesre, ma giwacho ni osemien sukari e dhoggi. And we are ready to ask the questions that our compromised parliament and the opposition, which is no longer existing, aren't bold enough to ask Mr. Ruto. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Magoro were mag Gen Z sani koro giywago ratiro tok sanda mane moko kuom gi okalo e kinde ng'anyo mago mag rowere mag Gen Z mane owuok oko ka gikwedo paro mar chika mar omenda ma higani magikone ne Jatend piny Kenya William Ruto koketeko. Kadona chak kodi John Opiyo. Bende rowere go bro yudo ratiro mar gigadiera. Kalo ni nyaka sani wanyalo wacho ni dweche mathoth osekalo. Nitiere moko kuom gi nonegi, nitiere moko kuom gi ne omaki kata nobedo abducted. Kendo negi wuok oko ba gichiwo sigana magi kotudore kod kaka negi kale sanda e lweto bila kata kamano duol mar IPOA pok golo report manimba kotudore kod kaka moko kuom gi nonegi kod sand manegi kale. Penjo ni bende gibro yudo ratiro gi kama osechope gi sand. Erokamano Joyce. Kwa ng'iyo wach ma Gen Z wacho kani en wach madier kendo onego sirikal okawane otigi teko ma en godo mondo oduok penjogi mondo wayud duoko nikech the moment seche ma sirikal oling ma ok wayud duoko pod wabiro medo penjogi to duoko nyaka yudre nikech duoko ka duoko nyaka penjo ka penjo nyaka bed gi duoko. King'iyo wach maandamano manotimore, it was on a good cause because en gima katiba oyienwa kaka japiny from it is anchored in Article 37. Ne japiny kineno ka omiwa right ni wanyalo exercise our rights in two ways. One, either directly or indirectly. Indirectly through elected leaders. Mwayiero to dhi ang'owa dhi yalo on our behalf nikech wate ok wanyal dhi e parliament. Directly
kwa neno ka gimoro sirikal ok timno gimoro makare, wanyalo dhi e ng'anyo makatibo yiero. Tinwang'o ni japiny Gen Z notiyo gi ratiro margi moyienegi gi katiba mondo gidhi e ng'anyo mondo giwach ni sirikal finance bill ma 2024-2025 mukelo ni is not good for our country. Please, can you do it better? Molo gimano utimoni. To mandate mano meja mane nikech ne gimiyo MPs mandate mondo dhi otetea negi. MPs gimano dhi e bed gi government modhi okala ng'owa odhi okalo wach mar finance bill makoro jogi ne tamoreni, Gen Z ne tamoreni. To ka issues no se wuok nikech wach mar abduction wanyalo wacho ni ok en gimoro makare nikech mano ng'ato is breaching your rights. Ineno. To oningo government will come out very clear. Mondo ineno kaka what demand for this report. Mondo government ogol tagni tolni ng'ute. Oningo ginyiswa mandamano notimore kama gik manotimore, abduction notimore, yes wasei. Magi abduction manotim gi polisi. Magi abduction manotim gi achude manono. Because sani e Kenya, seche moko ok nyal bedo safe. Inyalo wuok kumoro to jomoko biro giwuondre ni gin polisi. To kamano be kaka ilal. Ineno. Oningo be ni en gimoro ma sirikal kao gi mijing'o. Mondo gitimre nadi nwang'o ka now the vice president who was the deputy president manen jatend arita kwe sani o en DP to owuok kachacha kapo onyiso wa ni magi manotimore jogi gin kuma kama koro sirikal nyaka duoka penjo nyaka ginyiswa dier ni jogi nomaki jogi nie lwet sirikal magi jok mantiere custody magi jok mantiere kunde machalo nade magi jok manonegi kokala ng'owa mondo wang'e ni ere kaka wa move mbele. Yes. John nene in korka kodi weche gi mag abductions ka chiela kod nek masebedo kwaneno adwa ne obuyo gumogi kalor ne sirikal mar Kenya Kwanza ne osingo ni nek ma oyae ka chiel kod abductions ok bibedo kata kamano waseneno gi mathoth ahinya penjo eni rowere makoro wuok oko ka yuago ratiro bende gibiro yudo ratiro adiera. Kamano Joyce mokwongo sirikandni duoko wa chien sana. Aparo ni tend UDA ni ok believe a progress mose make over the years. Gik machalo these extrajudicial killings ne gin gik manwaneno mana during one party state era. Gik moko adek timore Kenya kama lit na sana. An kang'iyo ga TV to piwanga madachwer. Mokwongo en nyithindo manonegi. Nyithindo manobiro they are not armed at all. Ibira to express their pain. Kijana nipotino buro bear witness. This generation was so much disconnected from politics. Generation gini. They are just doing their creative work. But ochobo kumagimbe koro gifail niya. Kare sirikal should work for us. Every home you go, this Gen Z generation, they you do 2 or 3 people are jobless. Gibeda bede out. Gino social media. Ango. That's why they had a lot of time to come to the street. Inana, ano kaneka gideyudo justice. The reason why they were killed. Mondo mingi ka gideyudo justice, kato gideyudo justice. No negi na. No negi to set an example. Not mondo kikidoge street. Diti nego, inano. Ni nego indiscriminatively. Ma ingeni dano nego, dano mineno ni. And creature ma very powerful. Sani ka ng'ato nego ng'ato to ji tinde wuondore ni kia ng'o development civilization chien bentie nikech kata mana mondo ji ong'e ni nitie kware ni wite ji it was miraculous jomoko wacho ni kia je ng'ato nooro lek ni weya kucho nang'o ing'e koko dhi ofweny ni kare kasto kiny gisewang'o kware ineno gima timore ok en rocket science Joyce you can relate ng'ama riek what is happening these things like this only the state can do. Individuals cannot do things of this magnitude. Koro nyithindo gi gibiro out to express. They had already expressed this. Tano kaneka gideyudo justice. Nikecho kaneka government is willing to answer to anything on the public. Gima machielo neno ka nyithindo manyiri sani ne. Nyithindo manyiri sani nego nikech the situation of the economy is very tough. And these girls are lured by these killers
for good life. Gineno ni gidhi yudo ngima maber. Bang'e kare ma nitiere gik matimore Kenya ka, yani when the system of government is not working. Madanyiso buya sani to chiemo kodwa kati bonero. Sama jatelo fail thoroughly kaka jatendene. Ngata neno nyabedo jatelo. Iga ni Joyce idhi bedo gi presidential candidates prabich gi wiye, idhi neno gidhi tuch kagi paro ni ngata nyabedo jatelo. Kitiyo kagi neno ng'at Traore tiyo cha onge kata ng'ama gombo telo. Ineno ji luor kech mano tich itiyo ng'ama serious, ok in ng'ama milore. Ineno koro nyithindo gi okane ka gidhi gima lit kendo mana neno ga malit na en demolitions. Imagine ichiwo kinyiti muko odi imuko. Why did the government allow you to build there in the first place? You see, one wayudo contract odwa gero udi Ethiopia. The project stalled because government was looking for where to relocate these people first before they give us the job. These are human beings. They have been living there. Kanya manyithin gidwa chako gi kanya. Ng'eni onge gima lite penyne kaka kionge kumidhi ninde. Gotieno. Ichiwo gokinyi to tinga biro mukot. What is this? Kata in kiwinjo gi. Kore neno ka jogi, they are not willing to do anything. Waboduoge mesa ni ibonen onge justice manyithindo gi yudo. And it's very painful. To neno gigi. Obuya sani gin ingeni sama ine ngima inyoga African leaders. Sama ginemo gin blind. Kiani ang'o matimo gi. Kiani kanyo nitiere jomoko be wacho ni udi gi noger gi Freemasons onengo muke gi jochiende ni e parliament kia kure. Ji kodonyo kanyo to ran. Kata ng'ama ni neno ka ber maber kodonyo donje parliament ni orang. Ineno koro gimotemo wacho ni it is very sad that these people were killed. I don't see them getting any justice. People killings are going on. Why are these? They are crazy people who are coming to Kenya. Bingeni kidhi airport ma ina kaka corruption rach. Kidhi airport ka ine gari tilor tidonjo gi ka icheki driver madhi donge kitingo mia siling 100 timiyo polisi atikadho okilo koni. Can you imagine? This is how bad people are coming into this country. This is how crazy people are coming to this country because the systems are porous. People are just stealing money. Adwatigo ka koni ni gima kendo lit sani nyochi neno koland ka ni Qatar ogolo tich na nyithindo. Ni neno nyithindo adi manoriedo ka dhi manyo tich Qatar. Why would we go? Do you know that 10-20 years ago Qatar was admiring this country? Qatar was nothing. They used to come to Mombasa and admire Kenya. Malaysia odhi mbele mochako weka. Singapore odhi mbele. Sani koro warengo dhi Qatar. Gima lit kanya niya sama tich obedo samoland tich kama Joyce inano ka gimomiyo inano ji yudo ga tije sani koponi ne sirikal timo this robust economic development lapset dhi mbele ko yawa lapset ni ji adi contractors adi madhi manyo tich kanyo supply ang'o ko yawo Konza City ji adi madhi manyo tich kanyo joma sani nitiere individually run agencies, employment agencies, matero ji loka. Samoland ni nitiere tich Qatar, gimbe gineno ni giyudo kaka giso kidhi kanyo to ka minister molando kanyo en emo otero ji Qatar. Aya mak paro no kanyo matene buya kapo kichiwo pachi ko tudore kod karo were bro yudo ratiro kata oyo nyisani wadhi e yuyo moro madundo kendo kwaduogo eka wadhi mbele ko twak marwa itielo mogik. This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea mama mpenzi basket na deals kibao. Isitoshe, sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discounts nono. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169. Cooking oil 3 liters at 899 from 1060. Basmati rice 2 kg at 699 from 767. 4-pack tissue white at 159 from 186. Bar soap 800 grams at 159 from 200. Dial star 487 star 5 hash to select your item and buy straight from your phone. Once you receive your code, pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Simple, fast, and super convenient. At
Other baskets on their offer include Mama Soko, Sherehe, and Daily. Citizen Duka, making your celebrations more sweeter. Bende ini paro ni gimoro amora ma wan wachano biro timre maber adier kae? 200% waya. To koko timre kamano to? Gidwaro macha. Mae osetimore, mae dwa timore. Githeko ahinya. Gimiyo sani wiya bara. Kuma raj gidhi onge network maber. So I think dobedo maber kuchako wuoth sani. Win big in seconds. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Ramogi. Regulation occurred through the public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadi ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' mar mondo mi wadhi mbele kod twak mar chenro mar mbako romo. Kennedy Obuya ng'isi ni mag paro moro gi kanyo kotudore koda ka rowere mag Gen Z masani koro yuago ratiro margi. Bende gibiro yudo ratiro margi adiera. Kaluwore ni nyaka sani bende giseyo duond buche kaachiel kod od bura ninde tich. Duond buche ma onego bed ni keto sirikal tesre kod od bura monego bed ni ng'iyo kaka sirikal tiyo oling'aling'a. IPOA bende pok ogolo report madiera kotudore koda jo Kenya manonegi gi jo Kenya mane olal godo e kinde mag maandamano. Kamano ahinya. Ngima en gima lich ahinya. Nyasaye ema chiwe to Nyasaye ema onego kaw ngima. An awuoyo kaka janyuol ma Gen Z. An gi Gen Z auchiel e oda. And ok en gima yot wito nyathi ma seche moko ni imako godo keyo ne nyakwar mani kama koro chope ne to koro biro siro na kama chiel chal kama. Akwayo sirikandwa mwatiyo neni gi all the relevant bodies mondo fast track measures achiel kuomgi en joma no nyon ratichgi mondo giyud ratichgi. Mar ariyo, jogo miwacho no lalgi mondo ng'eni to be lalgi ni en folasi koso en adier. To ka en adier to gilal ni gin kama nade. Mano gima biro kwayo sirikal kangi kaka janyuol kendo kaka jakenya kendo kaka jalemo ni mondo mi giyie mondo mi giyud giket this matter to rest. Akwayo kendo od bura, od buche, the Senate and the National Assembly. Nikech nitiere committees, nitiere Justice and Legal Affairs Committee, mochung' ne ratiro gi weche mag nono, ratiro mag ji. Wantiere gi National Security Committee. Gin bende, kanyo nitiere jo od bura, mobedo represented across the political divide. Gin bende, within their respective committees, they acquire the speakers of the main houses. Mondo mi gi constitute semi-committees, mondo mi yuak ma jo Kenya ni, mondo mi ukete into rest, mondo wang'e ni to en adieri koso dipe ni bed nitiere jomoko mapingo sirikal moketo propaganda mar chacho it jopiny ga thuwe. Koro akwayo gi muolo
ni ratiro mar ngima mar ji te, ng'ato ka ng'ato nigi the right to life. An kaka janyuol gino mako chunya, but akwayo sirikal gi migepe duto mawachogo ni mondo mi owuog oko, mondo mi it's our collective responsibility mondo mi wang'e ni wach nyogi kama nade. Kadhi mbele owadwa ni nowuoyo maber, yie na bede gi right of reply. Owadwa ni gima dwa nyise ni Kenya is a confused community in this sense. Gima wadwaro e Kenya ka is what we call culture change. There's a robust culture change mwadwaro as a Kenyan community. Nikech kidongo kiusiko ng'ato nowacho ga ni kidwa, if you want to kill a dog you give it a bad name. Kidwa nego guog ng'ato ihango ne ni en sudhe. Koro en kamoro mokalo to kidi, kamoro mokalo to kidi. Wasebedo gi a community sana sana jodhodwa. Wase believe gimoro ni sirikal en gimarach. Sirikal tiekowa, sirikal nyonowa. Dakwaye no wadwa chak gi in bed gi a culture change. Culture change kisebedo godo tiwe room to interrogate issues and happenings and your surroundings. Ing'eyo ni to gini debedi ng'ama iluongo ni jakuoni to bokwalo kumuwuok milawe kuwuoke ni koso debedi ni joge nolaro mana nyako tihango di kuom mondo minege. So akwayo wadwa ni bed gi a culture change, bed gi a positive attitude towards your community and your administration, because all said and done, you're part of this government because you're a citizen. There's a contract, whether you voted for it or not, for 5 years. Give it a chance, Mondo Sirikanuti. That does not stop you, criticize the government, but let it be objective, let it be constructive. Moki wacha, ni wawacho nikech winjo kigoyo oywor ibiga go oywor ni kikata nia doko kwal kata doko kokwal. Akeke imbeni dwaro right of reply John Nene kapok wadhi mbele wawuoye wach machielo mana wapiyo piyo Dr. Martin Montiere God. Kamanya Joyce, I'm critiquing the government. I'm not criticizing. I'm just trying to tell them do the right thing. When you are doing the right thing, people don't complain. If this country was working for people, we'll be very busy working. Nobody will have time to. Only empty minds talk about people and things and this. People work. Okay, they develop countries. People work. People don't have time. You waste somebody's 1 minute, you're wang mugi. Nekechijio de chijitiyo. So no one idle. We are one generation majiriek. Jiosomo, jidwaro mondo tim gimoro. Jiosomo, kwa kingeni one wasome system, manisomo gik mang'eny. Sandi koro wa double up from one job to another. You work with time. Enano ka jiko wuok odhi kata America, Kenyans prosper. Nikichote motije beach, otimo kech no watiegwa motegno. Ano ka yuara gobuya. Obuya oken the Guinea African government ngamanie wirwath cha ema control gimoro moro. System en kama. Adoni wachi. Obuya na ngamani piny koni lakini wagombo ni mondo sirkal otine jopiny gik moko mano osekadho ma savage like killing people killing each other magi gik mano osekadho sani kidhi develop countries wawumi kaka Sweden gin ging'iyo this year quality mar life mar ji ni chal nade ji ok chak ng'i gik moko gibiro ka nyoro nya wuoyo gi ja Sweden moro wacho ni ere kumuwuothe sirkal ni dak ger kuma ji wuothe gimanyo kuma ginya wuotho mondo gibed healthy ineno koro wachore uru jatelo igni ariyo gi unyalo duogo you can revive yourself mana ku focus economic development lakini kuchako kaka koro usemoko siasa ni to gik moko bo useketho kata gimoro achiel minya siemno time loso maber iwinjo jatelo gisechako siasa hiyo siepna siasa ok nyal kelo development gi create political tension temperatures kopo ni ji odhi gi wave mar siasa ni tonge lakini kuduogo chien to ng'iyo development papers to ng'iyo niere kumodhi kudwaro advice wan oko ka wanyalo miyo gik moteni lakini kudwa timo business sani ji te wacho kana neno ka civil society nyocho golo statement wadwaro servant leadership ng'ama dwa tiyo ne pinyne ok ng'ama dwa loso pesa
Adon waket tenge weche ma waselose dakika 15 modonge kapok watiko twak mar okinyi makawuono. Dago mar mondo mi wago mbaka kotudore koda reconstitution mar IBC. Nikech nyande wawinjo ka CEO mano mar IBC Marjan Hussein Marjan owuok oko ayanga ka koro seyo doho ni doho ema nyaka sani koro osedelay kata osechungo chenro mar manyo kaka IBC nyalo dhi mbele kotije gi kwachiwo kod ranyisi wacho ni yande girito ler kowuok kuom doho mamalo mogik mapacho kata Supreme Court kotudore koda wachno mano mar boundaries nonego bedni weche mag boundaries ing'iyo mano dwe mar adek mano mar higa ni kata kamano dweche mathoth osekalo IBC pok onono kiewo moramora kalore ni IBC onge kod commissioners kopogore kod mano wantiere koda kuonde chung' od bura mopogore opogore monego bedni time yiero madundo kata by elections mago nyaka sani pok waneno ka otimore kaluore kod delays mosebedo e reconstitution mar IBC kata mar loso commissioners mag IBC kachako kodi John Opiyo wadong kod dakika matin kende twatieko twak mar okinyi makawuono wachni mar IBC nyalo bedo ni nitiere gimomiyo obedo delayed nikech nyaka sani wachni nitiere do bende nitiere buche moko ma nitiere do kaja ma pod ochungo chenro mar IBC nitiere nyaka buche moko momak ma bende koro kwedo kata selection panel mano yier mar mondo mi okonya e yiero commissioners mag IBC. Erokamano Joyce. Wach IBC ni en wach moningo bedni koro kaka jo Kenya wawuoye kendo mana motegno chuth. Nikech ok wanyal bedo ni IBC is one of the constitutional bodies mantie constitution, right? To wach IBC ni king'iyo kaka obedo handled nitiere ng'ama is playing behind the script a formation mar the new IBC. Nikech kwang'iyo maber ne wan gi bura manobedo Bomas ma jopiny noluongi ji nowuoye wach IBC gik ma idwa ni mondo tim reforms midwa ni mondo tim IBC gini notere parliament to gima seneno ni Kenya ka kata wan gi freedom kendo wan gi watiyo gi weche mag do e yo makare nitiere jomoko madwa tiyo gi do e yo moro mok ber nikech nitiere gimoro mabiro ma oningo bedni moningo bedni konyo japiny to kose kawi osetere do kucho jotendwa be mantiere e do kucho ok dwa ni mondo kaw wachni motegno mondo gi fast track on it mondo nwang solution kasto move forward as a country kori nwang ni gino tere do we are just mark timing sani wane second year wasebedo maonge IBC wadwa ni mondo warit 2025-2026 mondo waket newcomers in the commission ma at the end of the day wadhi dok kuma wantiere ga pile nikech waseng'eyo ga ni shida mwabedo ga godo en mane e weche mag yiero kai ineno nikech ka weche mag yiero kan en engine ma dhi konyowa yiero leaders monego bedni tayowa chakre piny e ward nyaka national to sani king'iyo maber nitiere kata kuonde od bura nikech en ratiro mar japiny mondo bed presented e od bura to kuonde gi ok nyal yudo gionge jachung' mar od bura king'iyo kaka Lamu kenen Lamu there somewhere mane nitiere MP mane otimore nade mano pass nitiere wards moko nitiere kata members of parliament makoro nyocho bedo nominated odonje e government monego bedni kuondegi bedo filled up nikech jogi they have right to be represented in the parliament koro onego bedni parliament achiel ni onego ging'e ni ere kuma nitiere bottleneck do kae ging'e ni ere kaka onyalo come up gi mikakati mondo we unlock this process mondo proceed nikech gini kwa delay to dhi kelo shida mbele ka nikech wadhi bedo gi commissioners mokel gi sano to wadwa ni gi oversee election at the end of the day wachako bedo gi ywaruok e weche mag election koro it is early enough mondo watim gini sani we get the right men and women to head the commission mondo kata kuonde nitiere kuonde manonego bedni yudo kata boundaries nitiere kata constituencies manonego bedni bedo created they cannot do that because mano mandate mar IBC to mano ok nyal timore because process ni ochung to process ni an kang'iyo nitiere ng'ama manage all the entire process mondo gini kik dhi mbele obuya bende ni nyalo bedo ni nitiere ng'ama manage process mano mar yiero commissioners mag IBC makoro miyo chenro duto mag IBC ochung kar tiendgi mano moriwo timo yiero madundo kata by elections wards kachiel kod kuonde chung od bura mopogore opogore kachiel kod weche no ma boundaries ni onego bedni time bang' higni 8 e pacho kae kata kamano waneno ni higani
ong'e monego bed ni time dwe mar adek sani koro osekalo ahinya IBC pod kuome omoke rot kaluwore ni ok ginyal sudo mbele gionge commissioner moro amora. Erokamano ahinya. Gima okethore onge. Higa mar 2003 nwaneno ka opposition, in this case Azimio, notimo ng'anyo mar tipo e piny Kenya ka. Maendi no inform ker mano oketo niluonge ni NADCO mano dhi obet Bomas of Kenya. NADCO nochiwo ripode ochiko ma ripodegi ne gin gik mane kanwaneno chieng' mane isomo ripodni ne jaduong' Raila Odinga gi ker gi vigogo te mag siasa ne nitie KICC. Achiel kuom ripodegi ne en wach formation mar IBC. Apparently there is goodwill of the government. The president give the political class. They okosome collectively, jointly, ne jopiny ka gionge goodwill. So I believe there is goodwill. However, I don't want to remind jowinjo magwa ni debate ni scenarios mano attract national stability mano timore immediately manka gini seche mane somo gini mane instability kaluwore gi ng'anyo mano timore kaluwore gi bend infiltration mar ng'anyo mano dhi otimore gi jomoko ma it was perceived ni nigi political interest mar loko sirikand William Ruto. The bed ni the instability mantiere. The bed ni nomi priority mondo Kenya okuongo bed the emotions mano bedo riska mondo dog piny mondo mi stakeholders te because IBC is a serious body ma ok nyal los gi ng'at achiel nikech katiba bodagi en body miloso gi all stakeholders king'iyo report mar NADCO and very clear ni IBC onego mi priority. Another thing onego beni kake iwalo jok madhi gine stakeholders te imiyo ratiro mar chwalo jogi. Koro ana kwaya ni if at all matters of national importance mane timre chien kacha mari kwaya ni the nation should be stable. Nyalo beti mane momiyo gini ochopo December kapok wayude. However, da kwa sirikal and the political class nigi push gini nikech mana kaka wadwa ni owacho nitiere sections of this nation maonge gi representation in the all the levels of kwatiyo kod ranyisi wang'ini wantiere kod Banisa, wantiere kod Magarini kachiel kod Ugunja maonge kata jood bura kacha. Yes. John nene korka kori wach ni mar IBC nikech en wach ma wacho ni affect wa kaka jo Kenya inya to jo mawuok e kuonde chung od bura manyaka sani koro gionge jochunga e logi od bura kacha. Ndalo sekalo mathoth weche mag kiewo boundary review onego bed ni timo mano kapok wadhi kata yiero machielo. To waneno ka sani koro wanyalo wacho ni higa ni to serumo. Matende ni bobed kitimo gi higa mokalo kosango mabro bedo katimo. Tere kaka wach mar IBC ni mar mondo mi obed kod commissioners nyalo bedo fast tracked mar mondo mi ka wachopo 2027 to ponono kik wach ni bed gini ne bedo delayed mar mondo mi jomoko sokanyo manyalo konye yiero. Weche makamago ok ber ka jo Kenya seche moko bro bedo ka winjo mano kochopo yiero mar 2027. JSK ng'iyo gimomiyo katibu nobedo uploaded as the best in the world. One of them is independent institutions. Independence of institutions. Wanyalo wacho ni the will to implement the constitution by the elites and the political class is not 100%. Kech iyudo ka jogi no wacho ni we don't want one party state, wadwaro democracy ma ji ogore mondiko constitution. Constitution kosebedo in place tiyudo ka pod executive has still more powers than any other independent institution. Kata sani king'iyo complaints mabiro ang'eni sirikal okohero civil societies, but civil societies kakwacho they bring checks and balance. They cannot be wrong all the time. One of the reasons they are saying the state culture is this executive is interfering with all the other state agencies, judiciary,
parliament kata ining'eyo ni gin joma chulo pesa to they swing komigi gimoro to they swing ineno. Koro IBC is so critical. The delay can only be one reason, that the regime wants a weak IBC mondo gi manipulate elections. Nikech ing'eyo in developed countries you cannot steal somebody's vote. Gimiluongo ni universal suffrage is what builds democracy. What you can do is you can play with the psychology of the people to vote for you, but you can never steal that vote. Those systems and structures have been developed olos gi igni mang'eny magin stable e countries moko ma we can just in any technology king'iyo iwacho ni mondo mi piny odhi piyo piyo, you don't need to reinvent the wheel, you just borrow. Ineno mondo mi IBC ni ochak tich immediately after election mondo gi create structures for transparent election, for people to enjoy one man one vote. Mane gima jogi ok dwa. Gidwa chako cripple kachopo next year yudoni gionge kits for digital election. So then we go manual ka nyochi seneno kan tiere ng'ata achiel man gi idea par ng'ata achiel gi idea par kosari hapo jatelo donge hichi neno. Koro gigi ok en rocket science, gigi ng'eng'e 1 + 1 is equal to 2. There is no goodwill to make it this independence institution oring kigin mondo gi yud structures gi chon nikech ka ema election kethorego. En gima lit ni nyaka ni chak go kura Kenya ka you feel mana ni kuchi is not adding value, okwal kuchi onge ng'ama feel ni ogocho ni ago kura ni obuya to buya oyombi ing'eni ko go ne Joyce kura to yombi Joyce siwacho no yombwa. It's a fair thing. Kata kudhie mpira to olo Arsenal, you feel systems are so clear wacho ni olo to iwinjo malit to ngegi minyate lakini mai feel afya ni omawa yani koro gini obuya kata obuya ni oro gidi ne systems ateza ta winje the same thing magiwacho ni we ask these houses this to have the goodwill mondo kel IBC, but is there that goodwill? Ngani goodwill ne gima wacho wach ni mogi iwinjo ngata ma wuoyo Africa wacho ni just that goodwill ema onge, otherwise we have everything in Africa, everything. Koran wach na mogi kan ni ji winjo matek Joyce okwadwa riambo. This government oinyo ji molo any other government nikech kako wacho these things piled with the previous government. We voted a young president whom we thought that was coming from a humble family background and who had a very good idea on saying we are going to have a bottom-up approach to economic development. Manyiso ni ng'ata de feel ni economy dongo chakre ja boda mama mboga up to the top. People had very high hopes. Every year Kenya is a very hopeful country. Igni odongadi. Kopo ni jogi odoke siasa magichako ni to Kenya sani liet. Kata ka obuya wacho ni this is the normal African trend. Ntiere osiep na moro musiko na mana ningani did 30 years aken koromanto gigole constitution mane. Koro sirikalo tine jopiny. Wan gi mornia Joluo over the years Joluo sebedo ka fight for the right thing. Okni wawacho ni wapingo sirikal. Even before independence we have been fighting for the right thing. I feel in my body that these people are fighting for the right thing. Gidonji ka gikonyi ng'ani loso sirikal. Giwe donjo kanyo ni ng'ani koro en olero onge richo ango. Gi make sure ni gik ma development dhi mbele, IBC olosi, gik ma kama gitimore mondo jopiny ofil ni piny dhi mbele. Erokamano ahinya. Kennedy Obuya wachni mogik ka watieko. Erokamano ahinya. Dakwa mana jowinjo magwa gi jo Kenya go wadwa mabende ja Kenya wadwa ne Rome was not built in a day. There is goodwill. Ka one of the latest political trend. Biro ODM broad-based kod UDA. Kikwa wakete kagire tugo. Wa capitalize mondo wa maximize the platform mokwongo mondo wariw oganda. Kwa seri oganda
mondo wager oganda. Wasegero oganda, to oganda biro bedo gi chuny mobolore kendo biro bedo gi yie kuom the political class. Koro akwayo jowinjo marwa ni already platforms gi goodwill mosechakore the last 3 months. One on the right track. Wang'e at the end of the first quarter mar higa manyien. Wang'e to changes mage mantie. Kero kamano ahinya. John Opiyo, wachni mogik. Wachna mogik mokwongo ODM ene party mosebudho kendo osetransverse oseneno it is 20 years nyaka ODM bed formed. To ODM osebedo ka fight for social justice. And gima wasebedo ga kwa manyoga gi ODM en donje government. Ma wasetemo as much as ni yore nitiere modinore koni gi koni, but this time we have an opportunity. Ma Ker William Ruto oyie mondo tegi ODM. To ODM ka gisedonje government, kigi support ni because we are in government, nikech mai gima wadwaro. Social justice mane gi fight ne japincha. Gi make sure ni Ker otimo gino makare ne japiny, nikech gima japiny dwaro en dongruok. Mar ariyo, wach education. Sani ng'e ni wan gi issues system mar education ka, and no one is talking about it. Oningo wang'i sani na ng'eyo newspaper kata neno ni tutors mag JSS idwa tere tutor for about 1 week. 1 week is not enough. King'iyo 3 spheres of career development mar CBC. You have STEM, you have arts, you have social. Ineno. You need to separate these teachers, equip them, mondo gimi nyithindo, because that is the future of this nation. Ka kwanyal provide that education now, we are failing this nation in the next 10, 15 years to come. Lastly, IBC, watch mara IBC. Election is a process. It is not an event. So it is the right thing to do by now. Waket IBC in place. Mondo process ochakre. Maka chopo 2027, ngato kikwach ni ukelo gini mondo favor. Watime in a transparent way. All the systems should be put in place, procurement processes, and everything that will give us credible and viable election in 2027. Mondo Kirsani. Erokamano. Erokamano ahinya John Opiyo, jalonye weche mbui, Kennedy Obuya, jakoma UDA Homa Bay, kachiel kodin John Nene, janon weche mag siasa, kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi watwaga kotudore kod chal mar Kenya. Kwara Mugia Jwang, in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo koda nyaka gisani machope giko mar twak maro mokwongo e chenro mar opiny. Wageno ni serikal biro bedo ka winjo ywak jopiny kendo gibiro bedo ka gitimo chenro mabiro kelo dongruok kachiel kod lokruok mopogore opogore e ngima jo Kenya. Akaw mana yweyo madundo gi sani bang'e to nyawadwa Cleophas Oluoch biro bedo katai e twak e chenro mar mbako romo. Kik idhi mabor. Angalia ndani, hakikisha mambo iko fiti. Wacha nikupe cheki yako. Jina ni hiyo, Gladys Kanini. Ongelesha watu nyumbani wajue vile wao pia utafika hapa. Ningependa watu waingie sana, waendelee kucheza mchezo kwa sababu ni wa ukweli. Aso watu wa Meru County. Penj laktar ko kalera Mugi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng'.
This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, Skuma Wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwaketo pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Odusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goji. Urudi, en kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama, mano ng'iso ni jakano mulo ka pi osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum? Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny koda sigendni mayudore e wendego. Ngoma Owake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kar gi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Ok unyal paro kaka unopuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano ma ginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job.
kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Mae chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimwatimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo nigi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kik bai. Kiwinjo ni wuoth kata safar keli e coastal region, ang'o mabire pachi? Nyalo bedo ni wazuri wako wapi jamani? Koso kwenye pembeni wapi? Dueni wadwa dendo chenro mar pur gi ohala ni coastal region edition. Dueni wadwa romo gi jopith mopogore mabende nigi lony korka pith kata pur magin giwegi timonegi maber e alwora ma wadendo ni coastal region. Kata nyinga opogore, iluonga ni Mariamu, Onere tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Nyong'o Ramogi Jwang oyawre kendo machiegni kinyi makawuono chenro mar mbaka romo chakre sani ayanga sa osekalo dakika 12 tok saa 3 mar okinyi. Achako ka kod chal mar fwambo. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokiewo nyaka sango to chako gi magi momiyo pek odiochieng'ni makawuono mabende wabedo kae gi thuolo mag rango gik matimore konde mopogore opogore mapacho kae. Weche manyien dhi bedo kawuok kanye e konde duto mapacho ka dhi bedo ka wantiere kod nyaka giko ibedo kod Nyakwa Ramogi Jwang. Wachaka kod sigana maluoni mokwongo mabende nitiere kar kae en thuolo mano mar manyo jata tije manyien mano mar EACC. Kawuono komiti mochung' ne chike pacho kae mideno kanyo ni Justice and Legal Affairs Committee mar od bura dhi bedo kanyo ka tayo chenro kata wacho ni en vetting, wacho ni en approval hearing mano mar nominee kata jal mano wal ne koma kamano mano mar tatije mar EACC mano Abdi Mohamud mabende kawuono saa 3 odhi bedo kacha mini chamber county ole od bura odhi bedo kanyo ka waluni gi achiel kachiel mondo wang'eni adieri idhi da dhoge yo machal nade mano jatatije manyien mano mar EACC mano mabende wabedo kwaluni odiochieng'ni ma kawuono. Nyakwa Ramogi Jwang machielo ka nitie sigana motenore kod keyo chiemo mano keyo chiemb kony Budalangi. Jagoro mogirore e migawo mar arita mano Dr. Raymond Omolo dhi bedo kanyo odiochieng' makawuono ka nitiere Budalangi e kaunti ma Busia e alwora ma Siagonjo grounds kama dhi bedo kata ka opogo chiemo ne jogo ma oyudo midhiero kaluwore kod pioula mabende koro osekelo midhiero ne oganda ma opogore opogore. Odiochieng'ni ma kawuono odhi bedo ka waluwe kendo wabukoni gi kuku mare sigana ma kamae. Kamachielo Nyakwa Ramogi Jwang ma en kar thieth mano kata od thieth mano mar Kenyatta University Teaching
Referral and Research Hospital mano mabende odiochieng' ma kawuono jotije mage dhi e ng'anyo odiochieng' ni ma tarik 3 dwe mar 12 mano kama giwacho ni ng'anyo margi kantiere iwacho ni are odiochieng' manyoro thieth pok osebedo katimore e osiptal no kaluwore koda ng'anyo mabende lakteche ywak kar kacha jotije bende ywak ka gima giwacho odiochieng' ma kawuono gidhi bedo kanyo ka gichiwo twak gi jal mar wacho ni the substantive CEO mano mar osiptal no dhi bedo kar kacha dwaro margi lwasi makare mar tich kendo wuoyo bode mano mar osiptal no oko mano mabende dhi bedo ka kwaluoni en twak machako sadek okinyi ma kawuono wadhi bedo ka waluwe bende nyakora moge jwang' mago weche mag ng'anyo pod wantiere karka mar mondo mi wakoni ni gin gik mage mabende ntiere karka jotije mago mag kambi tudruok mano mar The Standard ng'anyo odiochieng' ni makawuono mag jotije machon bende gima giwacho mana wacho jumbe mokadho bende mokwongo en rem mar chulo osara kata gigego mano bende imiyogi bang' ka nosechungi e tich apoya kata magiwacho ni unpaid redundancy packages mano wacho ni en ataro mar chik ntiere osara mapok ochulgi nitiere omenda kaka mano onego bed ni orore ne NHIF e kind mamoko NSSF, KRA kod private pension mabende ne ok or kanyo nyakora moge jwa mano kama ne wantie kanyo achiel kachiel kendo wabedo kanyo ka gibiro e yo mopogore kod match ni lack of accountability mano omenda mabende okwamo e sako magi mago mag The Standard nyakora moge jwa wabedo ka gi thuolo mar koni ni kanyo to gibiro e yo mane odiochieng' ni makawono mano kotenore kod mang'anyo mago mag jotije machon mag kambi tudruok mar The Standard nyakora moge jwa wabedo ka mondo mokoni mamoko mantiere kar kae kama chielo ma en ogai mar duond bura mano mar Wiper ka ono dhi bedo kata ka chiwo twak magala moro kotenore kod kaka inyalo ti kod mbui e tego kata bero chenro mag yiero Afrika kod pinje mamoko bende roma kamano madhi timore magawa mano ma Villarosa Kempinski bur Nairobi karka kochako kinyi kauno saa 3:30 kendo kache wacho ni en use of AI digital and social media in elections in Kenya mano kamote wacho ni tiyo kod lony manyasani kod mbui gi duto mag rango na dieri yiero bende utigodo kaka dwarore mano to akmodhi bedo kata kochiwo odiochieng' ni ma kawuono mano romo mabende okel kanyakla kod riwruogno mong'ere kaka the Electoral Law and Governance Institute of Africa mano mantiere kar kanyo ni Algia mabende makore kod jokanyo mantiere pachoka kachiel kod ka jogo mantiere sekta mag lony manyasani nyakora moge jwang' mane makelo e giko e chal mar fwambo tudri kodwa kae mathoth pod tie mamedo luoni ka achiel kachiel jogo monenowa ma bende obedo kae kaluwo ware okinyi ma kawuono wagonwero kamana yaduka kotwak kod rango lokruok mar kor lwasi romo mane orumo e boma Mabaku e piny Azerbaijan ka wantiere kae kod welo wadaranga ni Afrika to nowuok nade ne giwuok gang'o mago jok manochopo kacha mondo mi olosane e weche gi duto penjo kacha ne Afrika ne orem kanye mabende kiwacho ni ponono omenda manigeno ni idhi mi pinje mago mawuok Global South kata jogo manya bedo ni kale midhiero mabiro kaluwore kod lokruok mar kor lwasi bende en moro manochopo kare lek mane wacho ni COP29 nena financial COP bende en moro mane nyabedo kacha ni ne ochopo kare koso notore Luanda an ka kod wela dek nyakora moge jwang' jagoro maduong' mano katibu mkuu duond bura mana kata riwruogno mano mar United Green Movement Brenda Ongalo ni ka achiel koda ka ja mano MCA ma Homa Bay East mon godo e studio bende achiel kachiel wadhi bedo ka kod Eric Omolo wadhi twak kode ka achiel kachiel kama chielo bende nyakora moge jwang' ka kod Eunice Oyule ma en jakedo ne weche mag kor lwasi mano ka wuok e riwruogno mar ULEAD Africa wan kode ka achiel kachiel nyakora moge jwang' watwak kendo wagomba ka ni kodi ka wamenyo counties warangi gik matimore bende kor gwenge ka wan kodi ka achiel kachiel ikete mana ka nyinga Cleophas Oluoch Kisumu ka nyakora mokeo nyaka Chisango aduogo ka kod twak emba koromo kikini mabora. This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea Mama Mpenzi Basket na deals kibao. Isitoshe,
Sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discounts nono. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169. Cooking oil 3 liters at 899 from 1060. Basmati rice 2 kg at 699 from 767. 4-pack tissue white at 159 from 186. Bar soap 800 grams at 159 from 200. Dial star 487 star 5 hash to select your item and buy straight from your phone. Once you receive your code, pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Simple, fast, and super convenient. Other baskets on the offer include Mama Soko, Sherehe, and Daily. Citizen Duka, making your celebrations more sweeter. Winja ne hash. Bende ini paro ni gimora morama wanwachano biro timre maber adier kai. 200% waya. To koko timre kamano to. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Naitwa Francis Njoroge Wanjiru. Nimetoka Thika na nafanya kazi ya Madrid. Nilicheza na 99 shillings super jackpot, nikapata bonus ya 13 out of 15, nikapata 161,465. Nitafungua biashara yangu na kusomesha watoto wangu. Naweza ambia watu wacheze, ni kitu ya ukweli. Shabiki super jackpot, ni time yako. Look for persons under the age of 18. Wakeloni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. En gima konyo e ngima mapile, to en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te, idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa.
wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Nyakura Ramogi jwang' machiegni chenro mar mbako romo chakre sani ayanga ka wabedo ka gi thuolo mag rango lokruok mar kor lwasi tainya wadarange kawuono kotenore kod gigo monego wang'e kawuok e rombe madongo mibage pinje maoko. Wan kaka Uganda wabedo kod paro machal nade. En romo manobagi Nyakura Ramogi jwang' noromo kacha bang' jumbe 2 to sani waloso ka jumbe 2 toke ni to Afrika ne owuok nade kata Afrika ne orem kanye e gigi duto tere kaka lokruoge gi wanyabedo ka waloso kendo wawinjo gi e kor gwenge ma opogore opogore mondo ma ochop kare okan kenda ka Nyakura Ramogi jwang' antiere ka kod welo madhi konya ka mondo mi wang'i ne matero tindo ka wagoyo mbaka kendo wang'e gik mwakadhe sani lokruok mar kor lwasi kinde mantieni tiende nang'o kaka Uganda kata gigo masebedo kwa luwo achiel kachiel antiere ka kod wena madhi miyo thuolo mar mondo mi gimoswa kachako twak achiel kachiel kodgi e studio karka an ka kod Brenda Ongalo maen jagoro maduong' mar United Green Movement ma wan godo e studio kinyi makawuono ka. Brenda Ongalo kosebedo bende ka kedo ratiro maga oganda kokalo e tich mare kaka ukil kendo bende kirango kamachielo ka entiere kod thuolo mano mara keto alworawa obed maler kendo malong'o ang' kono mathoth bende kotenore kod riwruok mari kod gigo magisebedo ka gidhiro. Brenda Ongalo oyawre kendo machiegni mose oganda wa ukinyi makawuono. Oyawre ahinya Cleophas, oyawre uru Nyakura Ramogi, ageno ni chieng' maber, amor mar bedo ka mondo walalre weche mag lokruok mag kor lwasi. Erokamano ahinya. Wadhido thuolo bende Nyakura Ramogi jwang' mar winjo matut kawuok kuom wendo machielo bende ang' konwa komoswa ukinyi makawuono kamae hango ne biro e Ramogi TV ang' wayud thuolo mar mondo mi okonwa owuok e riwruogno ni ULEAD Africa ka en achiel kuom jogo ma kendo ratiro mag lokruok ni mano mar kor lwasi kata kor lwasi wan ka kod Eunice Oyule. Oyawre Eunice kendo machiegni Ramogi TV chenro en mar mbako romo. Oyawre uru jothurwa, amor bedo kae kendo amor go mbaka kodu. Erokamano ahinya. Kama wantiere kar ka Nyakura Ramogi jwang' madhi tudre bende kod wendowa mar adek ma en MCA Eric Omolo. Eric Omolo en MCA ma Homa Bay East mano kama entie kaja achiel kachiel. Eric Omolo arwaki ni machiegni mbako romo wadachako sani kata dani mose oganda wa nyaka jodak ma Homa Bay kama entiere kanyo kono ni to uchieyo machal nade machiegni mbako romo. Erokamano Cleophas kuom rwakowa e studio kawuono. An iluonga ni Eric Omolo, awuok Homa Bay East. An e jakom mar committee mar climate change e county assembly ma Homa Bay. Erokamano ahinya kendo kuom yudo thuolo mar bedo kod Ramogi TV odiochieng'ni ma kawuono. E gigi duto kama gisebedo kae ka gitimore Nyakura Ramogi jwang' wasebedo ka gi thuolo mag rango romo mar COP29 kendo kaka norumo oganda ne nigi geno mathoth ahinya. Ne en geno mano mar yudo omenda makore lach mondo bine pinje mag Afrika kata maidore Global South. Tiende nang'o ka twak makamano chako. Adane achako kod Eunice Oyule nido thuolo mar chopo e boma ma Baku e piny Azerbaijan. Kano chopo kar kacha twak nobedo nitie draft letter manogol, nitie paper mogik manochiw, winjruok mane ji ochope, moko mane Afrika orem ma ok ochopo kare. Romo ni ne chal nade e wang'wa kaka jo Afrika manochopo e romo ni? Mane wachopo Baku, gimana neno mokwongo en ni nentie a lot of ok ni confusion but dawach na ji ne ok winjre. To jomiluongo negotiators mane owuok Afrika ne gin frustrated nyaka machiegni ka conference chiegni rumo. To gima ne timre en ni Africans ne dwaro pesa mang'eny manoromo mondo kawaduogo to take care of gik moko kaka damages mabedo cost kod drought, gik moko kaka kethruok mabiro kuom lokruok ma
ma climate to ne ok otimre kamano to koro kane gimedo negotiate to giyudo ka omigi 300 billion to gima dawach en ni one of the things ma onego wapar en ni Kenya, for example, piny kaka Kenya, emissions ma watimo tin sana king'iyo koriwre African countries kaka Egypt, kaka South Africa, kaka Nigeria, gi produce emissions mang'eny moloyo Kenya. To kata king'iyo man loka pinje ma omeo ka, gibe gigolo mang'eny molo for example Kenya. To kata king'iyo countries magolo mang'eny moloyo Kenya mani Africa gi, pod ok wachop na emissions ma Africa golo king'iyo gi kaka jomani ipinje ma global north ka golo. Koro iyudo ni en a very unfair, en gima lich ma king'iyo kaka Africans bedo treated, tineno ni ntie some sort of unfairness madhi mbele. To gimomiyo awacho kamano en ni ka Africans dhi COP, aparo ni gimokwongo mane onego watim en ni wademand na kara jo global north owe timo emissions. To nikech kawa medo ng'anyo ni nyaka gichul pesa. Wasebedo kawa wacho ni chuluru pesa marom kamae. COP nitie every year. To lakini iyudo kapod ok gi fulfill promises magiketoka. Koro ne onego ni this time kawa dhi COP to wawach niya ni usebedo ka ok fulfill promises we watim kama. Kara we wawach ni global north, it's either ni fulfill promises kata utimango uwe timo emissions. To nikech emissions magitimo cha gibiro affect jowa. To king'iyo jok mabedo affected ahinya gin jok mani miechi, jok ma timo gik moko kaka puro. Ok ginyal yudo pesa kaka giyudo ga koa ipuro to nikech ang'o lokruok ma climate. To nyaka koro wang'en ere kaka wasudo mondo oyudne ng'amani for example ng'amani miercha yudo pesa moromre gi ng'amani Nairobi makale a different situation ma ok chal gi ng'amani dalacha. Erokamano ahinya. Brenda, okele twak mana kamijo kama Eunice bende ochopo. Nitiere gik mathoth ahinya ma watemo rango nikech iwacho ni lokruogni iketho lwasi ni gimalo. To jok mawinjo lokruok mar kor lwasi yie gin jogi mantiere piny koni, mago jok mantiere global south. Gik mathoth mosebedo kaka Uganda lose. Bende iparo ni nitie challenges moko maponono Kenya bende kadhe manyalo wacho ni kae en achiel kuom gige ma onego bed ni yudo sir makare kawuok kuom pinje mantiere global north ki. King'iyo kane piny mangima ochako wuoyo wach mar lokruok mar kor lwasi, ne nitie gima ne waluongo ni Paris Agreement mar 2015 mano ne notimre ka ji nodhi e COP 21. To ne it was established maber ni pinje momeo, pinje ma developed, gin tijgi en chiwo emissions mang'eny, to emissions magitimo gi ketho kor lwasi. To seche moketho kor lwasi to jok mani piny te winjo yudo chandruok. To CSC yudo ni jok ma yudo chandruok mogik to gin pinje ma Africa kata pinje ma podi temo dongre, developing countries. Nikech number one, waonge pesa mademi mondo wageng effects mag climate change. Gini yudo ka kor lwasi osekethore, seche ma wan gi oro to oro biro ma extreme. Waonge pesa kata governments waonge budget allocation mondo deal gi oro madhi biro cha. Ka kor lwasi okethore, gin waneno ka koth ochako chwe, ten koth machwe mang'eny makelo kethruok mar lal mar mwandu. To kamano to be duogo wuoke. To kwang'iyo CSC yudo kaka pinje maka otiatia gi example mar Kenya, yudo ka
ng'enywa kata economy wa is based on agriculture. To seche ma waseketho kor lwasi, seche ma waseyie ni emissions ka wuogi mang'eny, to jok ma safa gin wan wawegi, nikech ka season cha odugo kethre makoro ndalo kinde ka kinde wang'eyo ga ni kata kaluo wan gi seasons ariyo, higa to gi opon. Tiyudo ka seche moko higa leo, koth leo mapok ochakre, to kose bedo kamano tiyudo kata seche moko koth ni biro to chwe mang'eny ma oduogo ketho nyaka cham, yuto wadok piny. Serikal wa onge pesa mangiwach ni wadwa keto pesa moro kanyo to mitigate effects ma climate change ni. To Paris Agreement mane wadonje 2015 no, part of the reasons neni agreement mane nitie in principle miluongo ni polluter pays principle, matiende ni kitimo emissions mamalo to nego bed ni nichungo igolo pesa to support jok ma safa as a result mar kethruok mitimoni. But wano kamano ok osebedo katimore nikech jok ma ketho alwora mogik, China gini, US gini, by virtue ni gin very developed industries gitiyo malong'o, 1% ma waketho go alwora pod tin kabisa, but they are not reciprocating yudo chiwo pesa to support jok ma suffer as a result mar gima gitimono. Asto kiduogi ng'iyo kendo iduogi yudo ni seche ma ok gichiw support ni, African countries osebedo ka safa nikech kop ka kop ma ji dhiye higa ka higa, iyudo ka giwuok gi agreement moro ni wabo chiwo pesa to this extent annually. Gisiko gichoro goal post cha ni koro bane koro ne 2030, sani koro gisechikre nyaka 2035 ni by 2035 pinje madongo gi bo chiwo ne Africa up to $100 billion annually. You know that keeps on changing. To seche magini gisiko gichore kamani, alwora pod medo kethore, chandruok ma jopiny yudo, chandruok ma African countries yudo be pod medo timore. Koro egeni yudo ka nitie koso winjruok. Nikech kata kane king'iyo 2023 ma Kenya noduogo host African Climate Summit. Basically, the Nairobi Declaration manowuok African Climate Summit was to try and address ni tokara African countries dwaro nango. What our initiatives ma wanyatimo as African countries mondo watem wa prevent effects ma climate change kiwan. Tiyudo ka pod tek ahinya nikech contribution marwa tin to ka gise promise ni gidhi chudo margi no rumo ga promises again chopo kuma koro ka gidwa ni COP29 Baku ka giwacho ni koro sign urugini to representative mag Africa, negotiators mag Africa wacho ni wang ni to gini okwa sign jowadu nikech kinde ka kinde chakre 2015 wasebedo ka wasign gini to pesa to kuchiw, wasebedo ka wasign gini to effects to wan mayudo kiwan mane gima ne maduong' mogik manokelo koso winjruok manowuokeno kamano. Ero kamano, koso winjruok ni Nyakura Mogejwang' nokelo kata dipone odhi kelo ber mane kata rach mane ne jowa mantiere e kor gwenge. Eric Omolo, in jatelo e county ma Homa Bay kendo isebedo ka kiluwo twak mang'eni mano mantiere COP 29 kendo nibedo kanyo e thuolo mano mar winjo twak kaka nobedo kama intiere kaka jatelo mantiere e ground. Nitiere gik mathoth nyama timore karka chung mari kotenore kod kaka Africa no bargain kata kaka jogi nitie kata wech mag negotiators kama ne gichope de wache nade kotenore kod kama wantiere ne warem kanye kaka Africa to dhi kelo midhiero mage ponono. Ero kamano mokwongo anyalo wacho ni Africa wa emit carbon emissions to the environment matin kipimo gi countries moko mosedevelop. Kendo yudo ni achiel kuom challenges mwabedo go maduong' kaka jo Africa en pushing agenda marwa mondo wane ma wan the least emitters when it comes to climate change. Koro ni ntiere channel kata our priority areas unego beni wa emphasize on kendo wanyalo blame the developed countries because you look at emit more of carbon emissions to Africa emit least, but when it comes to compensation kata pesa monego beni gichiwo annually mondo mi wathiri midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi to look at they do so little. Koro I feel ni Africa onego bed so strong gi push agenda
ne gi pinje more developed mondo midhiero ni nikech climate change is now global to affect nyaka jogo ma emit less. Koro as Africans onego bed ni wakawo thuolo ni mondo wadhir agenda wa strongly mondo wathir midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi. Erokamano ahinya. Kendo kama intiere karka e county itime yo machal nade mondo ni lokruoge mantiegi kata kama wantiere counties wa kende kata e piny Kenya kende watiyo gi thuolo mano mar bero kor lwasi kendo chenro mopogore opogore nitie chenro no mano mar floka ponono yena mondo mi amule sani mana ka wachako en omenda mobedo ka imiyo counties Kenya counties moseketo chenro makare kaka maru ni chung kanyo ne komiti marango kor lokruok mar kor lwasi gini japiny neno ber ne adieri kata doko ni omenda ma kore lachni iwache pinje maoko kata centers conferences madongo dongo japiny mano Homa Bay county mantiere Homa Bay East kama ine MCA bende owinjo ber mara omenda gi ponono ka gibiro mondo mi gikonye chenro mag lokruok mar kor lwasi. Erokamano, aparo ni counties osetem nikech iyudo ka different countries nigi different programs. One of the programs maseneno ka counties timo maber en community based adaptation projects. Iyudo ka local communities temo implement several initiatives maginyalo mitigate go effects mar climate change. For example, promotion mar climate smart agriculture. Iyudo kipuonjo ka ginyalo pidho yiende go manyalo survive oro. Koro gini counties time mondo mi githir midhiero ne. Iyudo ka iwuoyo about climate financing locally led climate change. Miluongo ni main short form miluongo ni FLOCA. FLOCA ni no dona ochiwe ne county governments mondo githir midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi. Iyudo ka achiel kuom priority projects mag FLOCA any counties or train communities on how to use this money. Iyudo ka achiel kuom gik magiserowa gitimo en when it comes to water harvesting management pesa mane gichiwo ni mag FLOCA ni itiyo godo mondo gi enhance drilling of boreholes nikech iyudo ni during drought ji chandre ne pi kabisa. Achiel kuom methods mag ensure ni wa adapt any waloso kata water harvesting systems kata small scale dams mondo jowa kik chandre ndalo ma oro ng'eny. Kaso iyudo ka counties bende through this FLOCA fund iyudo ka sani recently around a month or so iyudo ka county government mar Homa Bay nochiwo pesa ne CBOs 300,000 ward ka ward mondo mi pesa ni gidhi gilos go seedlings, gilos go tree nurseries mondo gi enhance on afforestation and reforestation. Koro kuonde mantiere yien to tin wamed pidho yien kendo mondo walos tree nurseries mondo wa produce yien mang'eny wanyalo pidho mondo wadhire godo midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi. Kaka achiel kuom initiatives ma bende pesa mar FLOCA ni tim there's what we call education awareness campaigns. Wapuonjo jowa e yore go ma deal gi climate change mondo ging'e ni to climate change ni en ang'o monego watim kaka oganda mondo wathire. Koro kwasepuonjo gi to pesa modhi migi kaka mar FLOCA cha gidhi tiyo go maber mondo githir midhiero gi mikelo gi lokruok mar kor lwasi. Erokamano ahinya. Kama nitie kanyo mano MCA ma Homa Bay East kendo wawinjo kanyo kako twak bende jotelo timo malong'o kata gima nyalore mondo mi chenro ma kamagi okere ne jopiny mag bero kendo mag rito kor lwasi. Achako Dionis. Aparo ni nitie jotelo matimo tijgi to nitie jotelo ma pod ok tim tijgi to nikech king'iyo for example kaka youth jok mani grassroot ka king'iyo youth mani grassroot moko yudo pesa ni moko ok yud to yudo ka tekngi mondo giyud kaka gisudo mbele to king'iyo communities kaka Masai community for example nyaka wach ni nitie bills mabiro to do with agriculture ma heavily affect especially pastoralists to pastoralists gin jo Masai to ng'enygi mano e tich kende ma gin go makelon gi mwandu to koro ka wawacho ni wadwa timo gik moko kaka vaccines mano king'iyo side ma leadership wacho ni wadwa timo gik moko kaka wadwa timo vaccines to vaccines gi nyaka
bill no wacho ni nyaka ubed gi registration ma ka in gi dhok nyaka register dhok, ka in gi diel nyaka register diel. To king'iyo maber jogi mane tich magitimo to koro ka government owacho gima kamano nyiso ni nitie control mabiro madhi affect such farmers, iluongo ni livestock farmers, dhi affect gi. To ko affect gi magi jok ma ka yo magiyudo go mwandu gi osegol, ere kaka gidhi timre. Koro aparo ni part of leadership nitie, ang'e ni Floka tiyo, to Floka nitie pesa magimiyo ga grassroots organizations, but ang'e ni be nitie kaka onego wabed piny wang'i nto ngima jok matimo farming chal nadi, kawa keto bills madhi affect gi dhi bedo nadi. To nikech families mang'eny Kenya kae opuonjo nyithindgi through farming, to koro ka wadwa wacho ni farming ni onego waket such laws ma king'iyo maber benefit jok ma wuok global north, ok benefit jok ma wuok within. Koro king'iyo mano tineno ni leadership wa ofail wa kar farming kae, to nikech ka wawuoyo gik moko kaka food security, nyaka ing'i to bills maketo to be implemented gi gidhi protect, gidhi rito chiembwa koso gidhi destroy chiembwa. Bills mawaketo gi ere kaka jowa matimo farming dhi bedo protected. To kiketo restrictions mang'eny ne joma timo farming, nyiso ni chiemo dhi bedo very expensive, to ji mang'eny ok nyal yudo chiemo no. To joma dhi hinyre ahinya gin jok matindo tindo ma kore ka dongo. Koro nyaka wayud ka leadership timo tijgi, to lakini to this point nitie kama ok gitim maber. To kaka joma tindo mantiere chenro ni kata mane pauni udhiro telo gi machalande mondo mi unene adier gi chopo, nikech en telo machakore piny kadhi malo kata kapok jodhi ka global north kata COP jo mane county ka kaka joma tindo onego ketgi e pim mane ma iwach ni keto ng'ane tesre ukete ng'wech mondo mi ochop gigo kare monego bed ni okadho yod bura. Gima timo sani en ni kod the recent Gen Z movement mano bironi nonyiso ni young people mang'eny koro sani gin interested in weche politics. Koro gima watimo sani en education mang'eny, wapuonjo gi na a good leader, who is a good leader. Nyaka ginge differentiate ngama di represent gi ngama di timatima gik ma benefit en. Koro gik ma kamago ema watimo. To for example wa keto gi in different groups. Kagin youths kagin youths magin unemployed, wanyiso gin ere kaka du yier ngama they represent issues magu. Kagin youths mani farming, wanyiso gi ere kaka unyalo yiero ngama they represent jok mani farming interest magu. To kawa konyo gi ng'eyo interests magi, koro ginyalo wacho ni wan waseng'iyo to amongst us wan gi ng'at achiel ma wang'eyo ni dhi leadwa maber. To nikech within the associations magin go kata farmers association gin gi leaders within, to giseneno kaka leaders go konyo gi itimo gik mopogre opogre. Koro ka giseyudo mano to ginyalo yiero a leader madhi konyo gi. Erokamano ahinya. Iwacho ni en finance for locally led climate action, kendo ka idu thuolo mag rango gi Floka Brenda, bende woni counties osetimo gimoro manya wacho ni nikech achiel kuom gi nen mano mar jiwo lokruoge makamagi e local communities kata gwengewa kama gintiere. Bende paro nyaka thuolo ma waloseni counties wanyalo bedo gi thuolo mar wacho ni adieri kor lwasi osebedo ka kethre, osenya tiyo makare kod kor lwasi, kendo omenda bedo wanyabedo no waseyudo ma waneno kinde ma wantiere winjo chen mag pith mag yiende. Nyamana kono kuom ranyisi higni to osebedo mathoth ahinya ani giluor ne chakre telo ma county, telo makare kanya weche mag rito alwora. Ng'ini semoko kata watemo wacho ni pesa pok obedo ka ichiwo maber mag deal gi weche climate. Floka was a very good initiative, but kinde ka kinde apani wan gi tuo moro manomako wa miluongo ni mibadhi. Nikech
king'iyo ripode mag kaka Floka osebedo katiyo, Floka pok ochopo e gwenge te, but luckily e gwenge ma Kaluo to Floka nochope te. To nitie need mar education ni pesa michiwo ni climate change ni en about what? Nikech okinya wacho ni pesa te manochiw mar Floka odhi e pidho yiende. Nikech kinde ka kinde sa asaya ma ng'ato wuoye wach pesa moro modonjo, tiyudo ka weche mibadhi be duogo donjre iye kanyo. Ma ok en gima ber nikech magi donor funding. To ka donor funds obiro, donors are a bit strict. Ok en ka sirikal mang' ni wach ni Auditor General ochiwo report ni we can ignore. Donor funding en obiro koko ti kod pesa ni e yo malong'o, tiyudo ka chopo the next financial year monego bed ni gichiwo amount moro to giduogo gi hold back giwacho ni pesa mane wachiwo mokwongo kwaneno kotigo e yo maber, koro ok wachak wamiu pesa kata wa blacklist to kitiyo gi donor funding e yo mok kare, then it means ni kata donors mamoko kama is for example no wuok e World Bank, yudo ka donors moko IMF gini bedugo wacho ni our partners nomiyo pesa to kutiyo gi pesa ni e yo maber. Hapa ni counties otem deal gi mibadhi, serikal otem deal gi mibadhi, especially kochopo ni en pesa machopo in the name of climate change. To gimoro kendo ma datem medo ni let us look at climate change in a wholesome manner. Mondo kik wawach ni anything ma wuoye wach climate change in about pidho yiende kende. There's a lot more madhi e lokruok mar lwasi ma is not, cannot only be dealt with by pidho yiende. Nikech kawacho ni wate koro mano koro kende gima wadwa timo, then what are we doing? The systems we have early warning systems, we have other measures mag climate adaptation and resilience. Matiende ni wang'iya ni gik mage moko ma wanya timo seche ma wapidho yiende gi, yes. Ang'o ma wanya timo mondo seche ma kata wasepidho yien gi odong malong'o, to seche ma gidongo ni to oro kobiro ka yiende gi poko dongo, watimo nang'o mondo wa make sure ni gima watimo ni ok end up bedo ni kayiem. Programs ma wan go kata mag pidho yiende, is it continuous? Koso warito ni World Environment Day o kata chieng' ma sirikal wacho ni koro kawuono to wami holiday mar kupanda miti e kiyudo ka ji owuok ni gidhi pidho yiende. Is it something continuous? Is it sustainable? Itime at what level? Nikech the same counties kata the same country marwani face challenges mag youth unemployment. Seche ma Floka obiro wawacho ni watiyo gi CBOs, wang'iye ni joma tindo nikech unemployment is a big issue. How do we create employment out of Floka funds mochiwgi mondo kobed ni seedlings, angijo ka Mheshimiwa wa Homa Bay East wacho ni gitemo mondo gichiw seedlings, seche ma gichiwo seedlings go CBOs gi, ging'iyo ni CBOs gi are they youth led mondo gitem yene seche ma jo kisungu wacho ni killing two birds with one stone. Isolve climate change issue cha youth unemployment be iduogi goyo koni nikech pesa koro yudore, yudhe moko gi take care of seedlings gi gin magibed ni gin gi seedbeds gi unyalo uso seedlings gi ni counties seche ma counties do timo projects machak kamano. Early warning systems, counties wa nigi systems moko in place magiwach ni sani tero koth chwe mang'eny waneno ka kodhni ketho gik moko, but king'iyo dweche ariyo mabiro wadhi bedo gi oro. What are we doing to mitigate effects mag drought ma wang'e ni biro mbele ka? Pi masani dhia aoae, what are the counties doing? Floka funds gi moko be gikete kando mar ng'iyo ni sama pi ng'eny ni gi collect pigni, gi store pigni e yo mane momoch kochopo seche mag oro to kwachak yogo kendo ni koro waonge pi e gwengewa, yien mane wapidho kaka not be irrigated koro kendo githo, koro chuno ni nyaka wachak warit ka koth chako chwe kendo. So it is a cycle monego bed ni kila ng'ato ng'iyo to kila ng'ato keto input mare mondo kik wawach ni climate change en mana pidho yiende. Wang'i ni it has to be wholesome. Another thing monego bed ni kendo wang'iyo en knowledge sharing. Nikech yudo ka seche ma ji wuoyo about climate change,
wasekete makoro neno ne en gimoro ma complex, en gimoro maduong' mok inyal understand. But iyudo ka ki break down climate change, iyudo ka gin gik ma kata kwerewa ne neno giwacho ni wang'ni to oro dhi budho ahinya, wang'ni opono ok dhi timo maber, wang'ni kik ipidh bando pidho oganda. Kata oro mane to korcha otuo. Waseneno gigi katimore. Koro watemane ni knowledge sharing kata capacity building seche mitimeni otime mondo ji obed ni kila ng'ato understand ni gik ma watimogi watime e yo mane titime samane. Erokamano. Adani maparo ni kanyo ni maranga duogo mondo mikono podi kotenore kod riwruok maru ma untie godo mano United Green Movement ni to umedo dhiro chenro gi yo machal nade e kind telo ma opogore opogore. Nyakura Moge Jwang' an ka kod Erika Omolo wantie kodi kae ijako mar komiti mochung'ne lokruok mar kor lwasi. Eric, ntiere gode ariyo mayudore e kaunti ma Homa Bay. Wan gi Gwasi Hills kaachiel koda ka Gembe Hills. Gin gode mantiere koda fertility kata kaka ginyak nini malo to samwa loseni nitiere gigo timbe dhano kata kethruok mar lo mabende oseneno karka. Magi gode monyalo wacho ni e kaunti ma Homa Bay oseyudo yien mamalo ahinya. Kan ka ok en adieri bende nyalo kunwa mana e studio karaka achiel kachiel mar mondo mi wang'e. Gode ariyo gi kama gintiere ka uketo maino maru e ka to nonro bende yango karaka ni achiel kuom gino manya miyo yien ok tim maber kanyo kata cham moko. Koth bende osebedo ka chwe godegi. To lo bende ntiere kacha mantiere koda kata lo minya wacho ni en fertile maber nikech ero ka gin volcanic soil giduto gin kare. To koro ka erosion cha otimore ma lo wuok te. Upidho yien kanyo nang'o. To bende uparo ni mano kende yo kende mar jiwo weche mag climate change kata mag reso lokruok mar kor lwasi pith magiende gi kende. Koso nitie gik mamoko bende mitimo koda omenda ni mano mar floka kata mamoko maponono nitiere makedo kod lokruok mar kor lwasi. Eric. Erokamano, aparo ni penjo maber. Iyudo ka county governments bende nigi challenges ma giface. Iyudo ka seche motemo mondo mi wapidh yien mondo wa mitigate kata wathiri midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi. To bende nitie challenges ma wende wa encounter. Iyudo ka achiel kuom challenges ma encounter ni inyalo yudo ka wapidho yien to drought kata oro biro matek. Koro as a county government, apart from the last activities man wabedo godo, ni wabedo gi program ni koro kwasa pedho yien to ere kaka wadhi ensure ni warito gi mondo kata ka oro wuok to nitiere kaka inyalo olne gi pi mondo gi survive. Nikech achiel kuom main problems ma counties face en flood and soil erosions. Kasto wabedo gi prolonged drought main oro madhi kuom ndalo mathoth. Kasto bende gi koth ma samoro bende dhi mang'eny kabisa ma yudo ka ketho gigo ma waketo. Tiyudo ka samoro bende koth machwe mang'eny ni kabisa waonge control over them. To gima wanyalo temo ni wapidh yien at the right time ma kata ka koth biro ka gisemboko ma koro kan koth cha kata pi mang'eny cha ywegi oko. Koro iyudo ka county government temo implement temo ni midhiero ailago samoro controlling gi tek. Kasi iyudo ka bende seche ma timo implementation mar gigi ma bende apo county government ma ora kuom gima ne gitimo nitie jogo ma koro keti kaka sama ne wachiwo pesa mar floka iyudo ka ne ok wamiyo mana mine kende ne wamiyo women group to gi youth groups mondo wa empower bende youths. Koro iyudo ka seche mosapidh yien gi to gin gi at least thuolo mar dhi rito gi kendo seche ma gitimo tree nurseries ka ok wamiyo gi seedlings to wamiyo gi pesa mondo gi develop tree nurseries mondo ginyalo kata kawo yien gi gius ne county government kata to the local farmers kata local people or local communities mondo gikaw the initiative mondo gipidh yien mang'eny mondo githir midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi ni. Koro pesa floka ni otemo tiyo. To en mana pidho yien kende, Eric, en mana pidho yien kende ma utimo kod chenro gi osonde gik mamoko ma utimo pogore kod pith mag yien. Erokamano, aparo ni last financial year ka no implement floka ok en kende yien kende mane wapidho. Iyudo ka nitiere gwenge mang'eny e county ka ma drought kata oro goyo kabisa. Koro nwa prioritize bende pi e ward ka ward. Iyudo ka nwatimo over 42 water projects. Wan gi 40 wards nwatimo pi e ward ka ward mondo mi watem ni kuondego ma drought kata oro goyo kabisa oyud pi. Kendo achiel kuom wacho ni wan gi capacity building, jo osebedo trained ka ginyalo deal gi climate change. Nikech training is very important. Kaka jaber moro wacho kanyo maber ni jo wachalo neno gini ka Greek ni to climate change ni en ang'o.
Koro kosetimnegi tiegruok maber to gidhi elewa ni kare gino ok en gimoro ma ok en dho ngere moro malich ahinya. Kare en mana lokruok mar kor lwasi ma kwapidho yien to wadhi thiro, kwa kunyo pi ne local communities to wadhi thiro, kwa gero water harvesting water dams kata ponds wadhi thiro, kwa timo water harvesting rain harvesting ma yudo ka ji nigi ute mag mabati, yudo ka nitie pesa mabedo allocated jogo mago mono tim water harvesting timo gi pesa mar climate change ni. Koro ne ok en mana pidho yien kende, pidho yien achiel mana kuomgi mane county government o implement. Erokamano. Ang' aduogiri mondo mi penjo pur thoth ahinya kotenore kod lokruok mar kor lwasi ahinya kaka counties bende osebedo katayo chenro kama wan gi mor ni mar wan kodi ka Eric Omolo imedo koronwa kaka sirkal bende ma kor gwenge kata ma counties osebedo katayo chenro gi duto. Na kawiyo masani nyakoromo jong kaduogo ka antiere koda twak mano mara COP29 ni podi waduogo ka mondo morange koro wagole malo Baku Azerbaijan. Eunice noseduogo Brenda kachielo koda ka Eric giane waluwe ka wa Nairobi ka kod konde moko. Ang' duogo ka mondo morange ka wanyalo chwale nyaka kor gwenge bende koko migone pinje mamalo ka kata Global North bende nyagone kembe mantiere Kenya ka maketho kor lwasi kopogore kata gi pith magiende. Biro nyalo wacho ni ma kambi ma olo pi mochido man gi chemicals mager kata kwiri mager e aora ma Kibos, aora ma Wigwa, aora Mayala, Manyando, ka gidonjo kanyo to gibiro to ganda chamo rech mawuok kar kacha. Lokruok mar kor lwasi kabiro kata ka chido moro biro ukale oro moro maduong' ahinya waneno ka gwenge manyatike higa ka higa ka diponi oro no biro nyaka chiem kony chwalo kuro nyaka counties mamoko mekwa makaluo nyakora mogo jwange nango matimore to wanyalo rese yo machal nade. Aduogo kode bang' yo masani Science 4 mar okinyi kik idhi mabor. I'm pursuing my bachelor in pastoral studies. Nilikuwa nimepata Sunday message next Monday tunarudi shule classes kufunga second year third semester na sikuwa na pesa. Nilipoangalia runinga kitu ikatrigger tu my interest. Unatafuta pesa na pesa ndio hii. Nikasema no, let me try. And that was my luck. Shikilia cheki yako pia. Confirm the amount here, Mr. Joseph. Nilimulika kitambo sana. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Thank you for calling me. I appreciate that you're calling. I'll pick your call shortly. In case I don't pick your call, I'll reach out as soon as I can. Dial *811*496# to get "Thank you for calling me" as your skiza tune. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, Skuma Wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial
*487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Aya, nyakora moge juang ka yweyo ne wakaw ka paro pod biro mathoth nyako tenre kod romoni nyakora moge juang nyaka sani ponono okelo liet ne pinje mamoko, pinje mane Afrika iwacho ni wuok gi lwetwa nono koso wuok e yo machal nade. Mane yomiyo wantiere karka kendo ka waluongi mondo mi ibed kodwa ka wadhi nyime kod twagni achiel ka wabedo kod ng'eyo ni piny Kenya to chomo kama chal nade. Ni mar gisani wadabedo ka gi thuolo mar rango ni kor gwenge to giwacho nade. Awacho ni okinyi ma kawuono nitie gigi matimore e alworawa kendo matimore kor gwenge ma opogore kendo kawuono wadhi yudo thuolo mano mag ranga ne gik matimore counties. Ang'e ni county ma Kisumu ang' wabed gi thuolo mag rango gik ma osebedo kanyo ka timore. Mano ka wantiere county ma Kisumu ang' wayudo ne kanyo gima Millicent Adhiambo luonwa kanyo ka ochomo Nyando. Ang' wawinja ne kanyo ni jo Nyando to wacho nade kanya ka sani yangore ni koth ma osebedo ka chwe gwenge no omiyo oganda mathoth lalo mwandugi nitie nyaka mosewito ngimagi. Ang' wabed ka gi thuolo mag rango mwandu bende oselal kono ka kaunti ma Siaya aora mayala ne omuoch ma bende chiemo mane puothe olal. Jomoko bende ochako wuoyo ka wacho ni kata joute gi bende olal koro ok duoge udi. Mago bende nitiere inya ket gi kanyo lokruok mar kor lwasi nyalo miyo ng'ato jaode lal gik mathoth mantiere kata kamano en geno maro ni kinde mag giduto timore wabedo gi thuolo mag chung motegno. Brenda Ongalo ada chako kodi tielo ni mar ariyo kama nitie kae konwa kaka United Green Movement utemo dhiro mondo mi oganda oyude lokruok e wechegi mag kor lwasi e yo machal nade, mise mane mamedo dhiro kata tokruok maka kor wacho ni gigi te ogore Luanda teko moro amora ma untiere godo mano mar donjo e mesa kendo wach ni uda negotiate mondo mi unene lokruok mar kor lwasi ni okoinjo wany. Kinde ka kinde waseneno ni osechopo point ma jo Kenya oseyie to sana joma tindo oseyie ni involvement marwa e politics kinde ka kinde chiwo results malong'o miyowa duoko malong'o. So kaka United Green Movement kuom joma kia United Green Movement ma en chama mar siasa, but en chama mar siasa ma has its basis on the environment. Matiende ni kata seche ma ji manyo telo, kata seche ma ji manyo development cha, to waduogo ng'iyo ni environment alwora marwa to chal nang'o mondo kik poni wamanya telo to higni mabiro to waonge piny ma wanyarul nikech in as much as development is important, but lazima wang'e ni are we doing this development in a way ma sustainable ma jok ma wadhi nyuolo kaka kwere wanoweyo nwa piny wadwa wen joma ndalo makoro wamibo luongwa ni kwere jomoko wadwa we pinywa ka chal nang'o. To kanye ma United Green Movement osebedo ka temo matek kabisa e weche mag konyo wach mar climate change in 4 different ways. To mokwongo pushing for policies nikech kinde ka kinde gimoro amora kapok iketo ka onge legal backing, ka onge chik moro mosire to bedo matek mondo ichak kata ni dwa implemente. So seche ma people are seated e mesa ma wacho ni ato koro climate changes has become real, wadwa ni watim nang'o. Onego bed ni kadho Climate Change Act moro mondo kata ka serikal dwa chiwo budget allocation moro to nitie chik moro mosire makoro gibo wach ni Climate Change Act to irone wasekadho 2023 to nitie gik monego achiel ariyo monego bed ni watimo madwaro pesa mondo pesa ni obed ni nyawuok kuom treasury odhi wuok nang'o. Chike mantie gi United Green Movement nitie kanyo always on the table through party leader marwa Honorable Agostino Nito.
seche mindiko Climate Change Act, seche mindiko carbon regulations, carbon market regulations ma 2024, seche mitimo kata iyudo ka seche ma serikal pango mar ni wabed gi World Environment Day, wabed gi odiochieng' moro mipidho yiende. United Green Movement has always been on the forefront mar temo advise serikal, obed mamalo, obed mar county, obed CSOs, gibed kembe mag ji giwegi, ni to seche ma wadwa pidho yien, yes, it's a very good thing ni wadwa pidho yien, to wapidho yien type mane, mipidho kanye, tipidhe seche mage, mondo kik wabed ni sani December ni as long as koth chwe wan wadwa ni wapidh yien. To seche ma wapidho yien ni en yien mane, to what can we do mondo yien ma wapidho ni kik obed ni wapidho yien ma onge gima dhi konyowa godo, kata yien ma dhi ketho alwora marwa kama kani wapidho yiende. Nikech king'iyo pillars magwa mag party, one of them is youth unemployment, to environment is the basis of all this. So seche ma wapidho ming'iso ji ni pidhe uru yien, iyudo ka onyiso ni yien to ber ndi, but wateme uru wapidhe kata yiene mag matunda, mondo wach mar ni health marwa cha, balance ma watemo achieve, balance diet gini, ipidho fruits, inya uso fruits ni, shade be yudo, carbon emissions cha be temo deal godo. So mage gik ma part of gik ma UGM temo. To apart from that, UGM has been on the forefront mar calling out the international community just to make sure ni seche ma wawuoyo wacho ni conference makamano timore, agreement makamano bedo signed. Serikal mar Kenya was amongst the people mano sign gini. So either pushing the international community mondo giona promises mane gichiwo, to also pushing the government mondo gi also implement. Ni seche ma giwacho ni we are part of this, nitie gik moseket, mikakati mane giketo mane serikal wacho ni wanto koro as part of climate change mitigation wadwa timo achiel ariyo adek mo wadwa ni watemgi. Who is there to check? To kamano Brenda, mana kama nitie kar kanyo kapok abiro ir Eunice, ilerno sani midhiero ma jo Kenya kadhe en mwanya wacho ni en mabiro kalore kod lokruok mar kod lwasi, koth maneno ka daro oganda mathoth, puothe ma iywero, en moro monya keto e kategori no? King'iyo koro waluongo ni climate induced displacement. Matende ni seche ma koth chwe chani, en waneno tingeni kinde ka kinde to ka ji wacho ni displacement, to ka kiwacho ni IDP, ji paro mani en wach siasa, post election violence gini, kata ene gwenge ma slum areas ema ji bedo affected. Yan waneno gi koth ma higa manochwe ni. Waneno kata kuonde ma developed runda gini, people face displacement by virtue ni koth ochwe mang'eny kabisa, donje ute gi, you cannot, the place no longer becomes habitable. To climate induced displacement ni timore yore makama ni seche ma koth chwe cha yudo ka asal areas medore, kata seche ma oro landre kabisa. Chon nika upenji ni asal areas kate class, ido kani une class 5, tipenji ni asal areas gen mage. Top of your head you could mention ni Turkana, Northeastern, Ang'o, it was so easy. But ido ka sani kata gwenge wa makaluo, moko chopo point ma wabedo classified as asal areas nikech climate change achiel. So, seche maka moro se lokre kar oro, it is normal ni human population mani kanyo, bo uok gitem gidhimany kama ginyachako puro afresh. Matinde ni sa gidhi chako afresh. To mano duoko ji chien, nikech seche ma kuma in settled cha school ni kanyo, nyithindi somo kanyo, kanye ma ji donge, kanye mipure, but climate change osetimore, chuni ni koro nyaka iwuog, gibedo displaced, idhi manyo kamoro kendo. So there is loss of land matimore. Seche ma koth ochwe mang'eny ni, waneno ka areas moko automatically become swampy, kata areas moko yudo ka nam, kata nembe ma wan go, obed Indian Ocean, obed Lake Victoria, obed Lake Baringo, Bogoria gini, yudo ka there is the expansion mar lake area cha, kanyo bedo swampy, it no longer becomes habitable for humans. Chuno ni nyaka kendo jite chak wuog kanyo nikech especially kuonde mag coast, there has been an issue mar sea levels rising, miyudo ka na medore ochwalore kabisa kuma ji nodake. Koro displacement cha timore. To seche ma displacement timore, it becomes a development problem nikech population mar piny medo dongo.
King'iyo census mane mokadho we were at 30 million. The previous one. Moroni kobiro to we were at about 45. In another 10 years, that number will have risen so much to population ni wadwa settle gi kanyin ka kuonde monego bedni gi settle climate change osetimre makoro it's either that place is too dry for human habitation or it's too wet koro bedo swamp maonge dhano kuma nyadake to implication en ni ka waonge kuma wapur to food security chabe wadhi lose so king'iyo sirikal onego bedni ng'iyo malong'o wacho ni sawa a part of mitigation measures ang'o ma pod wan go in terms of natural assets how are we utilizing nikech pod wan gi national parks marwa pod wan gi forests mago which are part of natural capital monego bedni wayute as a country mondo wa support systems magwa to yudo kamano ok gima osebedo katimore nikech warito until it's too late so seche moko ok warite yo marach seche moko warito until it's too late nikech be pesa ma wadwa keto kanyo be onge gini yudo ka pod wadok ywak ne global north ni yawa miwa uru pesa mondo wayud kaka wanya mitigate gigi nikech seche mo usetimo emissions mang'eny ka wan wachiwo emissions matin effects ma climate change to wawinjo mulo at least ungi systems useketo ni kapo ni area ni obet kama you can always run to this safe place wanto manopod waonge godo so kanye ma challenge ni biro ni political parties kanye ma challenge biro ni government organizations CSOs NGOs INGOs te mondo jione ni kanye ere kaka wanyariure mondo displacement gi watem reduce kata watem ni wanya mitigate factors mabiro as a result of climate change. Kamano wawinju karango ka ugolo twak prono kotenore kod gik madhi mbele sani kech ka en daro ji sani PS Dr. Raymond Omolo ntiere Budalangi sani ang'eni jonyando ka bende uchiegni chak pog chiemo jonyalenda donga alwora ma kapuothe kaunti ma Kisumu midhiero gi bende kadhe Nyatike kone mopogore opogore oganda nigi midhiero mopogore opogore kama gintiere wawinjo karango kulose United Green Movement mago gik ma watimo ga continuously we do not wait and react mondo ka gimoro setimre kidhi Kisumo Karkoroe kacha yudo ka every other time there are always programs maran jing'iyo ni sanito koth dichwe adieri ntinya goli ka jokano mantie kanyo ipenjo Koroe kacha tibong'isi ni kato UGM ematiega idonjo Homa Bay kacha igina wacho ni kuonde mane ordinarily asal areas ne yot ng'eyo tinde to iyudo ka it was a very strange thing kiwacho ni Kaluo ne yudo relief food tido ka sani Kaluo michakogo kichako chiu relief food so it is an initiative mine ongoing UGM osebedo ka time to kwa time just within Kenya we even try to push for initiatives outside the country erukamana enya Eunice akele tu akarkae omenda mimanyo ni omenda ma ne pinje mawuok Global South kama piny Kenya nitiere wijo kanyo ka gimane giwacho ni omenda ma dola bilion 300 negi geno yudo dola trilion 1.3 ka en mana dola bilion 300 onego bedni ochopo ne jopiny koni to embe chako kiti nyaka 2035 kaki ke ng'ato pere omenda ni chopo ka itiyo kode kanye ng'ama yudo pesa ni en sirkal to ka en sirkal ma ji osekoso geno kuome nitie mibadhi momenda lale ni koso jomage mabedo kar kae kamagi kapo ni ochopo gimokwongo madwa wacho en ni where dog igima nendo wacho matin oko ni seche ma displacements timre jomomeyo jomodhier te hinyre to lakini gima nyaka wangi en capacity ma jomomeyo to deal with that and a bit different kod capacity ma jomodhier to deal with that kai meyo kidak Runda to floods obiro iwacho inyalo bedo gi fallback plan inyalo wacho odani osenyumre pi we adhi kamonono adhi abed kanyo karito no piny odog piny to ng'ama odak Kibira odhi kure onge kamodhie emomiyo wasiko kawa wacho ni pesa ni nyaka chop ni grassroots jomani grassroots nyaka chop ni jomani slum nyaka chop ni jomani dalaka to nikech gin magin gono ema gin go
Koro king'iyo global north kod global south kod wach financing ni, iyudo ka deeply nitie a lot of politics. To nikech we apinji kaka wuono anyisi na nitie pollutions to anema pollute mang'eny to lakini gima watim ok anawe polluting, abo chuli pesa matin mondo anadhi mbele polluting matimre ni work from industries to industries gi ema loso economies mag global north. Koro in mapod i-develop inyisi na gima watim nikech climate change nyaka ini transition to green energy. Wang'e maber na one of the things miwacho en ni agriculture is the industry ma agriculture produce a lot of emissions. Ka Kenya wa depend on agriculture to inyiso wan transition. Ere kaka wanyalo transition yet wa emit the least, but ibedo forced to transition in green energy poki develop country ni pesa ma joma ni country ni onego yud pok gisechako yudo. Gimomiyo wacho nitie a lot of politics en nikech na African countries debed ni da push ni African countries otim nadi onyis global north emissions mutimogi we orum kan kelo pesa ni in form of carbon credits we emissions giorum. Gima notimre baku mane obuoga ahinya en ni ji nobeti room to negotiators from the global north wacho ni pesa magidhi kelo i African countries kapok gi decide on what to do. Pesa magidhi kelo i African countries giparo ni mondo gikel pesa no through the private sector. Kikelo pesa ni through the private sector, wate wang'e on private sector gitimo biashara. Omiyo kikele through the private sector, the maanisha ni pesa ni dhi chopo on grassroots organizations as loans. Tonkech, they are there to make money. Ok gin kanyo to give you grants. Omiyo ka gidhi biro as loans, interest gidok nanga. Politics gonya kawangi. Tonkech kok wang'iyo emomiyo African countries wamedo hinyre. Tonkech kawa push for financing. Gima wacho en niya, miwa pesa moromo wa keti mitigation, wa keti adaptation. But jimang'eny from the global north ok gidwa keto pesa i adaptation tonkech ang'o. Adaptation onge returns mapiyo. Mitigation nigi returns nikech carbon markets. Adaptation onge returns mapiyo. To koro yudo ka there are very few organizations kata very few institutions madwa invest in adaptation mechanisms. To king'iyo king'iyo keenly tineno ni ntie a lot of politics kod capitalism in play emomiyo African countries pod wan kama wantie. To nikech ne debed ntie genuineness moro. Debed nisani wanyiso global north na ka okumiwa pesa ni to cater for the damage you have caused. Timnadi gik moko kaka loss and damage, droughts matimregi, mwandu ma ji olalo onego chul. To king'iyo map out families mose lose mwandugi. Iparo ni government wa ma Kenya kama wantie ni sani. Iparo ni mwandu no idhi duok negi. Ok nyal to nikech politics gi mibadhi kaka sister Nanende wacho ng'eny seriously. Ero kama na inya. Eric Omolo, adani akeli yetu kaka keno koro iriuri mana kodwa ijako mar committee mochung'ne lokruok mar kor lwasi to bende siasa ntiere iye ka. Siasa ni upoge ga yo machal nade ka ochopo kuonde ma kor lwose kamudarango ne dieri kata pok mag seedlings mowacho ka ukeogi e yo moro man kare. To bende ikona kaka telo mar county ma Homa Bay kata kokale komiti mari kaka duti kod sirkal mano mamalo kata riwruoge mawuok e pinje maoko mondo mi ures lokruok mar kor lwasi. Erokamano ahinya. Aparo ni achiel kuom chenro monego bed ni wabedo go mondo mi wathir midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi ni, anya wacho ni onego bed ni watiyo gi international forums kaka koro COP29 ma wantiere go ne, mondo our national representatives, jogo mantie national government, onego bed ni watiyo kodgi mondo gi present agenda marwa kaka local governments to the international forums mondo mi
tur dwarowa mar ensure ni wathiro midhiero aila mikelo gi lokruok mar kor lwasi. Kaso yudo ka achiel kuom yorego monego bed ni wakawo kaka jogo mantiere e local setup en ni wabuild capacity for proposal development. Yudo ka achiel kuom yorego mag manyo kata mwandu kata pesa manyalo konyowa mondo mi wathir midhiero aila ni en ni watim strong and competitive proposals mondo wa present mondo mi wayud funding manyalo konyowa maber mondo wathir midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi. Kaka achiel kuom gino ma bende onego bed ni watimo as local governments, onego bed ni wa form regional and climate alliances. Yudo ka wantiere gi moro ma itimo gi county governments to gi municipalities in Eastern Africa. Iluongo ni LAVLAC, en Local Lake Victoria Regional Cooperation Authority, ma deal gi midhiero kendo mikelo gi lokruok mar kor lwasi. Yudo ka operations aila gi dhi attract donor funding nikech koro cover a wider area ma ginyalo implement mitigation measures mondo mi lokruok mar kor lwasi ni waduok piny. Kasi yudo ka achiel kuom gigo ma bende local governments onego bed ni timo en ni to chike ma waloso, do they align to the national policies kata international policies mondo mi wabed gi structure maber mar implementation mag kata tiyo gi pace kata omenda mikelo mondo mi wathir midhiero aila kata mondo mi wa adapt to climate change. Koro yudo ni challenges bedo, yudo ka measure aila go ok ketga kata ok ket in place kata co-financing ere kaka wanyalo tudore wariwre mondo wa contribute kaka county governments, maybe county government of Homa Bay to gi Migori gi Kisumu. Yudo ka samoro we share common problems. Ang'ono wanyalo timo kanyakla ka county governments mondo wariwre mondo wabed gi agenda, common agenda mar thiro midhiero aila mikelo gi lokruok mar kor lwasi. Achiel kuom gigo monego bed ni wamako motegno en ni aparo ni kane wachako county government the third assembly ma wantiere sani ni, Homa Bay County ne onge gi policy mar climate change, and within 2 months ne wapush wabedo gi Climate Change Act. Aparo ni mano miyo wabedo gi thuolo mar yudo donor funding kata mar yudo flokan nikech ok inyal yudo pesa ma yudo gi structure kaka idhi implement. Ere chik mantiere mateno ma udwaro ni utim kaka county government. Kora feel ni achiel kuom bende gigo monego bed ni watimo as county governments en accountability, monitoring and accountability. Ere kaka pesa mabiro cha inyal ti kode maber. Brenda wacho kanyo ni achiel kuom problems ma face en corruption. Koro pesa ni kosebiro be watiyo kode yo maber. Then kao politics bende akete ka yorego mag siasa. Yudo ka ng'ato nyalo penjore to be wachiwo kata pesa gi kaluwore gi political alignments, ni ere kaka nitiere political interest. Hapana, midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi en a universal thing, it affects everybody. Koro kwachiwo to kwang'e ni to ichiwe kisiasa yo mane, nikech siasa yudo ka samoro nyalo ketho program nikech interest ng'e. Koro wachiwe ni jogo mwano apply, wamiyo gi pesa gi mondo gi participate e thiro midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi, mondo giti gi pesa gi maber mok wabedo gi political interference. Nikech kwa kete siasa tiyo ka pesa gi endi kanye ma corruption donje ma pesa monego bed ni konyo jowa e yorego mag thiro midhiero ni ok timre makare. Koro as a county government we ensure there is equity, there is fairness mondo wathir midhiero aila gi. Erokamano ahinya. Iwacho ni mano e lek kendo mano e geno moro amora ma sirkal nitiere godo mar mondo mi orangi. To bende untiere kod thuolo mano mar chungo chenro moro amora manya bedo ni itimo e county mano ma ponono rocho ratiro mano mar alwora kata ketho alwora. Waneno gi kembe mopogore opogore mantiere kar ka, bende waloso matek mar mondo mi wachung gik machalo kamae kata mondo gin bende gigole. Nikech wacho ni kiketho alwora mana kaka idwaro omenda ka wuok Global North. Wanya bedo gi jo Global North wa mana e Kenya ka, gine ma iketho alwora, gine ma gipuko pi molil e aoche mopogore opogore. Kaka telo bende iloso kodgi e gweng' ma wantiere ma wacho ni mibadhi omako mach maliet ahinya, kendo nya bedo kanyo ka ng'ato penjre kanyo niero ang' tera kure. Eric. Erokamano, county government osetemo, iyudo ka wan gi structure mo ensure ni jogo manyalo kelo midhiero aila gi, nikech nitiere chik matayo chenro mar ni ng'ano koyud ma timo gigo manyalo ketho alwora kata wanyalo
enea kata wanyalo choro mbele midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi nitiere chik ma bedo implemented. Koro iyudo ka wan kaka jogo maloso chik wan ok wa implement, wan kwasekawo chik to wapedho, kwasepedhe to the right authorities ema koro dhi fuato ni to gini ere ang'o ma onego bed ni watimo mondo jogo mar found culpable mar thiro midhiero kata mar keto lokruok kor lwasi wedo gi problem mang'eny. Nyaka chik moket cha tiatie maber ne jogo ma obedo assigned that duty. Koro wan kaka legislatures waneno ka mostly ok wadhi deal gi ng'ano ma interfere gi environment kata ma nigi programs manyalo ketho midhiero aila. Koro wan wanyalo raise mana alarm to wa push agenda no maybe to the executive ni area machal kama there is a company kata kambi moro ma ketho alwora, to why ensure ni we push that agenda through the executive makono biro nego bendo kaw action mondo the right channel kata chik mantiere oti makare mondo mi kambi aila ma kelo ketho kor lwasi ni oluwo yorno maber mar rito kor lwasi. Erokamano ahinya Eric Omolo nyakora mojo gi thuolo ni osekalo dakika 30 na kawiyo masane ka duogo ka aduogi paro mag jopiny kaachiel kod gigo matimore kor gwenge. Kik idhi mabor, keto mana Ramogi TV. Virtual games za Shabiki zina make millionaires daily. Cheza JetX on Shabiki.com, launch JetX yako and fly to the highest multiplier na umake millions in seconds. Jina naitwa Brenda Njiraine, nimetoka Laikipia East. Nimekuwa nikicheza JetX kwa muda mrefu. Nashinda kidogo, natoa naekelea ingine. Hii wakati nikaekelea 200. Nikangoja after imefika 1.3 make millions in seconds. Kubali kuomoka na virtual games na Shabiki.com. Mili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea Mama Mpenzi Basket na deals kibao. Isitoshe, sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discount nononono. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169. Cooking oil 3 liters at 899 from 1060. Basmati rice 2 kg at 699 from 767. 4-pack tissue white at 159 from 186. Bar soap 800 grams at 159 from 200. Dial star 487 star 5 hash to select your item and buy straight from your phone. Once you receive your code, pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Simple, fast, and super convenient. Other baskets on the offer include Mama Soko, Sherehe, and Daily. Citizen Duka, making your celebrations more sweeter. Malaysia truly Asia na View Travel. Explore the vibrant city that is Kuala Lumpur, thrill at Sunway Lagoon, and enjoy breathtaking views on the Genting Highlands cable car. The perfect blend of city life, theme park thrills, and natural beauty in 7 days from $1,440 USD per person sharing. Angukia deals motomoto na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
Nyokoro mo jong machiegni pod wantiere kar ka chenro mara mbaka oromo ka wadhi nyime kode kachiel ang'e wayudo thuolo mag rango gik matimore kor gwenge koni kod duogo kar ka wayudo thuolo mag rango gik matimore e od bura koni kacha chenro mara chal mar fwambo ni wan gi jal ma ida dhoge kara sani ka itamo rangi jata tije manyien mano mar EACC mano Mohamud mabende ntiere kata kata Abdi Mohamud mabende ida dhoge motelo ne mano nen jalup jal mabende no sewuok Twali Mbarak mane ntiere kaka jatend kara jata tije mar EACC machon lemo makamano koyudo koro buchopo mana kanyo mondo mi opodhe kanyo kod jatend piny Kenya ka od bura no bende ose kadho mano ka ntiere nyima Jailak mano Justice and Legal Affairs Committee e od bura mano kama gichope nyaka sani nyakora moge jwang weche thotha nyama pod wan go ka wamedo mana rango kendo watem goyo mbaka niere kaka wanyalo rango ni ngima wa sudo yo mane Brenda Ongalo adani walose weche jogi ma nyalo bedo kani gintiere ok giseyudo thuolo malach ahinya mano mara temo kata tayo chenro gi nyabedo oketgi e kategori cha miluongo ni vulnerable population gin jogi ma ponono kalo e midhiero matindo kata madongo mago mikelo kod lokruok mara kor lwasi e piny Kenya kama wantiere wan gi jogo manyawacho ni gin policy makers kata jogo mosebedo kae kaloso chike kata chenro matayo kaka irito alwora onego bed ni girango jogi umane mondo ne ni kata kop mabiro yani kop machielo ka koro chomo piny mano mar Brazil kop 30 duoko moro bi ma japiny wuon nyalo wacho ni ka to dewa kendo ka wayudo resruok makare iwacho ni Climate Change Act osekadhe kod counties buora moyo apar mano ariga mar 2015 kod 2016 dhi kamano nyaka iga mokalo kata tok yiero kendo oganda osebedo ka yudo omenda iye ka to ka kirito gi mondo mi japiny cha oyuda ne lokruok ni malong'o ni ntiere kanya mbaka ikatwago malo kaka wacho ni jabedo mar ka gin complex wang'eje ne japiny yo machala mondo ne adier ni gimineno bathi ka mojawni ma obiro kalure kod omenda manochopo kalure kod kethruok mar kor lwasi montie godo pacho ka kod piny mangima. Ka wuoye wach vulnerable groups en ng'at ma kethruok mar lwasi kethruok mar environment kama ng'ato nitieno hinye mogik to hinye nikech ang'o hinye nikech oonge capacity moro mar mondo kaka dowuog in that situation so either owuog kanyo dar odhi kamoro to seche mowuok kata means modwa dar go mondo owuog kanyo no bedo matek ne kabisa gini yudo ka kinde warnings moko biro ni move to higher grounds koth dhi chwe mang'eny moloyo kanyo there is a risk of landslide wuoguru dhiuru kama to yudo ka jok moko kokro ka giwuog nikech kaka odwa wuok nang'o joge ni kanyo odwa chako nang'o sana seche ma koro ji wacho vulnerable groups yudo ka ng'enygi gin nyithindo jomatindo mine nikech akia ni chuo to yudega mayot nadi nikech kaka owach ni koth dhi chwe madhi ketho gik moko to osike yot yudo ga yot ne kabisa mondo owuog odhi odhi yudo kamoro bodonje but ng'ama miyo ka gige chako timore to nyako par ni nyithinda odong' ka adwa ting'o gi nang'o nyithinda gi somo e skul mantie kani puotha moro an gi nyapuotha moro matin nasebedo kapuro kanyo adwa weye nang'o gwen jok matin sana ma vulnerable minyawacho kata ni nigi jamni gidwa move kod gigi nang'o it involves a lot of planning omiyo seche ma funding biro kaka floka ginigi kata serikal set aside budgetary allocations mag dealing with this such issues pesnigi be gichopo to the right people what measures do we have mar identify that jok ma are highly affected or directly affected gi wechegi ema kuongo yudo kony ema kata kuongo yudo resruok through pesni mabiro kamagi nikech seche ma waketo register moro mar vulnerable people tiduogi yudo ni register ma waketo ni kendo siasa chak donjo kanyo miyudo ka jok mane list no are not vulnerable at all kata
ka gin jok manitie vulnerable biro ka nitie the same people ma every time magigi timre be giyudo to waseno kata ka jok piny giwegi ka wawuoyo weche mibadhi jopiny giwegi are also involved in this nikech ing'e maber ni into wang' yuki in vulnerable in serikal last year nose move in a good place ma kata kodhni kobiro mang'eny kama kata oro kolandre ahinya tin in a good place ma okidhi bedo ni dhi chandri ahinya compared to jok moko but pod iyudo ka pod in beneficiary to the real beneficiary koro dhi medo chandre nikech ing'e seche ma koro wang'iyo koro wakete ratil ni to higani climate change effect ne cha obedo felt marom nade iyudo ka tek mondo ing'e nikech ka list cha osebedo compromise kata list cha is not reflecting the true picture mar gima timre ground then obedo matek identifying jok ma vulnerable identifying jok mok vulnerable so kata ka wacho ni wakedo gi mibadhi e pesni madonjo mag floka let it start from individuals manitie piny kanyo to jok ma already nitie kata jok manigi CBOs seche ma watimo knowledge sharing cha kik waweni ma tich mar serikal mamalo kata mar county kende ema biro timo it is a good thing waneno ka Nyamera ka timo youth led organizations through that knowledge sharing cha chopo ne ng'ama ni piny zaidi mondo wabed ka wang'eyo ni wach mar climate change ok en gima wawene ng'ata achiel kowene serikal kende o serikal mamalo kende ok binyal kwacho ni koro kare wawene serikal mamalo gi counties mano kende is not enough it has to be an initiative mar kila ng'ato ng'eyo ni contribution mara e climate change en mane ang'o manya timo mondo alok gimoro to ang'o kata obed mani aonge pesa manya miyo ng'ato ni ma to koro nyiew go seedlings pidhi yiende kata ma to koro tim kama temi mi pesa ni jok ma obedo displaced by virtue of climate change kama no onge you can do as little as knowledge sharing in kama tin gi rieko moro iseng'eyo ni anta nyapuonji ni ma kama imonego bed ni timo koro kata onge pesa mamiyi to amiyi rieko cha mondo ing'e ni how can I deal with this better waseng'eyo ni higani oselande mtandao ng'at mapuonjo ni onge access e mtandao kia gima oselande ni dhi timore asepuonje it is through that initiative ma kila ng'ato ni godo ma information ni chopo ne kila ng'ato nikech serikandwa nigi function katiba wuon osemiyo serikal function mar ni protection of the environment king'iyo chapter 5 marwa mar katiba mar Kenya it is a function semi government but government ok nyal tiyo in isolation. Erokamano Brenda ada maki kanya winja ne paro ma Eunice ntiere godo Eunice wantie ka kendo intie kod riwruok ma bende itayo mano ka erango you lead Africa kendo oganda mathoth de penjre etwagni mando gore Luanda jotelo mag pinje jotend migepe mag alwora non Aden Duale ntiere kucho jatelo mano dhielo jatend piny Kenya mano Musalia Mudavadi bere no chopo karkacha gin jotelo mamoko mantiere negotiators kata jok mano dhi kae mar mondo mi otemane rango ni omene nyalo chopo ne pinje Afrika yo mane nigi rem kanye negi temo e yo machal nade ponono negi na mana jok moko mane wicho bedo matek mano ok nyalo lok pachgi ponono to ting mane magintiere godo ka giwuok ka gidhi oko mondo mi gichwalne interest mar piny e piny mangima ka ji pok odhi ko nitie gimiluongo ga the African position different African countries biro kanachiel to giwacho ne kapok wadhi ko magi e interests ma wadhi push for magi e gik ma wadwaro mondo otimre to king'iyo research forums kisedhi ko to ntie jomiluongo negotiators to ntie jomiluongo observers negotiators ema omi the right to negotiate for their countries gima dwarren mondo otimre koro ka jibiro in this setup ni onego giform the African position gima timrega mokwongo en country ka country nigi gik ma opogre ma gi push for nikech
context ma Kenya opogre gi context mar Uganda, opogre gi context mar South Africa opogre. To effects mag climate change ma face these different African countries be opogre. Koro ka gibiro together to ntie position magin go magiwacho as African countries, one ema produce the least emissions. To kawa produce the least emissions, gik makama gima wadwan mondo timre, to nkech gik moko kaka loss and damage matimre with respect to floods and droughts. Gik moko kaka mitigation onego timre nad in these different countries. Koro iyudo ka deeply king'iyo the different relations ma African countries nigo kod the global north. Ing'iyo ka presidents mopogre align themselves to those different countries nikech interests mopogre magin go. For example, ka Kenya obedo allied to the US in the NATO obedo one of the NATO allies, mano nigi influence mane kobiro koka decisions mabedo made kochopo kar climate change ineno. Koro global politics be affect ga politics matimre within the country. Talking yo maber ka debed na one gi leaders ma are very concerned about communities. Kabe gin very concerned about communities. Debed na sani wawacho ni my the list of people ma also face loss and damage communities gi. My the list of people ma wadwa ni mondo timango obed omi kamagidakie. My the list of people ma also face ma mwandugi ose ketreton kechwach climate change. Koro ere kaka onego watim. The list of people ni emo onego guide jok ma onego chul for loss and damages magi inka because of climate change. To kidhi malo kucha, idhi wacho no communities wa, for example, Siaya County osekalo imae gma. Kirinyaga County osekalo imae gma. Ki extrapolate mano to the national level, mano pesa adi madwarre. To budget ma Kenya nyalo romo ok rom. To kok rom, pesa adi madwarre mondo oketa for these communities. Magwe gik mikelo i COP29 wacho no kaka wang'iyo Kenya wa demand for this amount of money. To nkech daki demand for a blanket amount of money kapo king'iyo situation ma country ni. Nyakingi situation ma country ni kaito ekiwach kawa project from Sani to 2030 wa expect na higa makamae wa face drought. Koro one need pesa makama to cater for those communities. Higa makamae wabo face a lot of rainfall. Wadwaro pesa makama to cater for seedlings so that wabed the climate resilient seedlings. To kingio kamano to kingio kata keep push for that agenda. Ipushe kod passion to ntie jo mi represent. Toka gima ipush nino jok ma onego o chiu pesa no okdua chiu ika stand niti wacho nia okasign document nyaka utimango umia pesa makama to nkech communities wa ema thagre, communities wa ema hinyre. To koro king'iyo mano to nyisi wa bende there is some genuineness maonge to nkech ere kaka country ni kadwa hold you accountable to in okidwa bedo held accountable over pesa ma osewuok. Our worry about seedlings sanito wawacho kabiro mitigation ntie seedlings ntie seedlings monego nyiew. Toka seedling en 10 shilling tidwa use hata 100 shilling. Okidwa konyo community mano ini business ineno to ere kaka dwa konyo communities wanyaka wabed genuine. Erokamano ahinya kendilere eyo makare. Erika Omolo abiro iri kendo adani mondo mi dwokwa e penjo ma ponono oganda mathoth bedo gi paro ni e wigi. Kop kata romo maga pinje mangima ka biro kumora achiel mondo mi gilosa ne lokruok mara kor lwasi. Oganda bedo ka winjo mana weche mag omenda. Bende nitiere commitments mamoko kata policies mamoko monego bed ni loko manyalo kelo ber e kor lwasi ka waketo weche maga omenda tenge manyalo konyowa kaka oganda makale midhiero mag lokruok mar kor lwasi. Eric.
Erokamano, aparo ni achiel kuom gino madwarore maduong' mondo mi governments kata developed countries ta chenro mar midhiro mikelo gi lokruok mar kor lwasi ni en ni nyaka wabed gi chikego mabeyo madhi tayo oganda e thiro midhiero ni. To county governments, anyalo wacho ni wang'ni for the first time, you know, I think almost all county governments e Kenya ka, over 40, osekadho chik mar climate change ni. To chik ni kadhe mondo mi wa open our counties to donor funding, mondo wa receive kata grants manyalo konyowa thiro midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi. Nikech iyudo ni gini ok en an individual responsibility, ok en government responsibility kende. Iyudo ka thoth jowa samoro mapok oyudo tiegruok moromo, iketo mana mainogi ni sirikal emonego bed ni timo gigi te. To achiel kuom part mag chike mwaloso en ni wa mainstream climate change adaptation and mitigation measures by keto pesa e departments te. Iyudo ka climate change affect every department. Koro ni part mar policies mwaloso en ni nitiere percentage of the development money monego bed ni keto aside ma dhi telo kata dhi bedo idhi ti godo e midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi. Koro iyudo ka, for example, the department, nyalo wacho ni department mar roads, nitie pesa mar development budget around 2% ma ikano, iketo special purpose account ma inyalo ti godo e thiro midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi. Koro ni kasa ogik mantiere need to support communities, iyudo ka nitiere seche ma koth chwe kabisa ma areas mar the lowland bedo affected. Koro idwaro ni mondo gibed displaced, maybe gidhi nyaka omigi kama ginyalo dake, chiemo ma ginyalo chamo. Koro pesa ni nyalo konyo midhiero ailago. Koro iyudo ka part mag chike mwaloso en keto framework ailago mondo bed ni climate change en gima ok ni department achiel ema implement. Kaka nyalo wacho ni department mar environment and climate change ema implement kata ema kano pesa. Koro pesa ni ipoge te, nitie percentage ma wuok kuom departments te mondo konywa. Eric, erokamano ahinya. Adana tiek kodi kimiya wach mari mogik kar kanyo e chenro mabedo go okinyi ma kawuono. Ote mari ne telo moro amora mantiere ma ponono koketo maino mage e kedo kod lwenjegi mago maga lokruok maga kor lwasi. Eric. And parting shot mara nyalo wacho ni climate change mitigation and adaptation ok onego bed ni waketo ni en mana mar national government kende kata global organizations kata countries. Waduto te wakaw the initiative mar ensure ni warito alwora marwa. Ka nitiere the need, wa ensure ni kata at least once every month ipidho kata yien achiel kende mondo mi warit kor lwasi marwa. Koro en initiative marwa waduto mondo wabed involved e program mar climate change ni, either by taking individual steps wan wawegi wakaw gini kaka marwa, wa affect wate. Koro mane gima nyalo wacho. Erokamano ahinya Eric Omolo mano MCA ma Homa Bay East kom thuolo matoko do kinyi makawuono. Aduogo e studio karka mondo mi akaw paro mopogore kantiere karka Brenda Ongalo. Acha kodi wach mogik memiyo ka watieko sando gi thuolo dakika 4 wati kode makare kachiel koda ka Eunice ka watieko. Wach mogik madabet godo kawuono ni mana kaka Eric owacho, wach mar climate change en gima ni kodwa, en gima onego bed ni wadil godo kiwan. To kaka wacho ni onge ng'at achiel manya wacho ni en onya deal gi climate change, ni koro wawene serikal kende kata wawene international community kende. But it's also time mondo let us change tact. Pesa ma osebedo ka warito ni wuok global north cha, wano ka gigo kodwa kwano moro mok ber. Koro it's also time mondo let us also try and finance our own mitigation. Or rather finance our own climate change issues locally. Nikech ka wamedo ritogi, effects ka to krit ng'ato. Seche ma oro biro, seche ma flooding biro, seche ma displacements chatimore, our people continue suffering. Pile ka pile wayudo ka chiembwa mon godo e madok piny. Health wise kata weche mag cancer, skin cancer gini wanema pod wabedo go affected. So it's also time, it's a call, rallying call to all stakeholders ni mondo watem wanene ni kanye focus watu go bede e climate change kabisa
moloyo anything else nikech onge development mora mora ma time e piny Kenya ka onge development mora mora ma time counties if we do not take care of our environment. Erokamano. Eunice. Ingeni dakiwach na kikwa ket burden kuom government. To nikech government ema keto regulations. Government ema onego protect their own people. To for example, kiwacho na burden oken ma government kende, ayie ni burden oken ma government kende. To lakini regulations code representation is heavily on the government side. Omiyo dakiwach na responsibility oken ma government. To nikech seche ma communities mano yierigi gichulo taxes. Omiyo nyaka giketi accountable, nyaka gipenji nto taxes ma wachulogi ere kaka ini konyowa. Ere kaka ini konyowa. Mwandu makoro irito no wabogole tax wachulino kokethre wadigolo kanye. To in ibo medo chamo pesa nikech position ni. To ngamani grassroots cha ngamani community cha hinyre. At the end of the day ibo dware gango tax. Ere kaka diwach nkikwa hold government accountable. Gima dawach kendo enia na kingio regulations ma government oketo. For example, food security and also part of climate change. Ere kaka diket laws nkech awinjo kam heshimiwa wacho na giketo laws and regulations to ensure na gik climate change ok affect communities. To lakini dakiwach kama no ka recently waneno na government o criminalize farmers nimondo kik gishare seedlings. Ere kaka diwach no uketo laws makonyo jomani communities and yet you are criminalizing agriculture. Jibogolo chiemo kanye. Omiyo kaen kamano to nyiso na government nyaka hold government responsible. Erokamano Eunice. Ko thuolo bene matwa kodwa kendo golo paro maleo. En hauni chopo ka kendo ken giko abulungi kendo ono matwagi mano jakene ratiro mar aluora kata rito aluora. Eunice Oyule no to koda chelka ko kendo rono mano mar You Lead Africa ka chel koda ka Brenda Ongalo mano manjagoro maduong riwruok kata duon bura mano mara United Green Movement kaka machielo wantiere kod MCA Homa Bay Town East mano Eric Omolo kombero kodwa chero okinyi makawone chero mar mbakoromo eruka mana inya mane makelo e giko Sat Beach Odondaika Beach okinyi makawone mane makelo e giko machenro orit masani nyinga Cleophas Watch jakisumo kanya kwar mokeo nyakati sangu medneno Ramogi TV. Umehakikisha amount niyo? Jina iko correct? Iko correct. Shika cheki yako Joseph. Hii pesa umeipangia? Niko na biashara nataka niongezee kwa mzuri. Watakuwa wanakuonea view sasa wale. Ni sawa. Si ndio? Asante. Asante sana Joseph.